Memorie della vita di Giosue Carducci, 1835–1907, ***** vita di Giosue Carducci. Memorie della vita di Giosue Carducci, 1835–1907, raccolta un amico, Giuseppe Chiarini. Seconda edizione corretta e accresciuta. Firenze, G. Barbara, editor. 1907 Firenze, 706-1907. Tipografia Barbara Alfani e Venturi Proprietari. Compute la formalità prescritta dalla legge. I diritti di riproduzione e traduzione sono riservati. Indice alla memoria di Adriano Lemmi. Proemio. Feci la conoscenza personale del Carducci nell'estate del 1855. Lo aveva vegeto 3 anni avanti a San Giovannino del Sciolpi alle lezioni di filosofia, dove andavo qualche volta ben avessi terminati l'anno innanzi gli studi. Igli entro se chirurgia cominciata la lezione. Entro con passo ardito e franco e con la testa alta, e ando a mettersi al suo posto nei gradi più bassi dell'anfiteatro. Io aveva sentito parlare di lui con ammirazione dai suoi compagni di scuola, da alcuno dei quali ebbi copia di qualche sua poesia, che mi parve molto bella. Più tardi uno di quelli stessi compagni mi diede leggere manoscritta la canzone su Dante che il Carducci aveva composta nell'1854 per una accademia del Sciolpi, della quale dovrò parlare più avanti. La canzone aveva fatto un po' di Gesù, specie fra I giovani. E corso del copy manoscritto, una del quale appunto fu data a me. Io ne restei vivamente ammirato, e mi ne crebbe il desiderio, che già avevo, di conoscere di persona l'autore. Avevo fatta da poco la conoscenza di Enrico Nanchini, stato condiscipolo del Carducci alla scuola di retorica del padre Bassottini, e suo amicissimo. Esposi a lui il mio desiderio, gli fu lieto di soddisfare. Il Carducci faceva allora il secondo anno di studi alla scuola normale superiore di Pisa. Ma veniva spesso nei giorni di vacanza a Firenze, dove aveva parenti, presso alcuno dei quali andava ad alloggiare. Quando lo andai a trovare in compagnia del Nanchini, egli abitava presso una zia, in via Bortognissanti. Andammo di mattina, era di domenica, fra la novilla di 6. Egli era prevenuto, sapeva che io era un grande ammiratore, anzi adoratore, del Lepidi, che amavo I classici, che facevo dei versi, che ammiravo grandemente I suoi. Si ven incontro in manish di comitia, si demo subito del tu, come susa fra Giovanni. Si comincio a parlare di letteratura, si parlo del Lepidi, del Giordani, io gli cisi qualche cosa di suo, egli mi trascris li pali sopra un grande foglio di carta gli ultimi 2 sonetti da lui composti. Quello che comincia poi che mal questa sonacchiosa di l'altro ai sepolcri dei grandi italiani in Santa Cruz, dopo di che si lasciamo,
ed io mi eni tornai lieto e contento cum esse portasi meco. Un tesoro. Si rivda mo quilch volta ni giorni appresso in compagnia del Nanchni, di Ottaviano Targiani Tosetti, di Giulio Cavasciocchi e di altri amici del Carducci e del Nanchni, che diventarono anche amici mia. Igli torno India poco a Pisa. Poi ando a parcella vacans autunali in famiglia European Castagnaio, dove suo padre era medico condotto, io dovea Parigien di impiego andare ad Arezzo, dove stetti fino ai primi del 1856. Avamo promesso di iscriversi, io fui il primo. Igli mi rispose the pian Castagnaio il 4 settembre 1855, dicendo mi che la infriva il cholera, il quale infriva pure ad Arezzo, e che aveva dovuto lasciare gli studi per curare gli ammalati. Fino di primi casi igli con un suo fratello ed altri due giovani sinisi avean prestato volontari all'opera loro, in seguito di che il municipio aveva composto di esse di altri tre una commission di assistenza gratuita, incaricando lui della diazione Verdi note pag 433. Al riaprirsi dell'anno accademico 1855-56 il Carducci tornò alla scuola normale, io ai primi del 1856 tornai, cum ho accennato, a Firenze. Di allora in poi le mie relazioni con lui e coli altri amici fiorentini furono continue, quasi giornalie. Ma prima di proscuire, sarebno dia quilch cosa della infanzia e della prima giovinezza del poeta. Il che farò, lasciando quanto più possibile la parola a lui stesso, e giovandomi del testimonians altrui. A questa parte della vita saranno dedicati ai due primi capitoli. Dicio che narrerò negli altri fui testimonio stesso. E poiché l'antica amicizia ha mantenuto fra noi una corrispondenza epistolare che va senza interruzione dall'anno 1855 a questo in cui scrivo, attingerò, oltre che dalla memoria, da questa specie di domestico archivio cio che mi paro confermglio a delineare viva e vera la figura dell'uomo e dello scrittore. Capitolo I, 1835-1854. Ricordo di infanzia, via, brutto te. La famiglia Carducci e il padre del poeta. I primi anni e I primi studi a Bolgheri e Castagneto. La famiglia Carducci a Firenze e Giosue al scuole. Giosue retorica dal padre Bussottini, il Carducci e il Nanchni. Passion di Giosue Palabri. Il primo passo. Il Carducci a Sel. Primi sonetti satirici. Accademia di risoluti e fecondi. Canzone del Carducci su Dante letta all'Accademia. Io della mia infanzia, scrive il Carducci, non ho memorie né belle né buone né curiose. Il mio più antico ricordo mi pone subito, ahim, in relazione con un essere dell'altro sesso, cum si dia con la lingua di un certo uso, che,
secondo I manzoni anni, dove urb and cessor la lingua del buon gusto. Mi ritrovo in un luogo ne bello ne brutto, forse un giardinato presso la casa of Narqui, a una giornata ne di primavera ne di inverno ne di estate ne di autunno. Mi piace tutto, solo e terra, sopra, sotto, e di intorno, fosse umido, grigio, basso, ristretto, indeterminato, penoso. Io con una bambina dell'età mia, della quale non so chi sia o chi sia stata, donde lavamo, tenendola per I due capi, una fune, e mi piace così dicevamo o credevamo di fare il serpent. Quando a un tratto si scopus tra I piedi una bella boda, e il nome, nel dialetto della Versilia, di un che di simili al rospo. Grandi ammirazioni ed esclamazioni di noi due crescenu su quell'antica creatura. Le esclamazioni per fossero un po' rumorose. Perch un grave signor, con gran barbanera e con un libro in mano, si fece in salacio a sgridarsi, omglio a sgridarmi. Non era mio padre, era, seppi molto tempo dopo, un marito putativo di una moglie altrui elegiata per certo caso ivi presso. Io brandendo la fune, cum fosse un flagello, mi gli feci incontro gridandogli, via, via, brutto te. Di allora in poi ho risposto sempre così ad ogni autorità che sia venuta ad ammonermi, con un libro in mano e un sottinteso in corpo, a nome della morale. 1. Questo aneddoto mostra già nel fanciullo una delle qualità più caratteristiche dell'uomo. Perciò el ho messo qui, affinché sia come il battesimo della vita del nostro poeta. Il piccolo rebel nac il 27 luglio dell'anno 1835 all'ora 11 di sera in Val di Castello, Frazione del Comune di Pietrasanta, the Michel Carducci il Degonda Selli. Gli fiano dati orlato del battesimo, ch luogo 2 giorni dopo, I nomi di Giosue, Alessandro, Giuseppe, essendo compare un suo zero natal Carducci. Verdi elito di nascita nel nota pag 434, la famiglia Carducci. Stabilità the gran tempo fra Saravezza e Pietrasanta, disendeva di Carducci di Firenze, e il nonno del poeta, Francesco Giuseppe, andava orgoglio su di tale discendenza, e si compiaceva molto, nella intimità della famiglia e degli amici, di evocar la gloriosa memoria. Ma quella memoria, troppo lontana, non ebbe alcuna influenza sui suoi sentimenti politici, e nemmeno la familiarità sua col poeta repubblicano Giovanni Fantoni, di cui era grande ammiratore. Egli era Eramus un fedele suddito del Granduca di Toscana, e cum tale odiò la novità e la rivoluzione. Il padre del poeta invece, il dottor Michel, aveva nel sangue l'istinto della battaglia e della libertà. Fin da scolare pres parti al cospirazioni politiche, fu carbonaro,
e dia posci Toscani che pei fatti del 1831 patiano relegazione prigionia. Quando gli nac il primo figliuolo Giosue, Iglia Val di Castello era medico di una società Francis che aveva assunto l'escavazione di cert miniere di piombo argentifero, post travail di Castello e Saravezza. Ma o fosse l'indol sua irrequieta, o che non gli piaces, o non gli convenis, l'ufficio presso la Società Mineraria Francis, o che, cum altri dice, gli disfastidio la sospettosa vigilanza della polizia, ben presto abbandono la Versalia per la Maremma Toscana, e verso il 1838 ando medico condotto a Bulgari, Frazione di Castagneto, e feudo dia Conti della Gradisca. Tra Bulgari e Castagneto la famiglia Carducci passò ben 11 anni, che il poeta chiama la sua triste primavera e dia quali parla egli stesso così, mio padre era un manzoniano fervent. Ridottosi a vivere in condotta in uno dei più oscuri piselli della Maremma, viveva coi contadini, e, nell'ora di riposo o di sosta, con alcuni pochi libri di storia e letteratura che, oltre ai non pochi dell'arte sua, aveva raccolti ed amava. Figuravano tra questi bellissime le opere del Manzoni, con I giudizi del Goethe, le analisi critiche del Furiel, I commenti del Tommaso, e che volumi, rilegati con certa pretensione di lusso, mostravano impressi nel costolo oro certi fregi che rendian figura cum di cassette con due alberetti davanti. Io, ragazzo di circa 10 anni, credevo che quella fosse la canonica di Don Abbondio, e leggevo e rileggevo I promessi sposi. Perch fino a 14 anni non ebbi quasi altro maestro che mio padre, il quale altro non m'insegnava che latino, ma, un popa l'indol sua, un popa I dovrai di medico, mi lasciava molta libertà e molto tempo per leggere. E io insieme all'opera del Manzoni lessi l'Iliad, l'Aeneid, la Gerusalemme, e la storia romana del Rolling, e la storia della Rivoluzione Francis del Thias, I poemi con ineffabile rapimento, le storie con un serio oblio di tutto il resto, e, aiutato da qualche conversazione di mio padre con certi amici ed ospiti, per ragazzo ne intendevo anche troppo. Invasato così di ardor epico e di furor repubblicano e rivoluzionario, io sentivo il bisogno di trabocare il mio idealismo nell'azione, e io in brigate co miei fratelli e con altri ragazzi del vicinato organizzavo sempre repubblici, e repubblici sempre nuove. Ora retad a conti ora a consoli ora a tribuni, perché la rivoluzione fosse la condizione normale dell'essere, e cosa di tutti I giorni l'urto tra I partiti e la guerra civile. La nostra Repubblica consistiva di ragunons tumultuosi di battaglie colpi di sassi e basini, con le quali intendevamo reprodurre I pub fatti de tempi di Roma e della Rivoluzione Francis. In cotest rappresentazioni, del resto,
il rispetto alla storia non era certo spinto a quigli excessi pedanteschi che soglian questero raffreddere l'effetto vivo drammatico. Che benedet sasate applici un giorno a Caesarea il quale era su el passare il Rubicone. Per quel giorno il tiranno dov rifugiarsi non so dove con le sue legioni, e la Repubblica fu salva. Ma il dia presso Caesarea mi colse in una magia, affirmando essere mio e quello il luco del fiore. Invano io protestai contro l'anacronismo e per la mia qualità di Scipione Emiliano, igli mi fis togliere in mezzo the suoi cretensi cum un graco qualunque flagellaria, mentre io chiedevo che almeno rispettasse la storia lasciandomi libero di farmi accedere al mio schiavo. Cum picchiavano e ridano chia cretensi. Mi ne vendicai, per altro ed in breve, e storicamente, quando, precedia solto una rimscia che faccia the tue ilaries, stimai ben di lasciare libero il corso al furore popolare su gli svisri prezzolati di Luigi XVI. Ma il rumor di questi grandi fatti giungeva qualche volta all'orecchi del mio manzoniano padre, il quale allora, nulla commosso dal mio onest ferit, mi condannava per troppo a lunga prigione, in mezzo al quale egli di quando a quando riappariva per rivedarmi il latino, e mi lasciava tre libri su el tavolo. Dicendo serio ed assoluto, legit che, e persuadatevi che il tirattentare classico non è più per questi tempi. I tre libri erano, la morale cattolica di Alessandro Manzoni, I doveri dell'uomo di Silvio Pellico, e la vita di San Giuseppe Calasanzio scritta da certo padre Tosetti. Palmi, del secolo passato. Che idea fosse quella del manzoniano mio padre di dare leggere la morale cattolica a un ragazzo, io non so che di allora in poi per un gran pezzo morale cattolica e frati, doveri dell'uomo e santini, fiano per me la stessa cosa, e odiai che libri, di un odio catilinario. Essi mi rappresentavano la mortificazione, la solitudine, la privazione di libertà e di aria e di combattimento, la fame del grande letter, un nuovo carcere Tullino. Trovavo uno sfogo ad affacciarmi alla finestra, declamando la parte di Guglielmo de Pazzi, soffria, ogni soffria. Altro consiglio dammi, o padre, non sai. Ti sia tu fatto schiavo o così che del medisogiogo non senti il peso e I gravi oltraggi elont. Dispetto. I cretensi e gli svisri eran sotto la finestra, e ridevano, e mi gettavano per me. 2. Quest battaglie e la letta non erano I soli svaghi del selvatico fanciullo, dice il Borgognani, e si teneva in casa e allevava con grande amore una civetta, un falco e, immaginate. Anch un lupacchiotto. Ma il padre, qui tutto io non andava genio, un bel giorno a marzo il falco e regalo a un tail di Livorno il lupo. Giosue fu così addolorato,
che scapo di casa e passava la giornata interando pei bocci in riva al mare e su pei colli cretacei. 3. Aveva intorno a 10 anni, e cominciò fin di allora a sentirsi tenta dalla smania di far versi, scrisse prima alcune ottave sulla presa di Bulgari, poi alcune terzine sulla morte di Caesarea e un sonetto per la morte della sua vita. In questo tempo essendo glisi messa addosso una febbre meremana, che gli durò 2 anni, il padre, che stava allora a Bulgari, per vedere di guarirlo, lo mandò a Castagneto in casa di un collega. Che Giosue, sentendosi pienamente libero, cominciò, il Borgognani, a farla the uomo, si legò in amicizia con un tale Alessandro Scalzini Repubblicano, e nella casa di lui spiegava molti che arrivano a sentirlo, la poesia del Giusti, che allora andavano a turno manuscritto. Fu richiamato a casa dal padre nell'1846, ma 2 anni dopo, nella primavera dell'1848, tutta la famiglia si trasferì a Castagneto, e Giosue riprese la vita di prima. Allorché, scrive il Borgognani, fu affisso a Castagneto il bollettino che annunziava lo statuto largito da Carlo Alberto, il Carducci si scrisse sotto col lapis, e secreto carignanova il tuo nome negent, con quanta approvazione dello Scalzini non either. Seguì in quei giorni una dimostrazione nel peace. Se non che non si vedeva ben dove la dimostrazione andasse a parere. Allora il Carducci persuase lo Scalzini e I suoi levar il primo grido, abbasso tutti I re. Viva la Repubblica! Lo Scalzini grido, tutti gridarono, la dimostrazione era riuscita. 4. Intanto il padre, che, uomo libero e battagliero, come si detto, aveva preso parte fin dal principio ai moti dell'1848, e tal parte che ben presto la dimora di Bulgari non gli parve più sicura per lui, aveva trasportato la sua tenda a Castagneto, ma anche che non pot durare lungamente. In quegli anni gli umori e le voglie erano così diversi e divise, che un uomo poco prudente correva rischio di attaccarli ad ogni momento. Dovunque l'anno poi, al tempo del governo provvisorio del Giuseppe, abbandonaria anche Castagneto, andò come medico interino all'Attico, ma si stet ben poco, costretto a fuggire dalla regione moderata Toscana, che ivi locals. I contadini, dice il Borgognani, lo costrinsero a basciare un busto in gesso di Leopoldo II, e lo bacinerono anche, per un poscino. Igli allora reparo a Firenze, dove via parenti the parti della moglie, dove gli era più facile passare inosservato, e dove poteva provvedere meglio all'educazione dei figliuoli. Ben presto la famiglia andò a Raggiungolo, e si alloggarono in una povera casa in fondo di via Romana, segnata dell'1843. I figliuoli, che allora eran 3, Giosue di 14 anni, Dante di 13, Valfredo di 8,
Fiano subito messi al sciolpi. Il corso classico secondario si compiva allora in tutta la scuola di Toscana in 6 anni, 3 anni di grammatica, 1, 2, 3 grammatica, un anno di umanità e 2 di retorica. Per quelli che volevano proseguire gli studi, si era un corso di scienze, filosofia, matematici, fisica, che durava un anno. Giosue fu iscritto nel maggio 1849 alla classe di umanità, I 2 fratelli a classe inferiori. Era maestro di umanità un padre Michel Benetti, uomo colto e studiosissimo di Dante e della classe scientifica, della quale aveva, con un discorso a stampa, preso la difesa contro il padre Ventura, che giudicava pericoloso lo studio di sci nel scuole. Non per chei faces speciale attenzione al Carducci, e si capis, igli avea una classe di 62 scolari parecchio indisciplinati, e il Carducci era stato da lui poco più di 3 mesi. Ma nei registri, che ancora si conservano, il maestro aveva notato che il giovanetto era assai ben istrutto, e perciò fra gli scolari da passarsi, e che aveva tenuto una condotta irreprensibile. Dia 62 scolari del Benetti Soliate avevano in quell'anno ottenuto la nota di irreprensibile, ed I 62 erano orli same ridotti 43. Avendon il maestro dovuti espellere e costringere altri a ritirarsi, per gravi ragioni di indisciplina. Cio che dimostra, osserva il padre epistoli, alla cui cortesia devo quest notizie, 5, che gli scolari di oggi non sono peggiori di quelli di allora. Io, Soggiangil Pistoli, in 22 anni di insegnamento ho dovuto espellere uno scola o solo dot. Gli esami fino dati dal 21 al 31 agosto, e il Carducci fu approvato con quest classificazioni, nei due latini scritti mediocre, nella spiegazione voce di Virgilio, en. LV, ottimo, nei precetti di letteratura ben, nella sfera armillaria mediocre, nella storia toscana ben. The vecchio il Benetti, dice il Pistoli, parlava sempre dei suoi scolari, e ne aveva avuti, a Firenze, a Cortona, a Siena nel Collegio Talamia, una infinità. Ma non ho memoria di avergli sentito ricordare il Carducci. Era uomo molto pio e scrupolosissimo, e forse non ricordava volentieri che in quegli anni era chiamato il cantore di Satana. Mentre Giosue stava per finire la scuola di umanità. Il padre ebbe per un momento l'idea di farlo entrare nel liceo militare e ne fece domanda, ma poi, quale ne fosse la ragione, abbandonò quell'idea, e terminata la vacanza scolastica, il giovane riprese I suoi studi al scuola Pi. Vedi la nota pag 434. Il corso di retorica durava ordinariamente 2 anni, e il Carducci li fece tutti 1849-50, 1850-51. Era maestro il padre Gemia Bassottini,
anima ardenti, accia giorni, liberal, dice il pistoli, un bno e bravio uomo davvero, dalla figura maestosa e imponente, che contrastava in modo singolare con la sua faccia sempre piena di sorriso e la sua maniera cortese e carezvoli. Era amato e stimato, non più dagli scolari, ma da tutta la cittadinanza, eb fama di valentoratura, e di un suo volume di versi, un perugado cs dolinati, che piacevano molto al signor, fino fat più edizioni. Pubblicò anche un'antologia omercia la bellezza di Omero, e fu studioso di classici, ma era e si manten sempre romantico. Perciò il Carducci, che pur gli vol ben, non lo ten mai per un modello di insegnante, e perciò gli, per quanto sentis l'ingegno del Carducci, gli preferì il nonché romantico come lui. Nel primo anno di retorica il Carducci ebbe tra I condiscepoli Torquato Gargani, ma non il nonché, il quale, per quanto a per di registri, fu con lui soltanto il secondo anno, 1850-51. Per passaggio dal primo al secondo anno di retorica non si erano esami. Negli esami alla fine del secondo anno il Carducci fu approvato con quest note, presa italiana, ben assai, version scritta dal latino, ottimo, version dal classico a voce, ben. Version scritta dall'italiano in latino, ottimo, presetti, ottimo. L'esame di greco, era libero, il Carducci non lo diede. L'esame del Carducci fu buono, quello del nonché fu migliore, avendo egli avuto la nota di ottimo anche nel latino orale. E di ben nella presa italiana, senza l'assi, che tenure. Del quel fatto secondo il pistoli, the circa la regione nell'essere il nonché romantico come il maestro. Non bisogna credere però che il buon Barsottini non avesse né 2 anni eb sotto dis il Carducci. Misurato tutto il valor di lui. Attesta il pistoli nel suo note di aver una sola volta parlato del Carducci al Barsottini, quando questi era vecchio e malato, e il Barsottini gli disse, ha mantenuto tutto quello che prometteva, ed era tanto. Io poi ricordo. Era negli anni fra il 1865 e il 1870, il Carducci, venuto da Bologna a Firenze passare alcuni giorni, era con me in via larga, non lungi da San Giovannino. A un tratto si viene incontro il padre Barsottini, con la faccia illuminata da quel suo sorriso gioviale. Che pareva volere abbracciare e proteggere la person col quale egli parlava. Si fermò, prese per la mani il Carducci, e guardandolo affettuosamente, non senza un po' di soggezione, gli disse, bravo il mio Giosue, tu sei diventato un gran professore. Più che nel parole, era nel tono della voce e in tutta l'espressione del viso del buon frate la soddisfazione del maestro che diceva fra essi, ed io el ho avuto scolare.
Non parmice il Carducci respondes con molta espansione alla espansione del maestro, egli era allora la bestia neradia moderati toscani, io lo metteva subito di cattivo umor tut la volte es incontrava con quilch toscano non dia pochissimi, cinque sia, suoi intimi. A me quell'incontro fis molto piaceria, ene serbi viva memoria. Non credo che il Carducci abbia poi riveduto più il Bassotini. Per essere ammesso al corso di scienze il Carducci dove l'anno appresso, 1851-52, da un same di aritmetica, nel quale fu approvato, si inscris alle lezioni di geometria, di fisica e di filosofia. Di geometria e di filosofia era insegnante, come allora dicevano, lettor, il padre Celestino Zini, che fu più tardi direttore del scuole e morì arcivescovo di Siena, di fisica, il padre Filippo Secchi, che aveva fin di allora buon nome fra gli scienziati e che poi acquistò fama per lavori importanti di meteorologia e di fisica. Nel registro del padre Zini il Carducci notato irreprensibile per la condotta, notabile per il profitto, ma nella colonna della frequenza è scritto, quasi assiduo, negli same fu approvato a pieni voti e pluralità di plauso, cum risulta dall'attestato che conservasi nell'archivio della scuola normale superiore di Pisa. Vedi la nota pag 435. Gli anni dall'1850 a tutto il 1852 fino ai 3 anni che il non passo, cum dice nel suo consul placo, in continua compagnia, in fraterna comunanza di stagi di ft, 6, col Carducci. Alla quasi assidua frequenza alle lezioni di filosofia più osserva di commento il fatto accennato dal Borgognani, 7, e confermatomi dagli stessi Carducci inanci, del grande passaggiat che I due amici andavano a fare insieme piccoli di firenze, soltanto la scuola. Anche mi raccontarono come essi, specialmente il Carducci, per fare imbronzi il buon padre Zini, lo aspettassero talora alla porta dell'aula, quando usciva o di entrava, e gli esprimesero la loro ammirazione per la filosofia dell'epoca, dicendogli all'orecchio, padre Zini, evviva il l'epoca. Naturalmente il buon frate tribuva alla inesperienza e al bolleggio vanile quest scapatel, e per rimproverando la compativa. Quanti cos, dice il nonci nello scritto che sopra ho citato, parte e racconta della vita domestica e scolastica del Carducci. Gaiacchir anche lui, cum il gargani, si har abbandonati innanzi tempo, e mi non è dato supplia che in piccola parte alla copia di notizie che loro avrebbero potuto dare sulla prima giovinezza dell'amico nostro, riferiero che due pagine dello scritto del nonci, not certamente molti, ma che tutti rileggono volentieri. Mi par di vederlo ancora, a scuola di retorica, un sabato che si doveva spiegare quilch frammento di classico latino ad libitum,
Essa dal suo posto, traverso impetito e fro la scuola, e presso la cattedra del maestro levarsi di tasca con meraviglia di tutti noi un librixino in carta piccola, un vecchio elviro, e cominciare leggere. Era un percio senza note. Stupor nella scolaresca. Un certo imbarazzo nel nostro bno e bravo maestro, padre Gemia Bassottini. Les, costrue, trages, commento, franco, preciso, sicuro, esene torno al suo posto fra un silenzio di ammirazione. The quel giorno fu il dittatore della scuola. Lo vedo ancora arriva la mattina di inverno quasi sempre in ritardo, in giacchetta di panno turchino con bottoni di ottone, con berrettino milita, senza paletot, senza mantello, senza sciarpe, sfidando I geli, cum suvero. L'adolescenza e la prima gioventù del Carducci sono state veramente Spartan, quelli anni così ridanti per tutti, fin per lui anni di sacrifice, di perseveranza, di lavoro ostinato, di dignitosi silenzi, di nobili e alteri rifiuti. E conosco una povera casa in Firenze, in fondo di via Romana, che fu testimone di giornali erignot lot, consolat solo dal pur gioge della poetica ispirazione, the entusiasmi di ammirazione artistiche, dalla lettera di quel libro prestato. Povera casa dove il Carducci ha scritto I primi suoi versi, la orazione, e che mi ha insegnato più emplio di tutti I palazzi strozzi e farnese, che cosa sono la realtà e la idealità della vita. Legato a lui fin di allora di fraterna amicizia, gli procuravo di libri. Ed ebbi così la fortuna di fargli conoscere alcuni poeti stranieri, lo Schiller, fra gli altri, e di italiani il Leopardi, I cui canti, vecchia edizione piatti, the mi prestati al Carducci, destarono nel futuro poeta dello di Barber un vero fanatismo. Recapio, mi rammento, più della metà del volume, il brutto minor, e la Saffo, gli impero subito a mente. Guido Mannering e altri romanzi dello Scott, il Guglielmo Tell, alcune scene del Fausto, lo colpirono vivamente fin di allora, di Byron, a quel tempo, ammirava più la vita che la poesia. E vero che lo leggeva tradotto in barbara prosa. La Martin non gli andò mai giù. Gli scritti clandestini di Giuseppe Mazzini, che riceveva da un suo stretto parent, lo facevan ruggire. Ancelortis e un libro su cui el ho visto fremere e piangere. Cosa singolare. I libri di erudizione, particolarmente filologica, erano per lui letta gradite, e avidamente cercate, quasi quanto I poeti. Mi ricordo che dopo aver nitidamente trascritto, con una diligenza the Benedettino, la sua imitazione the Orazio, una quarantina di odi. Di qui giù solamente sono restate negli juvenilia, igli sed volentieri il volumetto manoscritto, imbarrato con una vecchia edizione del malmentile annotato dal Bisiani,
e torno a casa glorioso e trionfanti col grosso polveroso volume, prezioso per lui più per la note erudite che per l'arguto testo fiorentino. A proposito della sua passion per libri il nunchni mi racconto che il giorno che egli riuscì ad avere, non so se comparato donategli, la poesia del foscolo, per la quale spacemava da lungo tempo, tornando a casa, se li inginocchian la scala che dorlacio di strada conduceva diretta al povero quartiere. Ija unto nella stanza d'uffira sua madre, presentato il libro, volessing in accia subascialo. La mattina di poi, quando il gargani andò da lui, lo trovo non ancora finito di vestire, che gli veniva incontro, e lì in cima alla scala, senza lasciarlo entrare, gli lesse ad alta voce, commentando con la sua ammirazione, una gran parte di sepolcri. Nell'anno 1852, mentre studiava, di Amglio, sono su parole, non studiava affatto filosofia dagli scalopi. Il Carducci fece il primo passo verso il numero dia più, cio degli uomini stampati. Lo feci presto, dice, either bun italiano, con un sonetto di occasion, e quali occasion. Per I coristi del titro di borgo ognissanti, o salvo il vero, della piazza vecchia. Stavo vicino di casa in via Romana con Emilio Torelli stampator, e gia dia fedeli, dia veramente onestamente fedeli, di Garazzi. Igli micis il sonetto. Cum di no a un democratico del 48. Che aveva tale una franca impostatura tra di soldato e di siompo, egli fu capitano dia municipali, e sua madre era Piemontese, e portava sempre uno smisurato capillo o di felpa o di paglia, o l'ombra del cui grande ale poteva riparare una cospirazione. Diedi il sonetto, e fu stampato, anonimo. Non me ne ricordo, ma si doveva essere qualche frase di Amoni dell'ideo, o, meno arcadicamente, di Angelo Mazza. Il vero primo passo per altro, e questo con la ferma intenzione di peccare, solamente non seguitar d'orlifto. Lo avevo mosso qualche mese innanzi. In quegli anni io scrivo sempre, ammiravo il bello dappertutto, cio non capivo nulla. Ebbi in una giornata di luglio il coraggio di mettersi in tutti I metri che mi corsero per la testa, nessun barbaro, allora, al più. Rafasvo al caic sul modello del Fantoni, una novella romantica. L'intitolo Amore e Morte. Si era dentro un po' di tutto, un torneo in Provenza, e il rapimento della regina del torneo fatto da un cavaliere italiano vincitore. E una fuga con dialoghi al lume di luna tra gli abiti, e il fratello della Vergine non più Vergine che raggiungeva gli amanti in Napoli, e un duello, e la morte del Vago, e la monacazione della Verga, e un successivo impazzamento. E l'annissa morte dopo la confessione in indicazzabi Catuliani doli per facili modi toscani. Rossetti, vegant in solitudine.
times 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 ricordo. Giustrath, quando la regina del torneo posava una ghirlanda su el capo del vincitore, che era tratto l'elmo, che la bella di tolse del baron gli occhi fiso. Poi tremant vergognosa chino gli occhi sospiro. Ma una fiamma al rosio volto, una fiamma lucili quando il nero cin disalto fra le dita era senti. Finita che ebbe la novella verso le 4 di sera, il caldo era grande, cum scrivano I vecchi cronisti. Pensai a falla stampe. Perch no. Leggevo stampati tutti I giorni tanti versi che mi parevano peggio dia mia. L'abate Stefano Fioretti Pistois compilava allora certo foglio teatrale letterario, intitolato non ricordo più se l'arpa o il liuto o il trovatore o il minestrello, o quale altro de nomi di oggetti di spogliatoio melodrammatico che usavano ancora su quegli sgoccioli del romanticismo. Mi manca il tempo e la serenità dell'animo a raccogliere e rendere I tratti di cioch era allora l'abate toscano, non pret del tutto, ma men secolare, molto arcadicamente romanticamente letterato, il capillo lungo, cravatina simulant il colore sotto al solino imbiancato co tercinito. Abito moderatamente tale tenuto aperto policia vedere una catenella di argento a mezzo la sottoveste abitonata fin molto in su, tutto in nero, s'intendi, nero ed argento, in argento legat. Possibilmente le lenti, pomo di argento o di altro metallo biancheggianti nella canna di India. Infin andacera un po solen, ma con passi di minuetto e naso all'aria. Il Fioretti del Risto era persona piacente, e galantuomo, e buon compagno, aveva l'ufficio del giornale in un de vicoli che rameggiano the via Cagliari. Salgo la scale con grande trepidazione. Il direttore non si era la governante, o la cameriera, o la nipote, non so insomma che cosa fosse precisamente. Il che mi piac, non mica per la cameriera o governante o nipote, che era del resto un bel pezzo di ragazza, tipo fiorentino del ghirlandaio un po volgarizzato, ma io, figurativi, ero troppo fresco dell'amore e morte della mia crisione di Gilda. Mi piac perch così potia scrivere una lettera al direttore, a parlarmi saria imbrogliato, con la quale gli lasciavo e raccomandavo la mia novella, saria tornato il giorno dopo per la risposta. Tornai. Il piacente abate con squisita cortesia mi fece capire che la mia novella era troppo lunga e troppo letteraria per un foglio come il suo. Rividi poi, circa il 59, e più volte, l'abate Fioretti, e finimobni amici. Mi mandava cert su cantate storage. Una mi ricordo, gli orti oracelleria tempo dell'ultima cacciata dia medsi the Firens, fu musicata dal Mabolini per I parentalia Niccolo Machiavelli celebrati in Pistoia la sera del 26 luglio 1863.
mi ne ricordo un aria più voci tripla Russelli, il Machiavelli figliolo e Zanabi Bndalmonti. Pula. A. Del Rebel Moto Carimo I Frati Amori. Machiavelli. Are medsi devoto vidrim eloricelleri. Pula. Tutti I tiranni abomino detesto al par di te, ma nella plib instabile non so ripolar fi. Bndalmonti. Torna a regnar il popolo che plib vil non io glilo di quella cantata. Sicuro. Gli ero debitor dell'avermi risparmiato la stampa della novella. Imagina tvsi critici italiani avessero poi scoperto che a 16 anni feci una poesia romantica. 8. Finati nell'1852 gli studia gli scaloppi, il Carducci andoca la famiglia a raggiungere il padre, che fino d'orlano innanzi era andato medico condotto a cell nel Montemieta. Quivi passo quasi tutto il 1853, riordinando e compiendo con assoluta libertà, che lo condusse ad un classicismo assoluto, I suoi studi letterari. Non li aveva tralasciati mai neppure Firenze nell'ultimo anno mentre studiava filosofia. Anzi specialmente in quell'anno le conversazioni colnunchni, I libri che gli procurava the leggere, quelli che cercava se nel biblioteche fiorentin, dove volvedere anche codici, contribuirono a svolge, non senza un po' di confusion, le attitudini su svariatissime, di eredito insieme di artista. Dalla lettera dell'irasi dia primi secoli nel manual del Nanuxi, nella raccolta del Valeriani e nei codici della Riccardiana, passava a scrivere di safficio alcaic ad imitazione di Orazio, sonetti burleschi e satirici, e, come si visto, anche poemetti romantici. De sonetti satirici ne aveva composti fin the retorica. I primi approve la modicità della sua musica giovanile fino ai suoi compagni di scuola. Mi ricordo che il nunchni, raccontandomi la loro inimicizia e garicciol di scolari, mi recitava dia pezzi di sonetti Carducci veramente feroci. Il Carducci poi, mandandomi nel settembre del'1860 the pistola intera raccolta manocrita di tutti I suoi sonetti burleschi e satirici, mi scriveva, ho voluto conservare giù di quelli fatti the ragazzo per un'ambizione sola di mostrare come pensavo e sentivo e come presto incominciai l'eringo satirico, pel quale veramente saria fatto più che per ogni altro dot. E prometteva di mandarmi poi altri saggi di poesia satirica puerile, siati saggi, diceva, ma che per dicono qualche cosa, molto più certo del poesia serie che facevo a quel tempo dot. Non ricordo ben, ma credo che fra che sonetti cene fosse uno su cell, ad imitazione di quello del Berni su Verona, il quale cominciava così, questa cella una terra di Toscana, ed uno contro un suo compagno di scuola, che aveva parlato male di lui. Che sonetti li rimandai dopo parecchi anni al Carducci,
che ne fis una celta per edizione definitiva degli juvenilia. Mentre il nostro era a sella un fatto che determinò la scelta della sua carriera nella vita. Fra gli scolari di retorica del scuole pi, in quegli anni che si era appunto il Carducci, esisteva un'accademia, che aveva nome di risoluti e fecondi, della quale era come presidente il padre Barsottini. Ne facevano parte I migliori alunni, e tra questi naturalmente dia primi il Carducci, il Nancini e il Gargani. Per una del tornate di cotesta accademia, che fu tenuta nell'1853, il Carducci, narra il Borgognani, mandò alcuni suoi versi sul crociate, I quali, di sigli, oltre che al padre Barsottini, ebbo la ventura di piacere non poco e Leopoldo Sempini, stato già amico del Giusti, e al canonicos Brazia, pret di parti moderata scapato nell'1848 in Piemont col Giorgini, I quali giù si trovarono tra gli astanti. Los Brazia anzi dis al Barsottini persuades il Carducci a concorrere alla scuola normale, di cui egli era in allora il rettor. Il Barsottini non si fece pregare, come non si fece pregare il Carducci, il quale concorse, ottenendo. 9. Così avvenne il Carducci pres la via dell'insegnamento. Incentrato alla scuola normale, Giosue seguito ad appartenere all'accademia, la quale ten una del suo più famous sedute l'8 settembre 1854. Ne fu stampato il programma, Firenze, Coitipi Calasanziani, 1854, con questo titolo, Il genio cristiano del Medioevo in Italia trattenimento letterario dato nella sala del Scuole Pi Fiorentin dagli accademici risoluti e fecondi la sera del 8 settembre 1854. Il discorso preliminario fu letto dal padre Barsottini, compilatore del programma, il quale comprendeva ben 22 numeri. Lesro poesi, fra gli altri, Pietro Dazzi, basò nella sua casa, Enrico Nancini, il Trovador, Cesarea Parini, Federico Barbarossa. Ultimo lettore, quello del N22, fu il Carducci, e il numero diceva così, I fatti accennati dimostrano quali elementi di vita raccogli in essi il Medioevo. Non manca che una voce la quale tuoni su questo caos, come un tempo sul caos antico la voce di Giova, e crei. Questa possente voce e la voce di Dante. Canzone del Signor Giosue Carducci, accademico risoluto. Verdi l'intro programma nel nota pag 436, questo, nota il pistoli, era il pezzo forte del trattenimento, ed ebbe un gran successo. La canzone fu poi stampata per intro a pag 33 del volumetto di rime, San Minuto, tip. Ristrai, mglei, con questa nota, questo canto fu pubblico, perch il meno ignoto de mia saggi poetici e quello che meno spiac, e perch forse miglia tempo lo racconterò,
fatto nella primissima gioventù palmi dia più fumo che luz. Nel successive edizioni del suo poesie il Carducci ne col soltanto due frammenti, Prometeo e Dante, con correzioni, non molte, ma notevoli, nel secondo capitolo 2. 1853-1856, il Carducci alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Pratic religios. Boldia Company. Riunioni al Caf delib. Il Ponce nel Garderoba. Viva Giove. Abbasso il successor. Il Poverello Diocesi I Fioretti di San Francesco. Il Mercato dei Molinai. Allocuzione Molinai Fratelli in Gesù. La toilette per prepararsi a studiare Tito Livio. Una lezione di letteratura italiana presa dal Nizard. Prepotent bisigno di studiare. Regri disciplinari beneria. Il Beato Giovanni della Pace. Lettera del Carducci sulla Scuola Normale. Amanero. La cerimonia della Laura. Gli esami di magistro. Epopea sul Padriano Dio Etrusco dalla Glauca Capellera. Pratici raccomandazioni per la nomina del Carducci maestro di retorica nel ginnasio di San Miniato. La Scuola Normale Superiore di Pisa, istituita con decreto napoleonico del 29 gennaio 1813, riordinata con motu proprio Granducale del 1846, fu, nella nuova sua forma di istituto aggregato all'università, e perciò dipendente dal capo di essa, che allora chiamavasi provveditore, aperta soltanto il 12 novembre 1847. Era, ed ancora, una specie di collegio convitto, cum il Gisleri di Pavia, con un certo numero di posti gratuiti, che si conferiscono per concorso fra giovani che hanno compiuto gli studi secondari e vogliono darsi alla professione dell'insegnamento. I giovani amici hanno nella scuola, salvo che non chiedano un corrispettivo in dinero, vitto elegio durante il corso degli studi universitari, assistono alle lezioni dell'università, hanno alte lezioni nell'interno del convitto, e al fine degli studi prendono, oltre la laurea, il diploma di magistro, co di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie. Sulla fine del 1853 il Carducci si presentò alla scuola accompagnato dal padre. Era vestito dell'uniforme prescritta allora dal regolamento, soprabito e panciotto di panno turchino, calzoni neri, mantello nella stagione invernale, e capello a stallo. I normalisti, che erano sparsi a crocci nell'andito del primo piano, aspettando il suono della campanella che li chiamasse di signoria, fecero subito le accoglienze al nuovo venuto, e benché gli fosse di modi un po' bruschi, presero subito a volergli bene. Uno di quei normalisti, entrato anche lui in quell'anno alla scuola, che si affezionò subito al Carducci, e gli fu poi sempre amico fedele sincero, Ferdinando Cristiani, scrisse, pregato da me,
una breve notizia sul Carducci alla scuola normale, che fu pubblicata nella Rivista d'Italia, fascicolo di Maggio 1901. The essa either alcuni appunti favoritami the un altro compagno di studi del Carducci alla normale, il professor Giuseppe Chiarini, trago per la maggior parte il materiale di questo capitolo, riferendo, dove mi sembri opportuno, le parole stesse di giù egregio omnia missi mia. Gli atti della vita quotidiana della scuola normale, scrive il Cristiani, erano regolati da un rigido orario, per la veglia e il riposo, per lo studio e la ricreazione, per la mensa e il passaggio, per la messa e il rosario. Poteva forse qualcuno mancar la voglia, ma non il tempo, di pregare, ogni mattina la messa, ogni sera il rosario ed altre giaculatorie non brevi. Ne finivano che gli oblii religiosi, che ogni due tre mesi un reverendo veniva a far raccolta dei nostri peccati. Times ogni mese dovevamo più intervenire, colli altri scolari della università, alla congregazione, nella chiesetta di San Sisto. Guai che avessi letto durante la lunga predica, o fos mancato o l'appello, I bidali con lapis e carta prendevano nota di tutto per riferirne ai superiori. Paggiante alla derata, tut la domenic si era spiegazione del Vangelo, fatta dal retore. Tut quest pratic di religion toglivano del tempo allo studio, e il Carducci, che del tempo era economo come lavoro della borsa, portava anche alla messa, in cambio del libro di orazioni, un quilch classico del formato in sedicissimo. Quilch volta I company stessi si divertivano a disturbarlo mentre egli studiava, ed ecco come. Al Carducci, ricevuto normalista, era stata assegnata la seconda camera a destra di che entra dalla porta del corridoio interno. Nella anticamera, una stanzuccia piuttosto bia, si trovavano in fila su una panca di si lucernat di ottono un lusignolo e, di inverno, anche di si caldanini, che erano I nostri caloriferi. Sic, tornando la sera a casa, ognuno di noi andava a prendere il suo lume, e siccome quell'ora Giosue stava già al lavoro, così parecchi veniva il desiderio di dare un saluto all'amico Pinini. 10. Se Giosue era di buon la porta di camera stava aperta, e allora s'entrava tutti e si sdraiava sul letto e si facevano scherzi che non spiacevano a Giosue, ma se poi si dimenticavamo la discrezione, sapeva mettersi fuori per amore o per forza. La camera serrata era segno di ammonero, o forse di più intensa voglia di studiare. E siccome non si voleva neppure in quella sera di salutarlo a modo nostro, gli si faceva la serenata in coro, cantando stornelli di vario genere con accompagnatura di contrabbasso, fatica speciale di un nostro compagno,
che producer vaculsu nostriciando il police or lasio. La paginza, si dice, ha un limite, il Carducci faceva presto a varcalo. Una sera, apertu el lasio all'improvviso, rincorse di furia cantanti e sunatri, che fuggiano a gam levit. Times dopo dicineria, a stagione, sendivamo nel cortile, dove per unico passatempo erano una dozzina di grosse pal di legno the ghiacchiera al bocci. A quei tempi non si parlava né di ginnastica, né di schema, né vi era biliardo o altro gioco. Terminata la ricreazione, si studiava, ciascuno nella propria camera, fino all'ora del passaggio. Usavamo a copie, o anche soli, ma quasi sempre si incontravamo fuori di porta al piug, e lievnivano spesso vivissime discussioni fra il Puccenti e il Carducci, tanto più vive quando il primo, per incita l'amico alla lotta, metteva innanzi la question della superiorità del Manzoni sugli altri poeti moderni, allora, the una parte e l'altra se sentivano del cotte e del crude, e la disputa finiva a sera, quando tutti d'amore e di accordo tornati in città sirianivamo al caff. Delib. Riunioni clamorosi giocondi, che erano per Giosue il divagamento più greto. La era nel suo vero regno, e, con davanti il ponce ed un sigaro in bocca, teneva desta per un'ora la geniale conversazione. Conveniva sovente che ritrovissero felici tribolati. Ingegno arguto e narratrini sorribil di piasvoli aneddoti appresi dalla bocca di Giovanni Rosini, di qui fu amaritari familiar. Si era anche narciso pelosini, chia dottor in leggi praticant l'avvocatura, allora Giovanni di idea avanzate, non fervent cattolico cum dipoi. Col tribolati e col pelosini, ora morti, veniva talera Francesco Bonamici, Giovanni di molti studi e di ingegno e, cum il pelosini, di parola facile e abbondante. Quilch altro divertimento se lo procuravamo da noi in collegio. Nel poche sia che più dinerosi avvano il permesso di andare al teatro. Adunati in una stanza al terzo piano, che serviva ad uso di garderoba, avendo con noi rum, zucchero, limon, e una macchinetta a spirito, si faceva il ponce bianco. Che sorteggiavamo poi allegramente tra I più svariati e gioviali discorsi e soliti. 11. A proposito di burli del Manzoni, una volta il Puccenti fece questa al Carducci. Passando una sera davanti alla porta della camera di lui e trovandola chiusa, perchigli era già a letto, si mise a battervi su dia pugni così sonori, che avrebbe, dice lui, svegliato anche un baco the setta quando dorm la grossa. Giosue, se non era sveglio, si sveglio, e si dia grida con quanto ne aveva in gola e bestemmia. Il Puccenti, che non voleva altro, cessati I picci,
Comincio a declamare ripetutamente ad alta voce Elino del Manzoni, dormi, fanciul, non piangere, dormi, fanciul celeste, con cul che segue. Ascio il Carducci non potendo regia, bolto giù dal letto, e prefuriosamente la porta, e presentandosi sulla soglia ignudo com'era, grida rabbiosamente, viva Giove! Abbasso il successor. Guai, dice il puccianti, sci superiori elevessero sentito. Una mattina I due amici andarono insieme all'università. Appena arrivati, il bidolo dice loro, il professor stamani non fa lezione. Era una bella giornata di primavera, ed essi pensano di godersela andando a fare una passeggiata fuori del muro. Giosue era di buonissimo umor, e in quella disposizione di animo che, specie quando trovavasi in compagnia di qualche amico, excitava in lui l'istro inesorabile del bisogno. Bisogna sapere, dice il puccianti, che tutti I giorni egli era come dominato da un'idea fissa. L'idea fissa di quella mattina era il poverello diocesi, per amore del quale egli aveva imparato a memoria I luoghi più belli e singolari di quel singolarissimo libro di Fioretti. Quindi, cedò la parola all'amico puccianti, appena uscito sul lungano tutto sorriso dal sole. In quell'ora del tempo e in quella dolce stagione senti la vera voce della natura, e come se fin da quel giorno meditasse il canto dell'amore, molto comicamente e in stile che Giacomo Francescano cominciò a tirare la lode, non mica del gran pan che non è morto, ma proprio del creature. E più particolarmente di frat sol, di fratano e perfino di sulla luna, che non si era. In San Francesco la lode del creature son posci versi, e lui, il Carducci, non la finiva più, un'idea o un'immagine se ne tirava dietro un'altra, come la ciliegia. Basti il dia che dalla cantonata di via San Frediano eravamo arrivati alla porta fiorentina, e lui seguitava con la stessa foga, anzi pareva che cominciasse in quel momento. Passata la porta, si fermamo sulla piazza di San Marco. E lì si det negli occhi uno spettacolo a cui non eravamo avvisi. Si era il mercato di Milani. A quella vista l'oratra francescano, che fino a quel momento si era occupato unicamente del creature prive di senso, rivolgendosi a un tratto al creature sensate. Si fece ad esortare che leggiadri porcellini fratelli in Gesù a renda grazie Dio dia tanti doni che ne avevano ricevuti Essi come tut quella doli e devot cosla indirizzava specialmente quello di Milani che aveva più vicino, permettilo al punto. Gli dissi come in aria di sfida, sta ben che tu gli dica cotest dolicos, ma scommetto che non hai il coraggio di abbracciarlo. Non ho il coraggio. Osta evadaria. Si chino, e gli stas la braccia al collo, dicendoglian in particolare dell'alta anche più doli.
dopo di cene tornamo alla scuola senza altri incidenti. Quando 30 anni più tardi il paziente les il sonetto Santa Maria degli Angeli, c'è un apostrofa frat Francesco, e termina così, ti vega io dritto con le bracciatus cantando a Dio, laudato sia, Signor, per nostra corporal sora la morte. Il pensiero gli corse subito al mercato di Molinai in piazza San Marco un'altra mattina, narra il paziente, ed anche chi lascio a lui la parola, entro nella stanza del Carducci, e lo trovo tutto intento a pettinarsi, a farsi un bel nodo alla cravatta e spazzolasi con cura, cercando di imitarsi nella maggiore eleganza relativa possibile. Vedi, mi dice, mettendo mia studiatito livio, faccio cum faceva, apprendelo a parola. Il Machiavelli quando entrava nel corte dei principi antici, e li interrogava ed essi gli rispondevano, e si pascva così del cibo che solomira suo, cum si dice gli stesso nella famosa lettera al vetri. O gli abiti curioli. Domandai io. Questi miei son tanto curioli quantirano I suoi, mi rispose, e si mise a tavolino. Tanto è vero che gli scherzi suoi avevano ben spesso un fondamento eredito. E veramente fin di allora possedeva un'erudizione singolare nel cos storici letterari e anche filologici, così antici, cum modern. Un professor esponeva a scuola una dottrina non sua, senza indican la fonte, e gli spes volte la cercava e la trovava. Una volta appunto sentiamo all'università una lezione sulla popia primitiva e secondaria premessa di un nostro insegnante ad un suo corso sulla Divina Commedia. Si parve bellissima, com'era veramente. Si the chi el harpresa. Mi disgiosue. Dal nizad. Circa il libro, traduce dal Francis in buon italiano tutta la lezione, e giamato poi a ripetoria, la ridis con una francese tale the fam meraviglia aglia di tri. E non aveva mica molta facilità di parola, tutt'altro, anzi, preso all'improvviso, era spesso impicciato. E la frase gli usciva di bocca come scatti, faticosa. Avezzo fin di allora a frugare col pensiero a fondo le cose, e a sgliere I modi più efficaci per manifestal, faceva cum sentir lo sforzo di una composizione necessariamente affrettata. Non era un parlatore, era uno scrittore fino the normalista. Ma in casi simili a quello detto sopra faceva sempre così, scriveva le cose da dire, le rileggeva più volte, e, siccome lo scritto dalla carta gli si stampava nella memoria tenace, venuto il momento la ridisva tali e quali. E stavo per dire la rileggeva ad alta voce nel libro della mente. Alla meravigliosa erudizione del Giovane Carducci conferiva senza dubbio in gran parte la memoria felice, ma in parte anche maggiore lo studio, gli fece sempre intenso e continuato. Lo studio non era per lui l'adempimento di un dovere,
era un bisigno prepotent dello spirito. Narra il cristiani chigli, concedendo el sano poscio della notte, passava quasi sempre l'intragiornata a studiare. Anciogai, dice, passati the allora 45 anni, mi par di vederlo seduto al suo tavolino, con in bocca una gran pipa di spuma, tutto assorto nello studio degli autori suoi prediletti, scrive noti pensieri, o scatta cum una molla a passi concitati, anda sui giù per la camera, declamando ad alta voce I luoghi degli scrittori onde era più fortemente commosso. 12. Anche testa il cristianice, monta parecchi normalisti, cum in general accade alla maggior parte degli studenti, erano costretti a lungavegli olivare degli esami, il Carducci non aveva bisigno, per prepararsi ad essi, di alterare enormemente il suo sistema di vita e l'ordine delle sue occupazioni. Non solo, ma come gli, no in fondo e cordiale nonostante I suoi modi un po' bruschi, era largo di aiuto ai compagni, che all'occasione non lo risparmiavano, così trovava il tempo di ripetere e spiegare loro le lezioni dei professori, cio che accadeva specialmente verso la fine dell'anno scolastico. Che cosa il Carducci pensaste suoi insegnanti, della vita e degli studi alla scuola normale, a per the una lettera chigli mi scrisse ai primi dell'1856, quando faceva l'ultimo anno. Sicuro, non bisogna prendere alla lettera la sue parole, il cui colorito e estremamente exciso, comportava la sua bollente natura e la irritazione dell'animo prodotta dall'ambiente in cui era costretto a vivere. Pisa, e specialmente l'università e la scuola normale che ne era parte, scontavano la pena del loro passato liberalismo, la pena dell'aver protestato per non volere dame del sacro cuore, la pena delle lezioni patriottiche del Centafanti e di altri professori, la pena del battaglione universitario del'1848. The cio una recrudescenza di beneria che passava soprattutto la città, the cio l'excesso di pratici religiose, con la quale si credeva stupidamente di rimettere la gioventù nella retta via dell'oschio alla cissa e allo Stato, cio il restaurato governo granducale. The cio nuovi inorditi regrai verso gli studenti, ai quali per ogni minima scappatella si minacciavano e si applicavano punizioni. The cio il provveditore trasformato in una specie di capo di polizia, e I bedoli e I serventi. In spe questioni. Naturalmente si era modo di mantenere viva l'agitazione e Giovanni per il desiderio della libertà, e il trionfo delle idee patriottiche era codisto. Immaginarsi come ne dovesse fremere internamente il Carducci. Igli aveva, è vero, una distrazione potente e un conforto grande negli studi, che lo assorbivano intro, ma in cotesto porto, nel quale reparava dalla vita reale, lo sdegno e la irritazione contro questa trovavano nuovo alimento,
la sui dei suoi pensieri sene coloravano sempre più in nero. Quella recrudescenza di bellineria che ho detto, della quale ella si vescovo il clero di paese approfittavano per loro fini, soffiandosi dentro in tutti I modi, di occasion al Carducci di scrivere la poesia satirica al bito Giovanni della Pace, che stampata in fin dia giuvanilia. Mandandomela nel maggio dell'1856, mi scriveva, ti voglio mandare uno scherzo fatto in questi giorni, non perché meriti come poesia, ma perché tu vega come ad ogni occasione o protesti contro il secoletto ipocrita. The un pezzo in qua, 2 anni mi per. E venuta la mania di riscrivere I vecchi santi e di meeting su de nuovi, ultimo gizzo dell'idea cristiana romantica. A questi giorni, e precisamente dopo trattata e firmata la pace di Parigi, hanno trovato un frat del secolo XIII, che appunto ha nome di Giovanni della Pace, venerato in paese nei secoli passati. Hanno stabilito di riscavarlo, metterlo in onoranza nel Duomo, portarlo a procession. Figurati il buggerio. Il Carducci ha scritto questo inno sacro. Seguiva la trascrizione dell'inno, poi ripigliava la lettera. Parlando del pratiche che faceva per avere il posto di insegnante di retorica a San Miniato, chiedendo in proposito qualche consiglio agli amici, e dandosi la notizia che aveva stabilito di cominciare nel vacanze la traduzione in versi del 3 libro dell'Ennead di Virgilio e della Teogonia di Egidio. Ed ora ecco alcuni frammenti della lettera alla quale sopra ho accennato. A me era venuta improvvisamente l'idea di abbandonare il meschino impiego che allora avevo, e di andare alla scuola normale. Ne scrissi al Carducci, chiedendo gli consiglio e istruzioni, ed egli mi rispose, e tu vorresti entrare nella scuola normale. Se sei dio tanto pericolo che ti minaccia se tu vieni qua, dove questa marmaglia o ti farà perdere il senno o ti spingerà al suicidio. Se tu vieni qua, dalla parte dell'insegnamento, del latino, affrai un professor alone, che ti stancherà a forza di citazioni e di date quando fa bene, quando si copia da tutti I libri che può aver per le mani, senza mentire nessuno. Del resto ti dirò con aria cattedratica quella cosette che sanno anche I bambini della seconda, senza ombra mai di critica, senza bagliore di ragionamento, cos fritti rifrit da tutti gli accademici, da tutti gli scrittori di retorica, da tutti gli accadi di tutti I tempi. E così corrono I tuoi 3 anni di studi sulla letteratura latina, sulla quale perderei molti giorni senza imparare altro che date. Per la letteratura greca affrai 2 uomini che il greco lo sanno, sentirei che dissertazioni calorose, infiammate, vulcaniche sulla funzione degli aoristi. Sentirei declamata con l'enfasi epica la genealogia de tempi de verbi,
cum esse fos la genealogia degli Isidi, ma della filosofia di cotesta divina letteratura greca, de be tempi di Iatan, del cause che ispirarono cotest opera divine, del metodo e del sistema di cotesta poesia, del confronto con la latina e con l'italiana, nulla, che cotest menti sun nate per declinaria verbi, non per sentire e far sentire il bello, non per pensare, guai nella scuola normale colui che pensa della filosofia razionale e morale non ti parlo, ti avviso però che della razionale fria ripetitura un collegiale, avezzo a giurare sul parole del maestro, il quale senza aver mai visto in viso una traduzione dal greco, ti comincerà a dire mail dell'arte e lettere greci ti livra al stiligote, e tu freddamente la miserai, e allora ti metteranno in galera. Bandita la letteratura italiana, gia saprai the te come Giovanni Usiti finire dalla scuola normale d'ultrano ladement la lingua toscana, imparare il gergo convenzionale, grammatico, retorico, filosofico, la lingua in cui scrissero Dante, Machiavelli, Leopardi, fa pura a questi villi oppressori e castrati degli ingegni giovanili, chi studi davvero cotesta lingua, bisogna che studi gli scrittori repubblicani del Trecento, nazionalissimi del Cinquecento, e pensatori tremendi del secolo nostro. Bisogna che studiando cotesta lingua, studi la nazione, e imprima cum sigillo nell'animo il carattere italiano puro. E nella scuola normale, guai, travolta guai a costui. In quanto al trattamento per ora sistemale, I venturistero malissimo. Affrai sempre addosso un imbecille che parla sempre di frati, di menosh, di conventi, e che muvreb compassion se non fosse noiosissimo. Nel diator degli studi un galantuomo, buonuomo, il quale ti mostra in esse l'impotenza e l'idea risibile che piglia il galantuomo circondato the burboni di ogni maniera, credere di fatti del ben col chiacchierati intorno sempre, e ti darà buone parole, ti sarà gentilissimo. Ma non ti schermerà mai dal stoltezze dalla pressione dia vilissimi superiori. Sarai inundato the una cattiva di spivilissime, minacciato the un provvedita burro al civilissimo, che ti gridera sempre punizione e carcere, e se tu non vuoi altro, galera. Quando non ti oltraggino, ti stomachirano o con il mormoria di continuo femminilmente su fatti altrui, col parlare di lettia cum parlano di paduli di vicino, con elevar sempre in bocca il quattrino e il toso, o sprigia o compassionare ogni infelice che non abbia o il quattrino o il toso. Materialisti manzoni anni. Infine se vuoi venire alla scuola normale, o castrati o sciacciati, o fatti bandaiuola a tutti I venti, o vieni per imparare a soffrire e a odiare. Questi sono I danni, degli utili vene uno solo. Quello di divenire dottor senza spendere altro che 40 lire.
Asterisk 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 il Carducci via fin the Giovane dia periodi di uma tetro che talvolta gli giravano a lungo. In quia periodia via bisigno di star concentrato in se stesso, ogni fatto estano, ogni rumor, ogni voce, che tentes distrollo, lo urtava, lo infastidiva, lo faceva vedere in escandescens. Non si era che quilch intimo, che potes allora avvicinarlo, quilch intimo che, conoscendolo bene volendo gli ben, sapes evita ogni parola, ogni atto, ogni accento che non gli andasse genio, e secondando il suo bisigno di taciturnità, fos capace di star con lui magari padel o senza proferire parola. Quando egli era in uno di quei periodi, gli avniva di parlare o scrivere sopra un argomento qualunque, la parole, I ragionamenti, la immagine gli uscivano dalla bocca o dalla penna colorate in nero, I fatti non si oltravano, ma la luz sotto la quale erano esposti dava loro un aspetto che, per rispondendo nella sostanza al vero, differiva alcun poco da esso. Probabilmente la lettera di cui ho riferito alcune parti fu scritta in uno di quei periodi, e si capis come il Carducci, al quale la regola, la disciplina e la consuetudine della scuola normale e della università non andavano punto a genio. Sfogas scrivendola tutla e las contentes che gli avvano amareggiato quelli anni di studio. Oramai gli stava per un. Ma purtroppo non doveva essergli molto più lieta, bench in apparenza più libera, la vita di insegnante che uscito di la avrebbe cominciato. Asterisk 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 il corso degli studi alla scuola normale durava 3 anni. Alla fine del primo I normalisti dovevano rispondere sulla materia del terzo corso universitario, alla fine del secondo dovevano dare l'esame di allora. Il Carducci si presentò a questo esame il 16 giugno 1855, e il 25 fu insignito dell'allora. Allora, per ottenerla, scrive il Cristiani, non si presentavano notizie, e perciò l'esame non differiva da quello degli altri anni del corso universitario. Un po' diversa da quella di oggi era la cerimonia dell'allora. I candidati in giubba e cravatta bianca movevano insieme verso la curia arcivescovile, e lì, entrati in un ampia sala, dove si tenevano anche pubblici dibattimenti del corso appartenenti al foro ecclesiastico. Attendevano la venuta del vicario capitolare. Il vicario, entrato in compagnia del cancelliere, dava principio alla cerimonia con un discorso sui doveri che I cittadini hanno di essere fedeli al sovrano, esilenti della nostra santa religione, e faceva recitare ai candidati il credo, poi, fat infile loro cert caps drucite della forma di quella dei professori di università, li chiamavano uno a uno, li faceva avvicinare, e misurava loro in testa un berretton dottorale, profrendo la formula, accipe pilium pro corona. Poneva fine alla cerimonia il giuramento solenn che tutti dovevano proferire,
ripetendo parola per parola quello che ad alta voce leggeva il cancelliere. Suggellava la consacrazione lo squillo di Giutrom. 13. Nel luglio dell'anno appresso, 1856, ebbo luogo I pubblici esperimenti che conferivano ai normalisti il grado di magistro. Il 2, scrive il Cristiani, il Carducci fece la lezione s'ultima di letteratura italiana the lui celto, dell'influenza provenzale nella lirica del secolo XIII. Il tema era stato trattato da lui con lungo studio e con grande amore, tuttavia gli mancarono 2 voti di applauso, mantenendogli ne manco ne per uno nella lezione, che fece qualche giorno dopo, s'ultima di filosofia, del culto interno ed esterno, copiata in gran parte dal Rosmini. 14. Il Carducci usava fin di allora, cum noto gia il puccenti, scrivere la lezione che doveva dire a voce, a fin di imprimersil nella memoria più ordinate, più chiara, più precise. Io posseggo l'autografo del 2 lezioni che gli fece per ottenere il magistro. E credo non dispiacerà ai lettori conoscere la causa di quella sulla letteratura italiana, la quale nel manoscritto ha un titolo un po' diverso da quello indicato dal Cristiani. E intitolata, della poesia cavaliersca o travaderica, e finis così. A mostrare il processo di questo risorgimento intellettuale, il risorgimento della letteratura e dell'arte in Italia sul finire del Medioevo, bisognerebbe cio con la scorta dell'istoria condottami prima là sulla sponda del mar di Sicilia dove fino dal 1180 va la rosa mar fervida italiana canzone di Ciulo di Alcamo, quindi sulla piazza di Assisi di fanno dove le armi de cittadini occidentesi tra loro restarono dal Firia alla poesia ispirata di San Francesco e di Fra Pacifico, poi nella grande Università di Bologna Madre del Sapere Italiano, mi fermasi in ultimo a contemplare la società fiorentina del secolo XIII, di quel tempo che I nostri cari cronisti chiamano il tempo del buon popolo vecchio. Vedrei cola virtù civili grandissime senza burbanza, virtù familiare amabilissime senza molezza, virtù artistica grandissime senza sforzo, e che nobili e quelli artifici che seduti insieme nella chiesa di San Giovanni dettarono la Costituzione del 1250 e del 1282, trattare, disvestito il lucco, il pennello e lo scarpello, la penna e la spada, cum si trattavano allora. Vedrei I figliuoli di cotesti uomini alla scuola di Brunetto Latini, altri apprendere ben parlare e ben guidare il comune in sulla opera di Cicerone di Sallustio, e fra questi Giovanni Villani, altri accogliere il tesoro dell'enciclopedia contemporanea. E tra cotesti il cavalcanti e l'aliri, che si ispiravano alla poesia filosofica, quindi tra le feste popolari del calendario Maggio, tra le splendide cavalcate de Giovanni,
nel cortesi ragunans di popolo o sotto la loggia del potente famiglio intorno al San Giovanni Nasseria la frescissima poesia di Dino Frescobaldi e Gianni Alfani. Dopo cio noi avremo innanzi agli occhi tutto il processo della poesia toscana, la quale comincia didascalica e con la forma narrativa della visione ed allegoria nel tesoretto del latini, nella intelligenza di company, seguita filosofando con maestra italiana nel canzoni della lyra e del cavalcanti. Quindi nel ballet e nei sonetti dsie dell'Alfani e del Frescobaldi con una religiosa purità di affetto non più sentita, con una agilità di form non più vegeta per voglia aspirare al cielo, a quella guisa che six aspirano I due angeli dipinti da Giotto nel tempio di Assisi. Infin dinanzi al popolo italiano amorato sorge solitaria e gigantesca accanto a Santa Maria del Fiore la Divina Commedia. Tutto cio avniva, o signori chiarissimi, in quel tempo così superbamente compianto the una gente che rapone la somma civiltà nel non fa nulla o nel rifar male quello che gli antici fecero bene, in quel tempo che Carlo Bottigiamo lo stolido e scapistrato medioevo. Fra quegli uomini che Carlo Bottigiamo gorf bestiaci del medioevo. E fra quella gorf bestiaci erano Tommaso di Aquino e Dante Alighieri. Ora dirimpetto ad essi fra I moderni economisti e politicanti che grande. Il Carducci tratto poi nell'età matura questi medesimi argomenti di storia letteraria con ben altra compiutezza di studi ed originalità di pensieri, ma non senza interesse vedere come gli six si mentes fin di allora, in un tempo cio in cui erano una novità in Italia. E six si mentes per impulso del proprio ingegno, senza aver dai suoi professori nessuno indirizzo, nessun consiglio ed aiuto. Finiti gli esami, Giosue andò per qualche giorno a casa a Santa Maria a Monte, in dia Firenze attraver gli amici, ma, prima di lasciare la scuola normale, mi ragguaglio con letteratura 3 luglio del risultato del suo esame sulla letteratura italiana. La lettera diceva così, irebbe l'esame, omglio feci la lesioncita, e l'esito ne fu per me più che gradevolissimo. Appena cominciai ebbe l'uditorio di chiarissimi in capelli bianchi e in toga, e di chiarissimi in erba, e degli oscurissimi ancora, contro il costume attentissimo e silenzio su per un'ora, e dovevo parlare mezz'ora e io lo padroneggiai col portamento e con la voce. Six fu chi dissi era rimasto spaventato dal mie citazioni fatte memoria. Non potea finire del tutto il mio ragionamento, perché il proveditore mi disse ultimo, vedendo che non la finivo più, debbo annunziare al dottor Carducci, con mio dispiacere, che il tempo assegnatogli dalla legge di gia scorso the 2 quarti di ora. E sono il campanellino. E allora io biaracinescamente feci un salto col quale dalla cattedra fui intera tutto di un pezzo.
e l'uditorio rimas meravigliato anche della mia agilità nel far salti. Poi vennero I mirallegro, gli abbracciamenti, I baci dia chiarissimi e dia non chiarissimi, e tutta la person della sala mi si raccolsero intorno. Poi andò a finire in un gran simposio, dopo il quale, la sera, l'anno, accompagnato dagli amici, io declamava un'epopea improvvisa sul padriano dio etrusco dalla gloria capellera, il quale non voleva riconoscere il mio gas né il vapor, e six entravano di mezzo conti. Porsna, la Virgin Camilla Eterno, I quali andavano a spegnere il mio gas, e portavano fuori la viciliusen sepolcrali di Tarquinia e dia sepolcreti di Ceri. Ero dell'epopea, chiun po cantavo, un po declamavo, era un vaso etrusco personificato, il quale entrava nell'acero e spaccava la taz, I gotti, e simili bugaratel modern. I company ridevano tremendamente, e la gente passava di lontano in timorità, e tutto questo lo facevo in abito nero, e con grandissima cravatta bianca, e I solini bianchi fuori, secondo il costume del tasso dot. Per la nomina del Carducci al Ginesio di San Miniato sia de Pererono anche il rettore della scuola normale e il provveditore della università, I quali per non potevano ignorare il carattere forte e indipendente del giovane. Ma anch'essi erano vinti dal prove di ingegno e di dottrina gli aveva date, la quale naturalmente doveva per loro che tornassero ad onor della scuola e della università. Per questa ragione anche I professori gli volevan bene lo portavano, come si dice, in palma di mano, perdonando alla singolarità dell'ingegno le sue capacità. Uno di essi, il professor di pedagogia e direttore della scuola Giuseppe Chiarini, scrisse nell'agosto di Livorno al proposito della cattedrale di San Miniato, da cui principalmente dipendeva la nomina degli insegnanti del Ginesio, raccomandando come ottimo il Carducci, insieme giù altri, l'un dia qualibno e l'altro mediocre, e dicendolo, attissimo alla cattedra di letteratura latina e greca, bench il suo forte, a vero dire, sia piuttosto la letteratura italiana dot. Proscriva la lettera dicendo, sulla moralità non debbo far gradazioni, perch, in tutto il tirocinio universitario e normalistico, la loro condotta è stata esemplare, come si conveniva a giovani iniziati ad una carriera del più delicata e importante dot. 15. Che professori non erano aquile, ma avevano abbastanza comprendonio da capire che il Carducci non era un allievo come gli altri, e forse spervano, nella loro ingenuità ed ignoranza del mondo in mezzo al quale vivevano, che giovani usciti dalla rigida disciplina scolastica ed entrati nella vita, avrebbero, per il bisogno di assicurarsi il toso, smorzato a poco I loro ardori giovanili, e finito col diventare uomini seri e pesati. Povera gente. Come si vedevano poco. Il Carducci e il Cristiani,
nominato con lui al ginnasio di San Miniato, prima che finisse l'anno dovrano fuggono, e l'uno di lì poco divan il poeta della rivoluzione, mentre l'altro era andato a combattere le battaglie per la liberazione d'Italia. Ma non anticipiamo. Capitolo 3 1856-1857, Glia Missi di Firenze. Elode al Caca a Giulio. Prime prove letterari nell'appendice al letter di Famiglia. Furii spine di Braccio Braxi. La diceria di Gt Gargani. Scandalo sollevato dalla diceria. Glia missi pedanti e larga unta alla derata. Giovinato romantico inventato dal Carducci. Il Carducci in Famiglia a Santa Maria a Monte. Mia visitar al Carducci a Santa Maria. Il Carducci va maestro di retorica a San Miniato al Tedesco. Il passatempo e gli missi pedanti. La casa dei maestri. Alla messa in demo. Processo per accusa di impietà. Il Cristiani propone al Carducci di stampella su poesie. Jacta Italia. Publication del Rime. Viva Apollo Phoebo Lungi Operant, Patario, Deliro, Cinzio, Emwia Kai Dice di No, il Carducci Lucia San Miniato. Mentre il Carducci era a Pisa, specie nell'ultimo anno, stet in continua corrispondenza con gli amici di Firenze, scrivendo al Gargani, al Targiani edami, più spesso che agli altri amici, che ero una specie di segretario della nostra piccola società. La corrispondenza era soprattutto letteraria, ed aveva per scopo di comunicarsi ai nostri lavori e di confortarsi a vicenda nel sostenere col ragionamento e coll'esempio il classicismo in letteratura. Si preparavamo, senza saperlo, alla fondazione della Società degli Amici Pedanti, che sorse in quell'anno stesso, e affillavamo le armi per le future battaglie. Il 27 April 1856, mandandomi manocrita elode al Caca a Giulio, ristampata in tutte le edizioni dia Giovanilia, Giosue mi scriveva, ode al Caca di soggetto serio, e in cui si tratti con form classici di cos del Medioevo, e di 21 Struth, non è stata mai fatta in Italia, questo solo di singolare har elode mia. Cul che mi vos forza di prover col fatto, e di far vedere che si posson trattare con la form greci latin le cose qui dicono I barbari italiani volasi form nuove, e intendono la romantic. Quello che ho detto io con la form di Orazio e Giovanale, questi cani l'avrebbe detto con la form di Acori del Manzoni. La lunga lettera che il Carducci mi scriveva e la poesia che mi mandava, erano the mi lettere gli altri amici, al Targiani e Torquato Gargani, coi quali facevamo tutti I giorni la nostra passeggiata al parterre fuori di Porta San Gallo. E la disputavamo di letteratura. Parlavamo degli ultimi libri letti, si consultavamo sui lavori the ferro che stavamo facendo.
Avvamo tutti tra le stesse idee in fatto di letteratura, erano più le idee del Carducci, bench ciascuno, s'intende, avesse gli autori suoi prediletti. Ma era question del più o del meno, tutti eravamo d'accordo nel mettere sopra tutti Dante e il Petrarca fra gli antici, l'Alfrei, il Perini, il Monti, il Foscolo, il Lepidi fra I moderni. Io aggiungo a questi un passator, il Giordani, del quale a poco inoculai l'ammirazione anche gli altri. Il Targiani aveva preso di recent la loro in leg, ma aveva tutt'altra voglia che di fare l'avvocato. Il Gargani era tornato di fresco the Faenza, dove aveva fatto 4 anni il presettore in una casa privata. Si aggiungevano spesso a noi nel nostro passeggiate al parterre il Nancini ed altri giovani stati condispoli di lui, del Carducci e del Gargani al Sciolpi, ma non tutti avevano la nostra idea ne facevano della letteratura la loro prediletta e principale occupazione. Ricordo fra questi Luigi Prezzolini, dottor in leg, gran Giobertino, che disprezzava il Giordani, chiamandolo rittore parolio, ed aveva perso con me frequenti e feroci dispute, e Giulio Cavasciocchi, grande ammiratore del Tommaso, nostro aiutatore nel research di lingua al tempo del nostro letterario, e grande cercatore di spropositi negli scritti del Fanfani. Il Prezzolini andò, dopo il 1860, segretario del Perazzi Ministro a Torino e finì presto. La politica del Pellulo mise a riposo nel 1899 ancora valido di forze piano di spirito, di che egli sia felice, e in dia poco morì. Il Cavasciocchi entrò anche lui verso il 1860 negli uffici pubblici, aggiunse alla sua ammirazione per la presa del Tommaso quella per la presa del Ranelli nel story, e morì di mal sottile nel 1867, che non aveva ancora 30 anni. Questi due nostri amici non scrivevano allora e non scrissero mai nei articoli per riviste, nei libri, il loro amore per la letteratura, più savio del nostro, si limitò sempre alla lettera, noi invece scrivevamo e pubblicavamo. Il Carducci, il Nancini ed io avevamo stampato diversi fino dal 1855 in un almanacco del Dame edito dal cartellio Chiaria Firenze, e il Carducci anche prima di quel tempo il sonetto pe coristi del titolo di Borgo Ognissanti e un ode penoso. Aveva poi pubblicato in quello stesso anno 1855 un'antologia poetica con larghe annotazioni intitolata L'Arpa del Popolo, componendola del poesia di lui di mano in mano illustrate nel letter di famiglia, periodico fondato e diretto da Pietro Thalia. Ma la nostra via prove letteraria cominciamo l'anno appresso nell'appendice al letter di famiglia, altro periodico fondato e diretto dal Thalia stesso. Il Carducci si pubblicò, sotto il titolo di saggi di studi sopra la lingua e letteratura latina. Il commento di un pezzo del Georgic di Virgilio e della Padu 7 di Orazio,
con la tragedian in presa e larghissime illustrazioni. I versi della Georgica commentati e tradotti sono I 43-71 del primo libro. Alla tragedian seguono 5 dissertazioni, I. Della cordere il tempo stabilito the vigilio o l'area con quello stabilito the Giaudo, e della primavera e dello zefiro, 2. Del Montemollo, 3. Dell'India conosciuta the Greece e the Romani, 4. Dell'Arabia in generale, e particolarmente dell'Arabia Felice e de Sabii, v. Dia Calabi, e dia ritrovatri e lavoratri del ferro. Coniugual larghezza illustro elipadu orazione, facendo seguire al commento osservazioni e notizie particolari sopra I punti più importanti, sopra I tragiatri e gli imitatori. Oltre io collaboro col Targiani e col Gargani ad un saggio di interpretazione del poesi del Perini, del Foscolo e del Lepidi, pubblicato in quello stesso anno 1856, dopo il quale cessamo di scrivere nell'appendice. Intento un Livornese nostro coetaneo, Braccio Braxi, che noi non conoscevamo di persona, e che più tardi divenne nostro buon amico, publico un volumetto di versi fiori e spine, con in fondo una lettera del Gioruzzi, che per una del poesi ristampata nel libro, chiamava il poeta uccello destinato a gran volo. Il Gargani, che the Gioruzziano, quale il Carducci lo aveva conosciuto alla scuola di retorica, si era nei 3 anni di dimora a Finza convertito, cum dice il Carducci stesso, a un classicismo rigidamente strociano, primo di noi conoscenza dia versi del Braxi, fis col Targiani e con mi argomento di discussion nel nostro passagiat. I versi erano supergiu dia soliti, cum facevano I giovani di allora, che avean letto il preti e gli altri moderni. Il Braxi aveva in famiglia qualche improvvisatore, credo il padre stesso, ed egli pure, se ben ricordo, fra l'allegra brigata di amici improvvisava. Nessuna meraviglia quindi che nei suoi versi si fosse un po' dell'improvvisatore, ma non si era nessun sapore di classicità, e l'espressione era poco meditata e lavorata, qualche verso non tornava, e poi quel titolo fiori e spine e l'elogio del Gioruzzi, che consigliava il poeta a studiare la poesia degli Almani, dei Polacchi, degli Scandinavi e dei Russi. Tutto cio si fis uscia di ganghieri, e fis venire in testa al Gargani di scrivere una critica del volumetto del Braxi. Al che il Targiani ed io lo incoraggiamo. Il Carducci, appena informato the me di cio, mi rispondeva, ho caro, anzi carissimo, che il Gargani attenda arrive della Bux al Braxi, si avevo pensato io, elisame mi ne distorno, del resto vorrei che fra noi facessimo giuramento di non lasciare impunito qualunque libretto di poesia sia per venire fuori da oggi in poi. Anche questo sarebbe un mezzo adipavente la conaglia, la quale ho sentito dalla tua lettera legarsi a nuova rafsa del nome italiano.
Facciano, noi risponderemo alla loro strena col libro nostro sul pazzi e con articoli di critica. E sosterremo a mezza spada, finch morten e segue, la scuola antica, e con lavori di nostro e con osservazioni su gli altrui, così, anche non potendo e seguire la intenzione nostra, si valga e basti l'onor dell'aver protestato e francamente, Giovanni e Soli, contro una irruzione straniera nel lettere peggiore della irruzione straniera armata nel peace. Inutile dire cum quest parole aggiungesero sproni alla nostra voglia di battaglia. Il Gargani comincio subito a scrivere la critica dei versi del Braxai, e giorno per giorno veniva leggendo altagioni ed amici che aveva scritto, noi facevamo la nostra osservazione, assentendo più volentieri dove la critica era più feroce. Per noi era question più che altro di sentimento. Non era quindi e non poteva essere question di serenità di giudizi. Perché le punture della critica fossero più acute, il Gargani pel suo discorso, anzi di seria, come gli leggiamo, la forma ironica, e soltanto che intendeva deprimendo che voleva e solta. Il discorso gli si allagò per via, tanto che il Braxai divon poco più che il pretisto per assalire tutta la letteratura romantica. Ma dove pubblicare il discorso? Era troppo lungo per un articolo di giornale, e difficilmente ne sarebbe trovato uno afferens che volesse coglierlo. Allora si pensò di stamparlo in opuscolo a spes nostra, degli amici. Il Carducci re5 di uno mandava cum contributo suo e del Pelosini 4 Pauli, scrivendo, di più non possiamo per ora. Gli altri lepodiani, il Triboleti e il Bonamici, inviarono, presto. Cum si vede, non eravamo ricchi. Che cosa fosse la strena che io denunziavo al Carducci cum nuova ufficia al nome italiano non ricordo esattamente, credo la strena intitolata Il Giglio Fiorentino, pubblicata appunto in quell'anno a Firenze dagli editrici Riva e Comp. Era un volume in 8 di pag. 148, e fu compilata da Ferdinando Martini, che aveva allora 16 anni e che non 6 mesi il suo nome, ma 6 mesi innanzi una sua breve presa, della quale più tardi fece Giustizia da esse, scrivendosi su di sua mano, scritto assonico. La copia di questa giustizia è ora posseduta da Guido Mazzoni, che dando men notizia aggiunge, del resto la strena e cum tut la alta, tra I collaboratori anzi ven hardigli eccellenti, il Tommaso, il Valure, il Mafia, il Carcano, il Conti, l'Emiliani Giudici, il Borghi, ec. E si son lettere inedite del Giusti, del Giordani, del Gioberti. Probabilmente io avevo avuto notizia della strena molto insitamente dal cavasciocchi, e su quella insita notizia avevo scritto che sace cosa al Carducci.
Il nostro libro sul pazzi d'uva contenia sia canzoni sopra sia busti, che lo scultor amico nostro aveva, per nostro suggerimento, incominciato a modellare, con l'intenzione di scolperli in marmo. Erano I busti dell'Alfrai, del Perini, del Monti, del Foscolo, del Lepidi, del Giordani. Il Carducci aveva già scritto la canzone per il busto di Alfrai, che si legni giuvanilia, il Gargani scrisse quella sul Foscolo, che pubblicò più tardi con un'altra canzone, un idilio di sei sonetti, Finza, Conti, 1861, Francesco Donati. Uno scalopio che avendo fino di primi dell'1856 conosciuto alcuni di noi, divento subito amico di tutti, scrisse, ma non pubblicò mai, quella sul Perini. Vedi la nota pag 443, quella sul Monti non ramento con I Satzura che fosse segnata, palmi al Carducci. Il Targiani ed io cominciamo, ma non finimo, la nostra sul Lepidi e sul Giordani. Il libro poi non si fece, I dia busti fino finiti, se ben ricordo, quelli soli dell'Alfrai, del Perini, del Foscolo e del Lepidi. Ma fu finita e stampata in 448 la diaria del Gargani con questo titolo, di braccio braxi e degli altri poeti nostri odiernissimi, diaria di Gt Gargani, aspestigli amici pedanti. Il nome di amici pedanti fu una trovata del Gargani. Eb subito la nostra approvazione. Quando il Carducci, dati gli esami a Pisa, e fatta una visita alla famiglia, andò a Firenze, la diaria era stata pubblicata allora, ed aveva, come natural, sollevato uno scandalo enorme. I nostri amici stessi, non pedanti, s'intendi, con a capo il Nancini, la condannavano. La condannava anche il Donati, che più era classico quanto noi. Degli altri e inutile dia. Anzi il Nancini, per mostrare che non partecipava al classico nostro fanatismo, pubblicò nello Spettatore alcuni versi al Manzoni. Restiamo a difendere la diaria il Carducci, il Targiani ed io, che da quel momento fummo I soli veri amici pedanti. Non che non sentissimo anche noi quel che si era in essa di esagerato e di irragionevole nella sostanza, di strano e di barocco nella forma, ma si trattava dell'onor dell'armi, e quanto alla bontà del concetto fondamentale non avevamo e non ammettivamo alcun dubbio. Per un pezzo nel nostro passeggiat e tutta la sera al caff vitali in via por Santa Maria Battaglia avevamo ferment con gli altri amici intorno alla diaria. Tra quelli che più la vituperavano si era un buon diavolo, che voleva passare per intendente di lingue orientali. Anzi addirittura per orientalista, che pubblicava, copiando di suoi codici che non sapeva leggere, scritta del Trecento, che faccia de versi come questi, di all'ire nudrice, sua commedia felicemente divina a noi pose nel cor, amamo,
idea mortali similmente immortali credevamo gl intenti, e fu utopia. Costue, unbuon diavolo, cum ho detto, che noi, specialmente il nunchni, prendevamo un po in giro, non sapeva nominare la diceria altrimenti che la diceriaccia. Ferdinando Martini, che in un giornaletto la lent pubblicava periodicamente il bollettino della salute del Gargani, largiamo con più spirito la sua diceria, alludendo alla poca eleganza, diciamo più alla poca correttezza, del vestiario dell'amico nostro. Tutti gli altri giornali di Firenze, lo Spettatore, il Passatempo, la Lanterna di Diogen, e la Visitor, il Buon Gusto, lo Scarammuccia, l'Eco dei Titri, Rovscirono, con un accordo mirabile, un mucchio di scherni e di contumely sopra il povero Gargani. Il Passatempo, che nel suo n 30, 26 luglio 1856, aveva pubblicato un articolo serio ma durissimo contro l'autore della diceria, gli fece nel successivo n 31, 2 agosto, la caricatura vedi la nota pag 443. Il Gargani per una malattia avuta the ragazzo aveva perduto I capelli, e portava la parrucca. La figura di lui è ritratta al vivo dal Carducci con queste parole, pareva una figura etrusca scappata via the un'urna di Volterra o di Chiasso, con la persona tutta ad angoli, ma senza pancia, e con due occhi di fuoco. Nella caricatura fatagli dal passatempo non si è la più lontana somiglianza con lui. Egli è raffigurato, con un gran testo negli orecchi molto lunghi, seduto allo scrittuo nell'atto di scrivere la risposta ai giornali, intanto che un ragazzetto, il passatempo, rito sulla spalla della poltrona avegli side, gli togli la parrucca lasciando scopata la nuca, sulla quale si leg, di braccio bracci degli altri poeti odiernisimi. Sopra la caricatura e questo titolo, il passatempo e un pedant, e sotto, la parole che dice il ragazzo alzando la parrucca, vediamo che cosa in questo zuccone. 2. Sembrava che si dovesse avere un'altra divina commedia e invece, esse l'articolo del passatempo contro il Gargani era duro nella forma, sgabato appunto per serio, oggi sarebbe difficile non riconoscere che nella sostanza era in molte parti ragionevole. Ma gli amici pedanti si sentiano solidali, e forti della bontà della loro causa, si misero con ardor all'opera, e nel dicembre di quello stesso anno lanciarono, in risposta agli avversari del Gargani, un volumetto di 160 pagine col titolo, Giunta alla derrota. Il libro era composto di due parti. Parti prima, ai poeti nostri odiernissimi e loro difensori gli amici pedanti. Parti seconda, ai giornalisti fiorentini risposta di Gt Gargani, commentata dagli amici pedanti. Nella parti prima si erano un preambolo,
sonetti cordati in stile Fradel Menzini e di Salvaterosa, 1 alla musa odieunissima, 2 ai poeti nostri odieunissimi, 3 ai filologi fiorentini odieunissimi, 16, I due discorsi, per illustrazione al sonetto secondo, della moralità e italianita dei poeti nostri odieunissimi, coi quali, a combattere il romanticismo, si facevamo forti dell'autorità del Botta, del Rosmini, del Gioberti, del Nicolini, del Monti, del Giordani, del Foscolo, del Gerti, del Byron. Autore del preambolo e dia sonetti era il Carducci, ed ancestensurdia giù discorsi, la materia dei quali era stata raccolta un po' da tutti, ma soprattutto da lui. La risposta del Gargani ai giornalisti era stata commentata dall'Itagiani e da me. In una del notirano giù sonetti mira Victor Hugo e al Lamartine, che fiano più tardi attribuiti al Carducci. Io poi feci amenda di quel Giovanni il peccato studiando seriamente la opera di quei giù scrittori contro I quali avevo blatterato senza conoscerli abbastanza. Infine del discorso primo il Carducci narrava di un giovanetto conosciuto, diceva lui, the alcuno degli amici pedanti, bellamente in vero e fortissimo cuore, e si allevato fra costumi e studi altri da quelli che il secolo porta, nato ad amare ed operare santamente coche bello e generoso dot. Al contrario, prosciva, letti e studiati che libri che oggi si legano e si studiano, cotesto infelice di 17 anni cominciava un suo dramma con un coro di estrella questa maniera, o che strisciano fra lampi I cavalli di Satano, e del ciel pei negri campi mina tresca l'uragano, o che l'Alpi accendia festa la bufra e la tempesta, e sta dentro a nugolani la versira adulila. Tra la folgori e fratwini noi venimo a cavalca. Odi, imo del baron of fondo e più il camino twina il bronzo del ladrone caduto e il peregrino. Odi, un fulmine rompent sofra un capo che innocent. Odi, I figli desolati con la madra lamenta. Sulla strada creati noi venimo a cavalca. Su, the bravo, farfarello, mina l'anche, mina l'anche. E tu, Jews del bordello, capitano malebranche, a serversi di consenti rica tutti I tuoi tormenti. O che dans argut e bel. Che gentiluomo negia. O che vaghi d'amigal, che sove cavalca. Ed intento sulla cul vengan li muri cruentia succia membra fanciol in feralia bracciamenti, caci l'uomo soggignando entro l'um ferona fondo, e sin col trisi trafati sposi Virginia stupra. Fra I dolori e fra I delitio che vago cavalca. Nel medesimo introduceva un masnadero a cantana fondament così, son masnadero figlio del monte cum la quercia di quel diripo, e la mia patria l'azul del lupo, e la mia vita stragi tenzan. Son senza amore, senza speranza, ma son tremendo cum la mort. Il cuore hodierò,
l'anima ho forte cum la pietra di cul baron. Amici importa esse mia non sono che verdi collice il sol fa lieti. Ma il vince stilla the che viniti entro il mio napo viene brilla. Amici importa esse amor meniga la bella figlia del Castelliano. Quando ho sicuri pugnale mano, quando al suo sposo la so strappa. Quando il mio nome suona più felice tragan vita di paesi dagi, dentro I tugari, dentro I palagi, trema il villano, trema il baron. Son mas nadiro figlio del monte cum la quercia di cul diripo, e la mia patria e l'azul del lupo, e la mia vita stragi tenzan. Di cotalicos non abbiam ricordo si scrivessero nel Cinquecento, quando I giovani italiani studivano in Petrarca in Boccaccio e nei latinici per sono scrittori immorali. Al secolo XIX la scrivera di 17 anni tale che aveva studiato in altri libri cio non vo nominaria. Un anno dopo moriva disperato del ritrovare nel mondo quella sensazione selvaggia si voleva trovare a ogni costo. Inutile dire che la storia e I versi del giovinetto erano pura invenzione del Carducci. Ho voluto riferirli, poiché la giunta alla derrata un libro oramai introvabile, a titolo di semplice curiosità. Sulla fine di ottobre, quando il libro era quasi finito di stampare, il Carducci mi mandò the Santa Maria a Monte. Davvero andato a passare una parte del vacanze in famiglia, e dov'io aveva promesso di andare a trovarlo, un sonetto con la coda, da stampare in grossi caratteri e da figurarsi al cantonate, per avviso che il libro di pedanti era uscito. Il sonetto fu poi stampato soltanto nella copertina di dietro del volume, e diceva così: voi avete sapere, o Fiorentini, che il libro de pedanti è uscito fuori, lo pubblicamo co nostri quattrini per Giovanni Campolmi stampator. Non sic sapremo dire il gran rumor che ne faranno I nostri cittadini, e los chiamazzo il rovelo il furor de giornalisti grossi e de piccini. Questo libro contiene prima un avviso o vuoi racconto, o vuoi prefazione, con lettere venute dall'eliso. Du sonettis che son du matrone ne vengan dopo, e con pulito viso si strasicano dietro un gran codon. E seguitar il trescan con un sonetto che ne vien the poi, ch abbiam mandato a certi vostri ero. E per questi e per voi du discorsi si son, che assertigent piaceran molto ed assertaltrinient. O come prepotent e fro in vista e savio a un tempo e matto un commento di poi ch abbiamo fatto, per chiudere il contratto, a due parole the bep gargani mandata dia giornali toscani. The bni italiani, de politici nostri a gran dispetto, noi volemo finire con un sonetto. E questo sic sia detto, che di motivi in mold maniere, e che a più di un si danno la billa il franzi profumi il moro ed altri vi lo vendrano, rispetto al prezzo essa comodrano.
or it col buon anno, e compratelo per esilo volet, chio 6 prometto che voi riderete. Con la lettera, che mi portava il sonetto, il Carducci mi mandava anche il principio dello degli italiani, the lui scritta nell'1853 ed ora rimpastata, e mi parlava de suoi studi, a proposito, molto ho studiato, ho letto 4 volte attentissimamente capitolo per capitolo tra libri del Giordani e uno del Machiavelli, tre volte parimenti ho letto la congiura dei baroni, e preso the tutti strati di fatti e di parole, ho studiato la Filippica seconda, e il primo del Georgic, e tutto Fedro, e ho riletto Orazio, ho messo insieme the appunti miei e dalla memoria 256 osservazioni di lingua e di stile, Latin e Italian. Il mio fardello filologico si accresce. Quanto studio in campagna, e quanto poco in città. Seguito a studiare come ho studiato in questi giorni, bada, sempre, 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 e poi diverì eredito. Seguiva la trascrizione dello di poi il giudizio, non si email, la mistura dello stile latina, ma francamente negata. Edi del mi poesi quella in cui meno si scorga l'imitazione. Preparami il tuo giudizio, afferens la sentirei finita. La lettera si chiudeva con queste parole, son contento e lieto, bellissime giornate, che mi risplendono solamente dal finestra. Ho libri e fogli di intorno. Asterisk il Carducci moriva di voglia di vedere stampata la giunta, e sperava ch'io la portassi, andando a fargli la visita promessa, ma lo stampato tardava, ed io andai senza il libro. Arrivai verso sera, e trovai, venuto ad incontrarmi a pi della salita che conduce al peace, il padre di Giosue. Giosue, non ancora interamente libero del febbre, che gli saranno messato so poco dopo il suo ritorno in famiglia, era, per consiglio del padre, rimasto a casa. Io feci allora per la prima volta la conoscenza del dottor Michele e della sua famigliuola. Per quanto grande fosse la nostra intimità, Giosue non me ne aveva mai parlato, il poco chio ne sapeva, lo aveva appreso dall'ancini e dal gargani. Fatti molto all'abna I convenevoli di uso, il dottore ed io si avviamo per la salita, egli parlava, ed io lo stava a sentire. Nel breve tempo che impiegamo per arrivare a casa, egli mi aveva raccontata in brevi e crude parole la storia del 3 o 4 principali famiglie del peace. Pecul che ora posso ricordarmi, non mi fece grandi elogi di nessuno. Mentre passavamo di sotto al case of quella famiglia abitavano, egli, con mia grande meraviglia, parlava ad alta voce, per modo che la gente c'era lì sulla via poteva benissimo sentire. Avendogli io fatto qualche osservazione di cio, mi rispose, oh, non è niente, lo sanno tutti cio penso di loro. In quel ridente pizzolo,
che Giosue salutava India poco coloftuoso sonetto o cara al pensia mio terra gentile che ora il xx idea juvenilia, avia trovato, dopo tanto errare, modesta e quieta dimora la famiglia Carducci, quieta quanto consentivano il carattere forte e un po' autoritario del padre. I caratteri forti e indipendenti dia due figli maggiori, specialmente di Giosue. La famiglia era amata e stimata in peace, specie dalla gente del popolo, perciò dottor, nonostante I suoi modi un po' bruschi, esercitava l'ufficio suo con amore e conoscenza e la signora Ildegonda, la moglie, era donna di una bontà rara, che si faceva conoscere e apprezzare al primo avvicinato. Tutti sapevano che nei pericoli, in mezzo ai quali il dottor si era più volte trovato durante I rivolgimenti degli anni 1848 e 1849. Essa aveva dato prova di coraggio e di forza di animo singolari, tutti sapevano che essa era stata ed era l'angelo tutelare della casa. Essi l'ordine la pace regnavano in essa, era in gran parte merito di lei. Qualche volta a tavola le conversazioni degeneravano in dispute. E la dispute in questione, specie si parlava di cose letterarie, dove il dottore aveva le sue idee fatte, che non erano, sappiamo, quelle di Giosue, e Giosue una competenza molto più grande, che l'impediva, dato il suo carattere, di tollerare io che per evigli errori. Ma a tempo e luogo interveniva la madre, per la quale Giosue ebbe sempre una grande venerazione, e una parola di lei impediva che la questione degenerasse in vera e propria zuffa. Il giorno dopo il mio arrivo, il dottor mi menò a fare una passeggiata per la campagna. Facendomi the Cicerone. Parlammo di molte cose, e naturalmente anche di Giosue, era rimasto a casa, della sua malattia, del suo ingegno, de suoi studi, della sua prossima nomina a maestro nel ginnasio di San Miniato al Tedesco. Si capiva che il padre conosceva il valore del figliuolo, che gli voleva bene, e in cui suo era anche orgoglioso, ma non lo dava fatto a dividere. Parlava di lui come di uno che quasi non gli appartenesse, e manifestò anche l'opinione che avrebbe avuto corta vita. Esse era un presentimento, fortunatamente fu falso. Parlammo anche degli altri figliuoli, specialmente del secondo, di Dante, il quale trovavasi un po' a disagio in quel piccolo luogo, dove non era facile che si facesse, come vivamente desiderava, una posizione. 2 giorni dopo, Giosue era affatto libero della febbre. Nel breve tempo io mi tratteni ancora a Santa Maria a Monte, passammo la giornata passeggiando, conversando, leggendo. Leggevamo fino alla sera tardi prima di andare a letto. Una delle nostre lettere serali, o piuttosto notturne, fino ai poemi di Dascalisi del Russelli e dello Spolverini.
quella letta fat in compagnia del Carducci rano per me di una utilità e di un piacere indisabili. Fin di allora egli aveva una conoscenza della nostra letteratura poetica veramente meravigliosa. Ai primi di novembre tornamo a Firenze per dare l'ultima mano e l'ultima spinta alla pubblicazione della giunta alla derrata, ma ci trovamo dinanzi un ostacolo impensato, che duramo molta fatica a vincere, la subita paura del Targiani, che nientemeno voleva sopprimere il libro. Per risparmiare, diceva, a essi ed a noi un processo e la prigione. Finalmente, cum Dio vol, il libro assai, ma il Carducci non potasist alla pubblicazione al Giosue che doveva suscita, perch, venutigli appunto allora la nomina di maestro a San Miniato. Dove subito ricavisia comincia la scuola. Gli mandamo là il libro, ed gli rispondendami dolevasi che non gli avessi detto niente della coglienza fatta gli dai giornali. E che tacno questi cantarini dal golet fangos. Che il libro fu forse la fa tremenda. Oh, oh, oh. Dia Macbeth. Scrivimi subito, per Iddio Apollo. Non imitami tristo annoiato infelice. Mandavatra Pauli per il libro, scusandosi di non poteria di più perch diceva, ho solamente 77 lire il mese. Era questo il suo stipendio di insegnante, che ridotto dal lirico din all'Italian, fa 64,68, co poco più di 2 lire al giorno, la paga di un onesto facchino. In che primi giorni si trovo male San Miniato, non ho voglia, mi scriveva. Di politi della mia vita, che trista e gorfa assai. Ma non era il misero stipendio che lo angustiava, era la novità del luogo, la velocità Firenze, la biblioteca, I banchi di libri, gli amici. Tanto è vero che qualche giorno dopo mostravasi più sereno, e scusandosi del non aver risposto ad una lettera del Targiani, mi scriveva, gli direi che mi perdoni, ma in quel tempo che mi scrisse era impossibile mi distornassi dalla mia scuola. Insegno greco, aveva. Faccio spiegare l'uresio ai miei ragazzi, aveva mi. Io non gli avevo scritto niente della coglienza fatta al nostro libro di giornali, perch questi non ne avevano ancora parlato. Ma non tardarono molto, e le accoglienze, come era da aspettarsi, fino tutt'altro che onest elite. Si fu però una notevole differenza fra questi e quella fatta alla di Siria. Le intemperanze nostre avevano spaventato siffatamente i bni fiorentini, che I libri ebbero sul prime pora del nostro libro, e, quasi fosse pestato, non volevano prenderlo a vendere. Ma quando, superate la prima versione, il libro fu conosciuto, molti di quelli stessi che avevano vituperato la di Siria, e seguitavano a non mandarla giù, risero giustizia, per non approvando tutta la nostra opinione e la fresa del nostro polemic, alla serietà dei nostri studi e intendimenti.
e l'ingegno del Carducci comencio fin di allora, nella surgia ristretta di una parte di Toscani così detti culti, ad essere riconosciuto e rispettato. Per quanto è l'autor nominale e occasional della Società degli Amici Pedanti fosse il Gargani, il vero capo e ispiratore di essa era, si capis, il Carducci, la cui vita letteraria cominciò, si può dire, fin di allora, con quegli istinti di aversion ed opposizione ad ogni volgarità e viltà e la teneria, che hanno ispirato e dietto poi sempre l'opera sua di scrittura. Tanto che, arrivato presso alla fine, egli ha potuto affermare con piena sincerità, che I principi da lui seguiti scrivendo, fiano sempre gli stessi. In politica, l'Italia su tutto, in estetica, la poesia classica su tutto, in pratica la scienza e la forza su tutto. 17. Che quanto dia l'italianità su tutto. Questo era il programma degli Amici Pedanti, il Carducci che lo aveva formulato lui nella giunta alla derrata, non fece che esplicarlo ed applicarlo in tutta la sua opera come poeta, come presator, come insegnante. Non meet con tu parlare di quilch giornaletaccio teatrale, scritto da gente peggio che illiterata, il quale seguito a blatteria contro il Gargani e gli Amici Pedanti. Chi se ricorda più. Ma undi quelli che andava per la maggiore, il passatempo, seguito anche lui e peggio degli altri. Si era la sua ragione. Il passatempo era un giornaletto settimanale umoristico, con caricature, fabbricato quasi clandestinamente in Palazzo Vecchio, fra I Ministeri dell'Istruzione e dell'Interno, da Pietro Fanfani ed alcuni accoliti suoi, I quali prima che assis la di Siria avean fatto l'occhio dolce ad alcuni di noi, e quilch grazioso invito a collaborare, perch il passatempo avea nel suo programma il corretto scrivere italiano, anzi toscano, anzi fiorentino. Ma uscita la di Siria, e mentre si preparava la giunta, il Fanfani e I suoi compagni capirono dall'atteggiamento nostro che noi eravamo di rompicolli, il cui cantato poteva essere pericoloso per impiegati fedeli del governo granducale, e che eravamo temi the rive della Buxi, anche nel fatto della lingua, a vocabularisti e linguisti famosi come il Fanfani. Perciò si schierarono bravamente contro di noi. Il passatempo pubblicò subito nel suo N46, 29 November 1856, un feroce articolo contro la giunta alla derrata, che chiamava un miserabile festellamento di arroganti contumeli e di bisimpotenti, dichiarando che si teneva onorato del villani degli Amici Pedanti, e che non voleva dar loro il gusto di nessuna risposta, ma viceversa rispondendo con l'articolo stesso. Del che accortosi, terminava così, ma adagio derrière quest parolaria di risposta, e così la derrière vinta a pedanti, dal che Dio mi guardi.
La risposta se la darano the se medesimi se mi avviene metten giudizio, la qual cosa per altro e assai dubbia. Verdi la nota pag 443, per troppo I pedanti non misero giudizio, seguitarono ancora a scrivere e combattere con la medesima idea per la medesima idea. Il passatempo, che non voleva più occuparsi di allora, seguito a gratificare de sue virtù, pigliando di mira in particolar modo il Carducci, specie dopo cigli nel luglio dell'anno appresso eb pubblicato il volumetto del suo rime. Della sua vita a San Minuto il Carducci ha dato the se uno specimen tale, che non permette ad un suo biografo, che anche sia, di d'un altro. Chi non ha letto in confessioni e battaglie la risus di San Minuto al tedesco. Se qualcuno non la ricordas, veda e la rilega. Io che mi limitro a rammentare quello scritto quilch fatto più notevole, usando, quanto mi sarà possibile, le parole stesse dell'autore. Insieme col Carducci andarono al ginnasio di San Minuto gli altri due normalisti raccomandati dal professor Pecchioli al proposito Conti, Pietro Luperini e Ferdinando Cristiani. Pietro, il più anziano dietro e il più positivo, dice il Carducci, insegnava umanità, terza ginnasiale, Ferdinando grammatica, seconda e terza, il Carducci retorica, quarta e quinta, co faceva traduzione spiegare due ragazzi più Virgilio e Orazio, più Tacito e Dante che potessero, e buttava fuori di finestragi e linee sacri del Manzoni. 18. Appena arrivati, I tre maestri si contarono con una brigata di giovinati, piccoli possidenti e tre novelli, che passavano tutta la santa giornata mangi a Iberia, a che, a me, di mail del prossimo e del governo. 19. Questi giovinati andavano spesso a trovare I maestri, che abitavano, tutti insieme tutta l'ora, una casetta nuova subito fuori Porta Fiorentina, appagginata ad essi da un ost, detto Afrodisio, il quale provvedeva ai maestri anche il mangia. La casa dei maestri, come il vicinato la chiamava, cominciò presto ad aver mala voce all'intorno per I molti strepiti che si udivano di notte e di giorno, ogni qualvolta l'allegra compagnia la invadis. 20. Quilch volta, scrive il Carducci, andavamo anche alla messa, indemo, e una di quella messa mi ancora in memoria per la lieta illustrazione di certi quadri o affreschi, che il capo più ameno della brigata recitava, menandomi in giro per la navette, in stil bergamasco, contraffacendo il parlor di una vendita di castagn compatriota del poeta Bernardino Zandrini, e con un sistema critico di perpetua comparazione tra la figura di San Giuseppe e quella del sottoprefetto, che, tutto in nero, ascoltava il divino ufficio nella prima panca. Hinc mihi prima mali labs.
The cotesta bergamascata e dal mis magisri di antimanzoni anismo mi sila verono intorno I fumigci, e ben presto mi avvolsero e tinsero tutto, di una leggenda di impieta e di feroz miso Christismo. Assai prima che l'imperatrice Eugenia avesse inorridie sui grassi venerdì santi del principe Girolamo Napoleone dell'Accademico Saint Beuve, corspavaldano una spaventosa voce, che io il venerdì santo del 57 fossi so the San Minuto alla taverna del piano. E allost sbigottito avisi frament intimato, portami una costella di culp. Di Gesù Cristo. E vero che in quell'anno io andavo pensando o andavo dicendo di pensare inno a Gesù con a motto verso e mezzo di Dante. Io non so chi tu ne pace modo venuto se quagiu, ma anche vero che quel venerdì santo io ero a Firenze, e che mi si studivo appassionatamente a copone the todi e annunzivo a tutti la sua gran superiorità su el manzoni e lo salutavo pindaro cristiano. E composi una loda al corpo del Signor. Il che tutto non impedi che non mi fosse viato un processo, un processo di tal materia a quigli anni in Toscana poteva meno lontani. Per fortuna che del 57 anche si era in Toscana, per l'ombra della Capomagna di Santo Stefano. Del bun senso parecchio e del buonista. 21. Il Carducci parla poi del visit che nel bel domenic di April. Di maggio e di giugno gli andavano a fare the Firenze il Nancini, il Gargani e il Chiarini, del Giosue e del Bizzarri che facevano. Lui specialmente il Gargani, di un suo amaretto, che non durò, dice lui, 5 giorni, e finalmente della proposta di stampella su poesi, fatagli un bel giorno dal cristiani, per poter col guadagno chine sperava pagare I loro debiti orlosti al cafetiere. La poesia. Scrive il Carducci, massime allora, io la faceva proprio per mi era da rarissimi piaceri della mia gioventù pesi e brani in furia il mio pensiero o il sentimento nella materia della lingua e nei canali del verso, formarlo in abbozzo, e poi prendermelo su di quando in quando. E darvi della lima o della stecca dentro e addosso rabbiosamente. Quilch volta andava tutto in bricioli, tanto mglio. Quilch volta resistiva, e io six tornavo intorno a sbalzi, cum un orsicchio rabonito, e mi vi indugevo sopra brontolando, e non mi risolvo a finire. Finire era per me cessazione di godimento, e, cum avvo per bisogno di godere un poco anch'io, così non finivo mai nulla. 22. La risposta del Carducci al cristiani aspettant, e che per tassando parlava, fu un bel no, e il cristiani se ando. Scrollando la testa. Ma elost il cafetiere tempestavano coi loro conti, il tipografo, messo su dal cristiani, offriva un'edizione economica e trattamento da amico, e così andò a finire che il Carducci cede, e la stampa del suo poesia fu deliberata.
Eseglia misi nel bel domenic di April, di maggio e di Giuno andavano a San Miniato a trovare il Carducci, Ancigli, quando aveva 2 giorni di vacanza di seguito, andava a Firenze a trovare gli amici. Il 19 febbraio mi scriveva the Santa Maria a Monte, dove fino dal Giove di Grasso era andato a cercare della caccia da portare a Firenze per fare un dicineretto con gli amici. Sabato il giorno sarò a Firenze con 4 grossi e belli uccelli di palud, dia quali tremorigliani e un arzavola the foreign un umido stupendo. Voi preparat, se side of fair il pranzo domenica. Mentre scriveva era di così cattivo umor, che neppure l'idea del pranzo bastava rasserenarlo. La ineria mia, prosciva, e grande, la noia della vita è giunta a tal grado che io non posso sopportare più me stesso, io non faccio più nulla, non farò più nulla, tutto è vanità, anche la letteratura e la gloria. Perch perdere il mio tempo e la mia salute fa commenti e poesi. No, non faccio più nulla e non farò più nulla, e faccio ben. Era uno di quei momenti di scontentezza da cui il Carducci non di rado era preso, ma che fortunatamente passavano presto, e contribuiva soprattutto a farli passare lo studio e il lavoro. Si fece il pranzo, che fu lietissimo, e passamo insieme lietamente gli ultimi giorni di carnaval. Tornato a San Miniato, scrisse nel marzo l'ode alla vita di Anna Giuntini, e attendeva a correggere e finire l'alta poesia che voleva stampare. Il 1 di April, mandandomi il manifesto per la pubblicazione del volumetto mi scriveva, Jacta Italia. Il manifesto per la mi rime toscani stampato, ne posso più ritrovarmi. Pensa a persuadere il Targiani che la cosa non è fatta male, avuto riguardo a debiti grandi cio mi ritrovo. Per l'amor di Dio, non mi fate rimprovero ora perch altrament troppo pensiero mi ne piglierebbe. Il libro sarà composto di una prefazione in prosa lunga assai, di una prefazione in versi, poi, 1 libro, sonetti, 2 libro, odi, 3 libro, ballet, 4 libro, canti. 2 altri sonetti ho fatto, e finito secondo il costume pagano l'ode alla vita di Anna, che è la più di gusto antico fra le mie di orazione. Il tutto sentirete Firenze, che ora non ho voglia di scrivere più oltre. Nel maggio lavoro moltissimo a compiere e correggere la poesia da mettere nel volumetto, del quale aveva già cominciato la stampa, e a compon del nuovo. Prima del 20 aveva finito l'ode degli italiani, e aveva scritto, fra altri versi, il principio del canto al muse, che, mi scriveva, per l'anima di Omero, sono I migliori versi cio abbia mai fatto. E anche quando poi mi li mando manocriti, povero bellissimi, egli ne scrissi lodandoli entusiasticamente. Ho voluto ora rileggere il lungo frammento intitolato Omero,
Ciglia cols poi nell'edizione successive del poesi, perch non dolo, ho trovato giustificabile e giustificato il mio giudizio entusiastico di 45 anni fa. Che versi mi paiono ancora belli quanto I più belli del foscolo, ma si capisce, essi non si fossero stati prima il foscolo, il monte e il lepidi, il Carducci forse non li avrebbe scritti, certo non li avrebbe scritti a quel modo. Il 26 mi mandava la prove di stampa dei sonetti, che allora erano 28, e fino ridotti a 25, il 6 giugno aveva finito l'Oda Febo Apollin, cominciata il 25 novembre 1851 a Firenze, e ripresa soltanto a San Miniato nel dicembre 1856. Nel luglio ebbe un momento l'idea di prendere parte al concorso allora aperto per la cattedra di eloquenza italiana nell'Università di Torino. Se 6 fossero nomi famosi, mi scriveva, non avrebbero aperto il concorso. Io offrii caro di sapere se 6 per audacia il presentarmi anch'io. Io non so che cosa gli rispondessi, ma probabilmente l'idea gli passò via subito ed egli non ne fece altro. Mentre attendeva alla stampa del poesi, che fu compiuta in poco più di 2 mesi. Dal maggio al luglio, il volume fu pubblicato il 23, era agitato da sentimenti diversissimi, ora di excessiva depression, ora di esaltazione non meno excessiva. L8 di giugno mi scriveva, poco importa mi vedere il mio nome stampato in cima a una ventina di componimenti, che pochissimi intendono, 2 o 3 legrano sbadigliando senza intendere, tutti disprezzano, e più quelli che meno li avranno intesi. Stiltezza stiltissima tutto. E lo studiai il credere alla fama e il desiderarla, e più grande stoltezza stoltissima il credere e pretendere di pensare ben soli fra milioni che ridono o compatiscono, e dirlo in faccia a cotesti milioni, e pigliarsi il male di tos degno. Ragazzaccio impertinent, avrebben ragione di dirmi l'italiani. Se tu che col latte ancor sulla labbra pretendi sedere scrana e insulta noi 25 milioni. Degnature Parnesian il sorriso e lo scapigliato. Sta ben. Io, siccome quigli che fu un gran gride con picciolette fors, a mo della ronna e della sicala. Duffri e pigliami lo scapigliato, e busi. Presunzione the ragazzi, pedia un secolo intro, tu fai male, alta faccia vogliansi che la mia, altri studi, pedio. Ossia così, e.g. l'italiani mi deridono e mi piglino a scapellotti, bensta, neo fietero. Orgoglio. Come seg l'italiani volessero curarsi del libretaccio mio, il quale dal mani di pochi ragazzi e giovanetti passera, come dicia fragagani, a formare aquiloni a fancioli, e anime a dipanar gomitoli al signorine. Con una lettera successiva, annunziandomi che la stampa del libretto era finita,
e giorando e spergiorando che, salvo il mamiani, il gusoli, il feruxi, il mordani, il tomaggio e il value, solo tra fiorentini, nessun altro dovia rivelo in regalo, di savitra la alta cos, o belv di trecentomila capi. Giosue Carducci non six presenterà il libretto suo, perch gli diciate che un giovane di buone sprins, se si convert alla bna filosofia. No, biscini, io sputro in faccia alla vostra filosofia, vo crederia nel muse in Apollo sempre. E quando sarò per moria mi farò leggere omero, e non sia vero che intorno a me siano preti. Mi farò bruciare sopra un rogo di legna di pino, a cui sottosterrano tutti I miei libri. Sai, viva Apollo Phoebo lungi operant, patario, deliro, cinzio, mia chi dice di no. Per idio Apollo, dicio credo assolutamente nella religione di Omero, e che io non scrivo di mitologia per imitazione perch sia uno scolaretto, ma perch credo che vera poesia, hai inteso, vera poesia non è che la dot. O l'ultimora il Carducci dimis il pensiero del due prefazioni, una in prosa e l'altra in versi, della divisione del poesie in quattro libri e di una piccola introduzione esplicativa dia saggi del canto al muse, che doveva essere indirizzata al maestro suo Michel Ferrucci. Il libretto assai composto soltanto di 25 sonetti, di 12 canti e di detti saggi di un canto al muse. Tra I canti erano compresi due ballet di stile antico e la lode spiritual per la procession del Corpus Domini. Una del ballet, la bellezza ideal, era dedicata al padre Bassottini, e l'altra, ultimo inganno, a Francesco Donati del Sciolpi, la lode spiritual a Giulio Cavalocci, alcuni sonetti e la maggior parte dei canti erano indirizzati o dedicati ad amici, Chiarini, Tribolati, Nunchni, Targiani, Pneumici, Pazzi, Cristiani, Gargani, Panicaci, I saggi del canto al muse erano dedicati a Michel Ferrucci. Era premessa al poesie questa dedicatoria, a voi Gaia como lepidi e Pietro Giordani vivanti quest mi rime cum ad autori e maestri offerto a free e vergognando la quali palmi ora superbo consecrare alla memoria di voi grandissimi io piccolissimo. Inutile dia che lo scopo del libro, quello cio di pagare I debiti, non fu ragiantu. I debiti, scrive il Carducci, anzi che estingue, dilagarono tanto che dovettero intervenire I babbi e la mamma pagali, e la rime rimasero spostare compatimenti di Francesco Silvio Orlandini, ai disprezi di Paolo Emiliani Giudici, agli insulti di Pietro Fanfani. 23. Alla fine di agosto il Carducci abbandonò San Miniato, per andare a passare alcuni giorni in famiglia a Santa Maria a Monte, e di lì si recò nella prima metà di settembre a Firenze. Capitolo 4. 1858-1860, nomina del Carducci a professor nel Ginnasio di Arezzo, non approvata dal governo. Critica il rime del Carducci.
Sonetti satirici del Carducci. Sonetto del fanfani contro il Carducci. Il Momo. Il trionfo di farfaniccio e la caricatura degli amici pedanti. Una lettera del Giudice. Giudizio del Carducci intorno ai suoi critici. Il Carducci si stabilis a Firenze. Francesco Menicaci. Riunioni serali degli amici pedanti. Morte improvvisa di Dante Carducci. Il padre consagrata, Francesco Donati. Riunioni e lette serali in casa Chiarini. Il Carducci e Gaspro Barbara. I primi volumiti della collezione Diamant, curati dal Carducci. Polemica col passatempo per una poesia di Isidoro del Lungo. Morte del padre del Carducci. Giosue porta la famiglia a Firenze. Prime springs della guerra per l'indipendenza. Gli amici pedanti fondano il Poliziano. La canzone Vittorio Emanuele. Il Carducci prendi moli. Riunioni al Caff Galileo. Silvio Giannini, Elode alla Cruz di Savoia e il Salvagnoli. Nomina del Carducci al Liceo di Pistoia. Nascita della figlia Beatrice. Nuovi volumiti della collezione Diamant. Il Carducci a Pistoia. Luisa Grace Bartolini. Elode Sicilia e la Rivoluzione. I codici del Poliziano e dei poeti antici in Ricardiana. Il ministro Mamiani offre al Carducci la cattedra di lettere italiane all'Università di Bologna. Lasciando San Miniato, il Carducci era deciso di non tornare, e perciò aveva concorso ad una cattedra nel ginnasio municipale di Arezzo. Vinse il concorso, e fu nominato, ma la accuse di impietà e di liberalismo, che dall'autorità politica di San Miniato erano giunte al governo granducale contro il giovane insegnante, fino che che la nomina di lui non fosse approvata. Era allora impiegato al Ministro della Istruzione Pietro Fanfani, furibondo contro il Carducci e gli amici pedanti, che non gli avevano risparmiato e non gli risparmiavano critici e canzonica. Il Fanfani era stato fino allora in Toscana una specie di dittatore nel corso della lingua, e gli amici pedanti, mettendo in mostra gli errori che, appunto nel fatto della lingua, si trovavano nei suoi libri, la maggior parte dei quali commenti e posti ad opere altrui, erano stati cagion che l'autorità e la fama di lui ne erano rimasti un po' scose. E poiché non vi più terribilizio del ridicolo, il Carducci era divertito e si divertiva a lanciargli contro I suoi sonetti burleschi. Aveva scritto proprio per lui quello della giunta alla derrota ai filologi fiorentini odiernissimi, e, venendo nel settembre a Firenze, ne aveva portato con un altro composto allora a Santa Maria a Monte, intitolato Pietro Fanfani e la Postil. Anche Firenze seguito a compon altri, che sono rimasti inediti, da quali mi rammento che cominciava, sa Fanfana,
buon giorno. Ola il ricordo che tu gli hai straziato una edizione, grida Barbara, o vi filologon che con la concordanza mal di accordo. Il sonetto alludiva appunto agli errori che gli amici pedanti avevano trovato in alcuni libri curati dal fanfani per gli editori ricordi Barbara. La guerra accesa dalla di Siria dalla giunta, in vista di posare, si era rinfocolata più terribile più accanita dopo la pubblicazione del rime del Carducci, sul quale I giornalisti avversari degli amici pedanti, con a capo il fanfani, si erano gettati rabbiosamente, facendo uno strazio bestiale. Perch. Per amisu che il giudizio dia critici potesse in parte traviato dal bis personale, la più di quella critici dimostravano l'assoluta incapacità nei loro autori di intendere poesia. Gli amici pedanti, I quali erano in buona fede convinti che nel rime si fosse la rivelazione di un ingegno poetico vero, che I critici virtù provano schernivano fosse appunto la rivelazione di quell'ingegno, non erano disposti ad ammettere che in quella critici si potesse essere niente di ragionevole. Del Carducci inutile dia gli prudevano le mani. Gli aveva specialmente allora una gran voglia di scrivere poesie satiriche, ed era tutto contento quando gli ne porgeva occasione. Appunto in quel tempo, fra l'anno 1857 e il 1858, compose la maggior parte dei sonetti burleschi, che sono ora raccolti nel libro Vita Giovanile, ed altri che, come ho accennato, rimasero inediti. Gli stampati ad eccezione dei primi tre di quello sur un canonico che les un discorso di pedagogia, si riferiscono tutti al scaramucci degli amici pedanti col fanfani gli altri scrittori del passatempo. Il fanfani pubblicò la sua critica il rime del Carducci, in vista che nel suo giornale, in un altro, la lanterna di Diogen, adducendo a ragione del suo scrivere lo scandalo suscitato, diceva lui, fra le persone serie the un articoletto laudatorio di rime, nel quale il Carducci era chiamato il miglior poeta italiano dopo il Nicolini e il Mamiani. Quell'articoletto, firmato era stato scritto da un avvocato Elpidio Mike Cirilli, amico del Targiani, pubblicato nella lente, per nella lente il Carducci rispose ai primi due articoli del fanfani, il quale rincarò la dose dell'impertinenza negli altri Vedi la nota pag 453, oltre questi articoli, il fanfani compose anche un lungo sonetto con la coda parodiando la rime del Carducci. Poiché il Carducci citava lui ed I suoi di versi satirici, anche I passatempisti non vollero essere the meno. Non ricordo o non ritrovo se il sonetto del fanfani fosse pubblicato, credo di no, noi ne avevamo copia da Giulio Cavasciocchi, che basicando il ministro della istruzione conosceva il fanfani, faceva come the gazzettino fra I due partiti belligeranti.
Ari tanti giornaletti settimanali, che pugliavano allora in firenze, l'avvocato Mike Chiarelli ne agiance nel gennaio del 1858 un altro, che battezzo col nome di Momo, e che mise a nostra disposizione. Nell'12 di questo giornale, 26 marzo 1858, furono pubblicati I giusonetti satirici del Carducci, a Messina e Bambolone, che sono alxati l'xxx del libro vita giovanile nella edizione del Poesi. Ma nel giornale furono stampati con quilche varianti e con intitolazione diversa. Bambolone era chiamato Caracalla, e Messina, Rondaone, e si era innanzi sonetti questa minacciosa rubrica, sonetti giù, cavati the un mis che sembra appartenere al secolo XVI exant, e che si trova, a cercarlo, nella biblioteca di Parigi, dove altri molti ne sono di simiglianti. Sotto il nome di Caracalla si nascondeva uno dei consorti del Fanfani, canzonato dal Carducci nell'altro sonetto, il burcello ari linguaioli, l'xxai, lib. V. Juvenilia. Rondaone, o Messino, era Giuseppe Polverini, editore proprietario del Passatempo, un diavolo, mezzo letterato anche lui, che, fregandosi al Fanfani e agli altri scrittori del suo giornale, era impolverato di letteratura e aveva scritto e stampato del prose e di versi. Il cavacio che si era venuto a riferirsi gli andava dicendo di voler pagare di ragazzi ai quali, prendendo uffici gli amici pedanti tutte le volte che passavano per la via, li costringessero a scappare di firenze, e il Carducci aveva scritto il sonetto. Quasi in risposta ai giusonetti del Carducci pubblicati nel Momo, il Passatempo nel suo n14, anno 3 April 1858, pubblicava un sonetto cordato con questo titolo, Il trionfo di Farfanicio arsi poeta, o del gigante the sigilli. Che abbacchiava I sessi con l'epitich, di seria in versi di un poeta che non e poeta. Farfanicio era, si capis, il Carducci. Il sonetto, cum gli altri scritti del passatempo, non portava firma, ma era stato composto, sapemo, da Antonio Fantozzi. Uno degli scrittori più ingegnosi e più culti del giornale, e, a differenza di quello del Fanfani, non mancava di spirito. Vedi la nota pag 453, lo stesso numero del passatempo aveva in fine della quarta pagina la caricatura degli amici pedanti, co del Carducci, del Targiani e di me. Il Gargani, the un pezzo fua di Firenze, non aveva preso parte al nostro ultime lot. In una specie di quadro erano disegnati su in alto I ritratti del Manzoni, del Gioberti, del Grossi, del Tommaso, e giù in basso gli amici pedanti, che inforcando dia cavallini di legno movevano in guerra contro Chia Grandi, the un lato il Targiani con in mano una targa. In mezzo il Carducci con in mano un cardo the car della lana,
l'altro lato io con una tromitana dal collo lungo e stretto. Il momo pubblico più tardi, nell'N26, 1 luglio, un articolo di lode sul rime del Carducci, togliendolo dalla rivista contemporanea di Torino, e più tardi ancora, NN. 33 e 35, 19 agosto e 2 settembre, reproduce un articolo, pure in lode del rime, composto da Giuseppe Chiarini, e già stampato in un giornaletto paesano, l'Osservatore. In questo giornaletto, compilato dal Chiarini stesso e da altri amici di paese, scrivamo di tratto in tratto anche noi. Il Carducci 6 pubblico lo di voti con una mia breve introduzione loda di una trivia. Gli attacchi del passatempo contro gli amici pedanti in quell'anno 1858 non si limitarono al sonetto su farfanicio e alla caricatura. E prima e dopo, facendo la rassegna del momo, cene diceva di tutti I colori. Cio, lungi dal turbarsi, si metteva di buon dandarsi materia e occasione prosciuia la battaglia. Ma non la pensava come noi il buon Silvio Giannini, che, amico ed estimatore del Carducci, vedeva di malocchio quegli attacchi feroci contro il giovane poeta. Sperando di fargli cessare l'intervento di un giudice autorevole, scrisse al Carducci domandandogli il suo parere intorno al rime. Avuta la risposta, la mandò al direttore del passatempo, con preghiera di pubblicarla, e il passatempo la pubblicò, per mostrare, così diceva un breve capillo prima su alla lettera, che le cosette contro il Carducci non fiano dettate da animosità verso la sua persona, o da poca stima del suo ingegno, ma dal cruccio di vedere che egli il suo ingegno spendeva in misere dispute ed in servigio di una fanciulsca fazione letteraria che era lo spasso e lo scherno di Firenze. Quest'ultima era una preta bugia, poiché il passatempo sapeva benissimo, e lo aveva detto e lo ripeteva, che il Carducci era lui il capo della fazione, fazione poteva giammai. La dichiarazione poi di stima al Carducci era tanto poco sincera, che il passatempo di allora in poi seguito a blatteria contro di lui peggio di prima. Ne vedremo fra poco un saggio a proposito dell'ultima e fra polemica che il Carducci ebbe con esso per una poesia di Isidoro del Lungo. Ecco la lettera del Carducci al Giannini, che fu pubblicata nell'N16, anno 3 del passatempo, 17 aprile 1858. Ho scorso la poesia del Carducci. Che posso dirgliene io? Penso che pessimamente da perirono assunagli la table dietro, mi maraviglio della insolita inurbanità e mi ne affliggo per mio peace. Ormai della fama di gentilezza più poco gli avanza, voglio pertanto tenerla cara. Di più, il giovane, il quale in vis di commettersi al dissipazione coltiva gli studi, e non più si mostra schivo,
ma imprecarii vitiae, facili non irremiscibil peccato digli anni, merita conforto, di molto, massime considerati I tempi. Quanto a lingua e concetti, vuol da per carità e ammonimenti fraterni, non iane scherno, anco avendo region, ma I critici il hanno. La più volte no. Infatti, io mi sento poca cosa, non mi stata di no, io conosco benissimo quanto peso, non di meno la Italia condotta alla liquidazione, mancate la pes di panno rosato, meet fuori I suoi scampoli, fondi di magazzino, e di questa regione siop, e si entro anco io. Epa, lo rammenta, Signor Silvio. A Livorno mi presero uffici. Cosiccia, la natura non mi aves regalato un anima di liccio, mi saria ripigato cum un lombrico, e cum lui, rannicchiato sotto terra. Io al Carducci avertia, beda, figliuolo mio, dubito che tu eri in lingua, e in concetti, in lingua, che div con lungo amore ricavasi di classici, non per rimettere cruda nei tuoi scritti, bensì per fare un impasto il quale sia ben tuo, e faso al tuo fuoco, e plasticato alla tua maniera, altra cosa e imita, altra e copia, anzi, nepa imita mi garba, e tu copiai, copia either simi, imitar il comune degli uomini, l'ingegno forte, piglia e suo. Alla servilità della parola the incitamento la servilità del pensiero. Imperciok, che abbaci mi con l'ora greca e con la latina. Io temo forte, che il tuo maestro non ti abbia soffiato sul cervello un ora di pedanteria, e reso tale cum una foglia di platano a mezzo novembre. Che concetti meschini, che pensieri semi sono iglino questi. Tu non hai ad essere latino, ne greco, cum ne anco francis o tedesco, bensì italiano, e dia tuoi tempi, perch ogni letteratura div porgere futuri testimonians della etta in cui fu. Non sentia cum orazio, non pensare cum pindaro, the te senti e pensa. Che grauleria e cotesta di sprigio quanto ignori. Inghilterra, Germania e, mirabile dirsi, la Scandinavia e la Persia possiedono tisrai di poesia per splendor di immagini, per squisitezza di sentimento, tali, a poqui impallidis quanto conosci di greco, di latino, ed anco, ahim, di italiano. Tutto guarda, tutto esamina, allegati la mente umana, mglio del pantheon, div dia posto a tutti gli dia. Medita, di nuovo medita, questo vien the volontà, e poi senti, e questo altro ti darà natura, e quando spirano dentro amore ed entusiasmo, nota, e sari poeta, che molto di favor ti compartiva il cielo. Di questo mi contento, leggi, prima di poeta the capo, il quarto canto del fanciullo Aroldo di Byron, e poi si riparleremo. Ecco come free ammonito il suo amico Carducci. Ed ella perch non lo ha fatto. E se nol fis,
e perch non lo fa. Lo avvisi, lo conforti anche the party mia, e rassicuri che le ali e la ha, solo che sappia voler. Ami e veneri il suo maestro Ferrucci, ma camminai the se. Genova, 12 April 1858. Nella lettera del Gioruzzi Irano, cum si vade, molt osservazioni giust, edigli ed il merito di sentire l'ingegno del giovine poeta anche attraverso la imitazione dia classici, ma non capii non poteva capire cum quella stessa imitazione fossero indizio di un ingegno che in se per cercava la via di riconoscere ed esplicare la propria originalità. Il povero Michel Ferrucci, sospettato dal Gioruzzi di aver soffiato nel cervello del suo alunno un ora di pedanteria, era innocentissimo dell'imitazione orazione del Carducci e della sua idolatria per I classici. Quella imitazione poi erano tanto poco ifto di pedanteria, che prepararono la odi barber, cio che intravide il mamiani. Dove il Gioruzzi aveva ragione nel rimprovare al Carducci il disprezzo per la letteratura straniera, disprezzo forse più ostentato che vero, del quale il poeta si guarì ben presto the se, senza però arrivar mai, credo, a persuadersi che la poesia scandinava e persiana fossero superiori alla latina e alla greca. 12 anni più tardi il Carducci, parlando del suo poesia vanilla, e dichiarando che aveva riconosciuto quel che si era di vero in alcun del critici fatgli, così riassunse e giudico la critic stess, tutti si accordavano nell'accusarmi di idolatria per l'anticità e per la forma. Per tagliano avrebbe usato misericordia o l'aristocrazia del mio stile. Seg linea Febo Apollini la odia di anatrivia non fossero apparsi in tanto folgore di bello cristiano veri e propri peccati. I giornali teatrali poi si detta faccenda per insegnarmi la lingua, un maestro di scuola, che aveva dell'autorità in criticas valor di l'argent empiendo mezza una pagina del novro di tutti I classici the mi imitati, fra I quali Pindaro, cio aveva così imitato comigli letto, un sopraccio dia modi di lingua, autor di scritti lepidi che agli ma, non si saperch, capricciosi. Per certi versi saltini equali I pretendeva cio simigiassi I grisi, mi paragono, palmi, ad alcino, un. Terzo, molto affocato per la congregazione di San Vincenzio di Paula e scrittura di strafet religios che dell'Evangelio avvano l'umiltà e gliet. Si affaticava a persuadermi cum l'uomo anche in poesia conviene mostrarsi quali, ne più ne meno, ione saria andato di accordo, of non si fosse stata di mezzo una difficoltà, chei voleva cio mi mostrassi qual era lui, un quarto, critico e storico molto reputato. Affirmava fra amici che quel libretto accusava il difetto assoluto di ogni possibile facoltà poetica nell'autore. 24. Il critico e storico molto reputato era Paolo Emiliani Giudici,
il sopraccio dia modi di lingua era, si capis, il fanfani, il maestro di scuola non mi ricordo se l'orlandini, o il bianchidi, dell'altro, che oggi nessuno ricorda, inutile fare il nome. Nei primi giorni del suo arrivo a Firenze il Carducci si luogo per qualche tempo in alcune stanze un primo piano di faccia alla casa abitata dalla famiglia Menicaci in via Mazzetta. Quelle stanze erano state prese in affitto da uno della famiglia stessa, della quale Giosue era spesso ospite quando si trovava a Firenze. Francesco Menicaci, un bel tipo di popolano fiorentino, degno di essere vissuto ai tempi della Repubblica, si era sposato in secondinoz con una sorella della madre del Carducci, ed aveva, tra altri figli del primo letto, una figliuola di nome Elvira dell'età presso a poco di Giosue. Basicando questi per casa fin da quando andava al scuola I due giovani si erano innamorati, e, poi, con l'ascenso dei parenti di ambo le parti, fidanzati. Il Menicaci, no bravo uomo, se altri mai, aveva nel suo salotto da pranzo, fra I busti in gesso di Dante, del Machiavelli e di altri grandi italiani, una piccola biblioteca storico-politica, e nella testa un gran guazzabuglio di avvenimenti e di uomini dell'antica Roma e di Firenze repubblicana. Nomi e avvenimenti che poco o molto entravano sempre in tutti I suoi discorsi politici, e anche non politici. Egli aveva preso viva parte ai moti rivoluzionari del'1848, nei quali la sua gigantesca figura e l'anima bollente e requieta gli avevano naturalmente fatto rappresenta la parte di capopopolo. Una volta, mi fu detto, trasino da solo un canon dalla fortezza da basso e non so quali altra parte della città, e si trascinava dietro, con la voce tuonante, coi gesti energici e con le grosse parole, il popolo, che a quei tempi era sempre per la strada fare dimostrazioni. Inutile dire ch'egli aveva pagato su un'ammirazione senza confini, e I discorsi di lui, ch'egli ascoltava avidamente, andavano ad accrescere il guazzabuglio di parole e di idee che fermentava nella sua testa. Gli amici pedanti erano soliti ragionarsi la sera in casa dell'uno o dell'altro a leggere, a conversare, a disputa. Una sera si ragionarono in casa Menicaci, dove Giosue aveva allora I suoi libri, e dopo una breve discussion si stabilì di leggere Orazio. Il Menicaci, c'era presente, il permesso di assist alla lettera, dicendo, io non so il latino, ma quella bella lingua mi piace molto a sentirla leggere. Andammo nella stanza dove erano I libri, e quando la lettera stava per cominciare gli domandò sottovoce ad uno dei convenuti, sono la poesia di Orazio Coclite. Per lui stare sentire I nostri discorsi era un gran piacere, e noi, che gli volevamo tutti un gran bene per la sua grande bontà, e per l'adorazione che gli aveva per il Carducci,
s'optavamo volentieri ai suoi discorsi anche quando, cum spesso accadeva, non riuscivamo a cavar gran costrato. Io che stavo vicinissimo a lui di casa, in via Romana presso la piazzetta di San Felice, lo incontravo spesso, ed egli mi fermava sempre per parlarmi di Giosue. Quando questi ebbe San Minuto quell'amoretto del quale parla nel recess di San Minuto al tedesco, 25. Una allegra nube turbo momentaneamente la relazione di lui con la famiglia Menicaci. Durante quel breve tempo io credevo che il povero signor Francesco volesse impazzire. Egli veniva a cercarmi quasi tutta la sera, aspettandomi quando io uscivo di casa, e non sapeva parlarmi di altro. Nei suoi discorsi si entravano sempre, si intendi, gli uomini di Plutarco, e qualche sentenza del Machiavelli, che non mi rammentavo di aver mai letto nell'opera del segretario fiorentino. Io cercavo di acquietarlo e di assicurarlo che tutto si sarebbe accomodato. E se io gli faceva un gran piacere. Una mattina dei primi di November, 1857, mi capita a casa il Targiani, commosso e sporito. Io era sempre in letto. Vestiti subito, mi disse. Dobbiamo andare a Giosue a dargli una triste notizia, suo fratello Dante si è ucciso. Io non avrei dato fede a quella parola, e se la faccia di che la pronunciava non ne avesse confermata purtroppo la verità. Andiamo. Sentendo la nostra voce, Giosue saltò giù dal letto, e mezzo vestito ven ad aprirsi, era ileri lieto, e si accol scherzando, ma al nostro turbamento e al nostro prime parole, si rannuvolo, capì che qualche grave figura doveva essere accaduta. E appena uno di noi pronunziò il nome di suo fratello, egli disse, non mi nascondete la verità, è morto, si è ammazzato. Andò per alcuni giorni a casa, scrisse la canzone alla memoria di idc. E tornato a Firenze presso in affitto, nei primi del 1858. Una camera mobiliata in via Romana al secondo piano della casa, dove al primo abitavo io con la mia famiglia. Torno triste e accorato, non più della morte del fratello, ma del condizioni in cui aveva lasciato la famiglia, specialmente il padre, che affrontò dal tragico caso cad malato e non sarebbe più. Appunto perché io bisognava vivere, bisognava cercare nel lavoro l'oblio di amarli, e il modo di affrontare l'avvenire che si avanzava scuro e minaccioso. Se io senti istintivamente il Carducci, e riprese la sua vita di lavoro e di studio, con nessun altro diversivo che la compagnia degli amici e I colloqui con la fidanzata. Passava tutto il suo tempo nel biblioteca, e in casa a studiare e scrivere, e dava qualche lezione. Una delle sue passioni più grandi erano I codici e le edizioni rare del paese antichi. Veniva fin di allora preparando I materiali per quella mirabile edizione del paese italiano del Poliziano,
che pot persio compiere anche stando a Bologna. Noi si vedevamo allora tutti I giorni, e la ora del pomeriggio e la sera la passavamo sempre insieme. Quando aveva scritto qualche cosa che voleva farmi sentire, picchiava nel pavimento, ed io che avevo la mia camera sotto la sua, mi affacciavo alla finestra, ed a lui già affacciato, dicevo, ora vengo. Così sentii a uno, appena composti, la maggior parte dei sonetti satirici contro I nemici degli amici pedanti. Ho accennato al nostro ragionanze serali, a proposito di quella di Casamenicaci. Quest ragionanze si tenevano ordinariamente in casa mia, e furono inaugurate il 17 febbraio 1858, prima sera di Quaresima, e prima del simposio dei sapienti, cum fu scritto a pi di certi versi burleschi composti in comune quella sera stessa, nella quale, in vista del ponce, c'era la bevanda di rito, si bev un certo caff, che doveva essere prelibato, e non fu niente di particolare. Ma, prima di quel tempo, e dopo, qualche ragionanza fu tenuta a San Giovannino nella cella del padre Francesco Donati, il quale si preparava col suo mani di ponce che rimasero famosi. Il Carducci li rammentava anche qualche anno dopo, andato a Bologna. In una lettera del 7 febbraio 1861 rilego queste parole, che mi risvegliano molto dalle memorie. Salutami di grandissimo cuore il gran padre consagrata, e digli come io spesimo per lui, ed amir essere, piuttosto che in questo tristo giove di grasso, nella sua celebraria che famosi ponce, cum nel felice 1856 e 1857. Padre consagrato era il sopranome che il Carducci aveva messo per ischerzo al Donati, facendogli un sonetto, che ora dopo tanti anni mi rifioris nella memoria. O Padre consagrata, io ti vo fare in nova foggia una laudativa. O secco mio the bean, o mio compare. O Padre consagrata, evviva, evviva, evviva chi ti tena battezzare, chi ti allattava e chi ti rivestiva. O quanti baci chio vora ordinaria quella zena che ti custodiva. O zena, che patata la giornata tenevi questo fiorellin d'amore, dico il mio secco. Il padre consagrata, io ti amo, o zena, con tutto il mio cuore, e vorrei ti vedere inserita entro una di argento a grande onor. Al sonetto doveva seguita una lunga coda, di qui non fu scritta che la prima strofa, che non ricordo interamente. Il Donati, nato a Saravezza nel 1821, e fattosi scalopio a 24 anni, era stato chiamato nel 1856 a Firenze ad insegnare filosofia e matematica in San Giovannino. Uomo di larga cultura, non solo letteraria, ma anche scientifica, coltivava, oltre gli studi matematici, quelli di scienze naturali, ma la sua passione più grande in quegli anni era la lirica toscana dei primi secoli.
Studiosu della bella lingua e dei canti popolari della sua Versalia, ni quali trovava tanta analogia con la lingua e la poesia toscana del Trecento, scriveva sonetti, balletti e canzoni, ma soprattutto ballet all'uso antico, con qualche contemperamento di moderno e di popolare. Ne scris molt, che rimasero tut inedite, ad excesion di duotra di argomento sacro, una del quali sull'Annunciazione della Madonna, stampata, palmi, a pochi esemplari. Alludendo a questo suo amore per la poesia antica, il Carducci, nella lettera con la quale incaricava di salutarlo, soggiungeva, digli che egli, purista ferocissimo, mi tien sempre il bronzio, occasion dia di Casalabi e dell'edizione del Rossetti, della quale però hola mi buone regioni, gli preparo un volumetto di rime dim sino e degli altri poeti del secolo XIV, raccolta moltissimi libretti, e confrontate su molti e virtù e preziosi libri stampati, e selt con tal gusto, che beto lui quando la vidra a mostrar l'agilità dell'ingegno e la larghezza di cultura del Donati, bastara chio dica chigli scriveva anche di filologia italiana con sicurezza di dottrina ed acume di critica, che publicò un saggio di un glossario etimologico di voci propri della Versalia. Un discorso della poesia popolare scritta, e con un suo libretto molto singolare e ingegnoso propose una nuova maniera di interpretare la pittura nei vasi fitili antici. Vedi la nota pag 453, anche lui, come il Gargani, come il Cavasciocchi, come il Nanchni. Il Targiani ed altri amici conoscenti nostri di quel tempo, non più legger quest pagan, che io per rispetto scrivo con un grande senso di rammarico. Oltre il Carducci, convenivano al nostro ragionanze dell'1858 il Nanchni. Il Cavasciocchi e il Targiani, il Gargani era allora avvolto presettor in una casa privata. Legevamo di preferenza l'Ariosto, il Berni, I canti carnicealsci ed alta poesia antic, ma nel sia che la compagnia era al completo, oltre che legger, si scherzava e si faceva del Giosue. Un gran Giosue, improvvisavano, a un verso per uno, sonetti con la coda ed alta poesia satiric diet sempre contro qualcuno dei letterati fiorentini, che avevamo già sfatati nella giunta alla derita, e che ora si sfogavano a mail del poesia del Carducci. In una del sia di febbraio scrivemo, ad imitazione di canti carnicealsci, un canto di lanzi che vanno a distrug San Minuto, facendo così poeticamente la vendetta dell'amico c'era dovuto scappa di là perdendo il suo misero impiego. Quando eravamo il Carducci ed io soli, si studiava più sul serio, con piacere non meno grande, ho sempre viva nella memoria la soddisfazione c'io provava traducendo con lui Omero. In mezzo a questi svaghi, agli studi e al polemici letterari,
Il Carducci fis la conoscenza di Gaspro Barbara, al quale fino di primi di ottobre del 1857 aveva proposto una edizione di tutta l'opera italiana di Angelo Poliziano. Il Barbara aveva fondato da poco, in compagnia di altri, una casa editrice, e cercava che potesse lavorargli per la parte letteraria. Cosicchia fu felice di trovar nel giovane capo degli amici pedanti il collaboratore di cui aveva bisogno e che subito riconobbe prezioso. Dopo qualche primo esperimento, non molto fortunato, il nuovo editore aveva, per consiglio di un libraio torinese, iniziato, con la ristampa di quattro poeti in formato e caratteri minuscoli, la sua collezione Diamant, che fu accolta con grandissimo favore. L'accoglienza favorevole lo incoraggiò ad aggiungere quattro poeti una giudiziosa scelta di scrittori classici italiani di ogni età, ed offrì al Carducci di curargli la correzione filologica e tipografica del testo, annotando dove caresse facendo le prefazioni, mediante il compenso di 100 lire toscan per ogni volumetto. Fu una fortuna per il Carducci e per il Barbara. Il Carducci ebbe modo di indirizzare ad un fine determinato e proseguire I suoi studi letterari, ritardando un lucro, bench piccolo, a lui prezioso. Il Barbara fis lorti guadagni, che diedero stabilità alla sua casa, e gli permisero di allegare la sua industria con vantaggio della cultura. 2 volumeti pubblicò in quell'anno il Carducci, la satira e poesie minori di Vittorio Alfrai, e la secchia repetita, iniziando con le 2 prefazioni che 6 mesi innanzi quel nuovo metodo di critica letteraria, storico ed estetico ad un tempo, del quale doveva india poco eserge maestro a tutti, e maestro sommo. Mentre stava scrivendo la prefazione alla secchia repetita, eb quella feroce polemica col passatempo, che gia accennai, per una poesia di Isidoro del Lungo intitolata Il trionfo della cruz. Non stero a riferirsi che in questo proposito scrivil del Lungo in una lettera a me, pubblicata nel fascicolo di Maggio 1901 della Rivista d'Italia, 26, al quale rimando I letteri. Dirò soltanto che l'autore anonimo degli articoli del passatempo rispondeva agli argomenti del Carducci chiamandolo I diastro degli amici pedanti, e ridicolo Golia, minacciandogli I parali pomeni della nania, dicendogli che stentera leggevat, accennando alla sua audacissima dapocaggine, al suo orgoglio smisurato, alla sua vergognosa arroganza, tacciandolo di malafede, di sfoggiata slealtà, di abietti principii, trattandolo di malnato, di mentitore impudent, e concludendo che voleva fa Monsieur di lui. Certo il Carducci non aveva fatto del Carezza lo scrittore del passatempo, gli aveva dimostrato ches era messo a far lezioni su materie del quali non sapeva neppure gli elementi, e aveva detto che questo era un po' facilitano,
glia viasque donati salviso glis propositi sui badiali e persio loa viva giamato uomo di dura service, aviva accenato al mistro on di il passatempo a me va circondarsi al maniere the sou sate concerti galanti uomini, e glia via dato dell'animal anfibio. E del villanzone targiato. Quest, diceva il Carducci, non sono ingiuri ne impertinens, perch, secondo la definizione della Crusca, l'ingiuria è una offesa volontaria contro il dovere, e l'impertinenza un detto o fatto fuori di cui ch appartiene al luogo al tempo e al person. Ma cio su qui il Carducci insistiva, cio che lo disgustava e indignava era la viltà dell'anonimo. Alla osservazione del passatempo, che nel nostro paese era accordato il diritto di non firmare gli scritti, rispondeva che cio repugnano il buonsenso e l'onore, repugna il buonsenso, il quale si dice che la leg non più voleria che ogni vigliacco si faccia reparo dell'anonimo ad oltraggio un galantuomo che firma, repugna l'onore, perch quando tu mascherito offendi altrui, e l'effetto ti invitaris mascherati, sia in dovere di follow, se nol fi. E segno che non puoi mostrare la faccia tua. Fra I galantuomini. Il Carducci esponeva la cose che io ho accennate in un articolo pubblicato nel Momo del 1 luglio. S'intendi che l'oltraggiatore, invitato a smascherarsi, fece orecchi di mercante. E questa la storia di tutti I vigliacchi, la cui progenie dura ancora vegeta e prospera nel nostro felice paese. Se non che oggi in certi casi l'anonimo si sostituis la intervista, cio una vigliaccheria in giù, perch l'uno dice, l'altro sconfessa. E qualche cosa della calunnia si spreche intanto rimanga. Alcuni giamano cio abilità politica, a me sembrata sempre falsità bella ibna. Una lettera del 15 agosto giamo il Carducci a casa, al letto del padre suo moribondo. La lettera nel primo del pomeriggio, partì subito, ma lo trovo già morto. La notte di quel giorno stesso mi scrisse, era già spirito all'orsia e mezzo. Che la sua malattia fosse mortale lo sapeva, e me l'aveva detto l'anno passato quando ne fu colto la prima volta. E me l'aveva accennato lievissimamente in una lettera sua, l'ultima che mi fece scrivere, del mese passato, e lo sapevo anch'io, ma così presto non credevo. La lettera proseguiva descrivendo lo stato dell'infermo negli ultimi giorni, e si chiudeva così, povero uomo. Si sentiva the un anno a questa parte di siagliere e mancare poco a poco, lo sentiva e lo sapeva che doveva morire, ed è morto tanto quietamente, tanto sicuramente. Ed io non l'ho visto prima di morire, ed egli non ha visto me. E gli occhi suoi si sono chiusi desiderando I figliuoli lontani, ed è morto pensando che li lascia vassoli e dispersi nel mondo, e che forse la sua povera vedova può mancare anche di pain,
e che forse andremo tutti mendicando, e non aveva ancora 50 anni. Non è potuto sopravvivere al suo figliuolo. Un pocrito aggiungeva, ti prego di dire a tutti I miei parenti che non venga nessuno, voglio essere solo, gia tornerò prestissimo a Firenze ad accomodare mie cose. Il padre del Carducci morendo lasciò al figliuolo patata eredità di Sei Pauli, cum scrisigli the esse rispondendo a chi lo accusava di non essere nell'1859 partito per la guerra della indipendenza. 27. Non è dunque meravigliosigli nel primo momento della disgrazia fosse salito the tristi e scoraggianti pensieri, piuttosto fa meravigliosigli travas poi in essi il coraggio e la forza di affronta serenamente, in quella disgraziate condizione, la lotta per la esistenza, tanto magia meraviglia, quanto l'oltrezza dell'animo suo lo fece allora e sempre abhorrent dal domandare. Anche di questi giorni, pensando con compiacenza al tempo della nostra gioventù, mi scriveva, i nostri begli anni tanto presenti alla mia memoria. Allora non si pensava di farsi avanti e di farsi un posto. Si pensava a a scriveria, e la fortuna, essi ven inaspettata, e noi non la sollecitamo davvero. Tornato a Firenze, six trasporto in dia poco la famiglia, prendendo in affitto poche stanze in una casa in Borgognoscenti, a un piano molto in su, anzi a una soffitta, e seguito a studiare e lavorare con la medesima passion, con la medesima alacrita, non dico maggiore, perch'era impossibile. Il nostro patriottismo, scrissi altrove parlando del Carducci e degli amici suoi giovani, si rifugiava nella letteratura. Dante, il Petrarca, l'Alfrai, il Foscolo, il Lepidi erano I nostri santi padri. Nei loro scritti adoravamo, nel loro nome invocavamo la grande patria futura, in Italia forte e gloriosa che avesse dell'antica la virtù senza I vizi. 28. Ma anche seguivamo intenti con l'animo qualunque indizio di più o meno lontana speranza di liberazione della patria si portassero gli avvenimenti politici, e gli scritti dei liberali italiani, e sulle per grandissima parte in Piemont, in quel Piemonte al quale, dopo la disgraziata fin dei moti degli anni 1848 e 49, erano volti gli occhi di quanti annelavano ad una riscossa. Negli ultimi anni dell'1858 la guerra per l'indipendenza d'Italia era il nostro discorso di tutti I giorni, ma in mezzo ai discorsi patriottici non dimenticavamo la letteratura. Si ven proprio allora il pensiero di smettere la polemica letteraria nei giornaletti in foglio volante, e fondare un periodico di studi sui, tutto nostro. Il disegno ne fu ventilato fra il Carducci, il Targiani e me, si stabilì che il periodico sarebbe mensile ed avrebbe nome il Poliziano. Si rivolgemo per aiuto e consiglio a quelli fra I letterati italiani,
che sapevamo più favorevoli al nostro idee, al mamiani, fra gli altri, al ranelli, al gusoli, al centafanti, o lambrosoli. Avevamo the tutti incoraggiamenti e conforti, ed Lambrosoli una lettera piena di savi avvertimenti e consigli, che pubblicamo nel primo fascicolo del giornale, il quale fece la sua comparsa nel mondo letterario il gennaio del 1859. Promisero e diedro la loro collaborazione il Gusoli, Raffaello Fornaciari, Francesco Donati, che six pubblicò il suo saggio di un glossario etimologico della Versilia, Giovanni Procacci, Giuseppe Puccinti e gli altri amici di Pisa, Pelosini, Triboleti e Bonamici. Lo scritto più notevole di tutto il giornale fu il discorso di introduzione del Carducci, di un miglioramento del lettore italian moderno al loro proprio fine, stampato nei due primi fascicoli. Oltre che per il Poliziano, il Carducci seguitava a lavorare per conto suo e a preparare altri volumeti per la collezione Diamond del Barbara. Ma gli avvenimenti politici incalzavano. Dopo la famous parole pronunciata da Vittorio Emanuele il gennaio 1859 nel Parlamento di Torino, inaugurando la nuova legislatura, fu chiaro a tutti che da un momento o l'altro sarebbe scoppiata la guerra con l'Austria, la sosperata guerra dell'indipendenza. Per non essere allora col Piemonte con Vittorio Emanuele sarebbe bisognato non avere nel van stile di sangue italiano. E al Carducci ven subito il pensiero della canzone Vittorio Emanuele. Cominciò a scriverla subito e ne parlava ogni giorno con noi e se ne leggeva la strofa mano a mano che la aveva composta. Tra il marzo e I primi di April la fine, e gli amici, che ne erano tutti entusiasti, ne fecero a gara del copy manoscritto, che presto si sparsero per la città e fuori. Ione feci mandai una al Gusoli, col quale si scrivamo per raggiungersi a vicenda del novità politic. Igli scrivendomi il 19 April mi informava del condizioni della Lombardia, dove l'Austria ragionava un esercito formidabile, e ringraziandomi della poesia del Carducci. Diceva, elod mi res bella tutta, alcun strof bellissime, degna assolutamente che l'autore la carezzi con estrema diligenza. Quando la pubblicerà? Dove? Le preoccupazioni politiche si avean fatto fino dai primi di April venire l'idea di sospendere la pubblicazione del Poliziano, ma I nostri impegni coll'editore, e quelli dell'editore con gli abbonati si costrinsero a seguita, nostro malgrado. Il fascicolo di April uscì con molto ritardo. Di che noi si scusamo con un avviso agli abbonati, nel quale era detto, nei momenti supremi in che il popolo più civile di Italia doveva dichiararsi se avesse no ad essere italiano, che avrebbe potuto scrivere di filosofia, o che avrebbe voluto leggere scritta di filologia. E promettevamo che avremmo seguitato regolarmente la nostra pubblicazione.
Era intento of Nuta la Pacifica Rivoluzione Toscana del 27 April 1859, il Granduca sen era andato, accompagnato a Porta San Gallo dal Popolo, che saluto la sua partenza come l'ora della liberazione della patria. Un solo pensiero occupava oramai la mente e I cuori di tutti, il pensiero del sorti della guerra. Ferdinando Cristiani era a Casu, prima del 27 April, adderuo la segnalizzato Piemontese. Poco appresso partì per la guerra anche il Gargani, bench gracile di Costituzione di salute malfama. Noi mandiamo fuori ancora altri due fascicoli del Poliziano, quelli del Maggio e del Giugno, che passano in ritardo, e poi deliberiamo di sospendere la pubblicazione. La por e la incertas succedut, per l'improvvisa pace di Villafranca, al grandi sprins qui si erano appetiti gli animi per la vittoria di Palestro, di Magenta, di San Martino, e il pensiero che, seg gli italiani non sapevano profittare della occasione presente per unirsi in nazione. Una occasione simile non sarebbe forse tornata mai più, si rendevano impossibile la regolare occupazione del giornale, che nessuno del resto avrebbe avuto voglia di leggere. Il Carducci nei momenti di entusiasmo per la vittoria dell'armia italiana aveva scritto dei sonetti per la guerra dell'indipendenza. Tre quali furono pubblicati nel fascicolo di April, e cinque nel fascicolo di Maggio. Il 4 di Maggio aveva pubblicato PTP del Barbara la canzone Vittorio Emanuele, gia stampata gli nascostamenti altri con la data di Torino, e nel fascicolo di Giugno, ultimo del Poliziano. Pubblicò l'annuncio, il cui titolo fu poi cambiato in quello di plebiscito. Poco appresso compose l'Ode alla Cruz di Savoia, che pubblicò nell'ottobre PTP di Mariano Cellini. Frattanto aveva preso moglie. Il Carducci amò sempre collegare I lieti suoi di famiglia a qualche grande fatto della patria. Gli parve perciò che il primo fiuire del sprins per la guerra della indipendenza fosse il momento più opportuno per eseguire la promessa antica da lui fatta alla giovine figliuola del Menicaci. Il 7 marzo furono celebrate con molta semplicità le nozze, al quali assistiamo come testimoni il Targiani ed io. A city di Cisa accompagnamo la sposa a casa, e poi sposo e testimoni andamo a fare una passeggiata al Cascine. La condizione di uomo ammogliato non mutò niente nell'abitudine del Carducci. Condusse per allora la moglie nell'umile casa di Borgo Ognissanti, di Dove, 2 mesi dopo, si trasferì con la famiglia in una casa ugualmente umile, ma meno incomoda, di via dell'Albo. E seguito la sua vita di lavoro e di studio. Usava soltanto per andare nel biblioteca, per qualche lezione per passare qualche ora in compagnia degli amici. La sera, dopo la nostra solita passeggiata, ci riunivamo in un caffè, il Caffè Galileo. Posto sull'angolo fra via de Serotonie e via Rondinelli.
non erano peculiari ristret ed antime del 1858 in casa mia. La società era cresciuta di parecchi altri amici, ed anche solo conoscenti. Ricordo, oltre il Prezzolini, Luigi Billi, Fortunato Pagani, Emilio Pucchini, Olinto Barsanti e l'editore Gaspro Barbara. Si conversava e discuteva molto animatamente di un po' di tutto, ma soprattutto di letteratura e di politica. Non rammento ser I nostri ritrovi al caff Venice anche Silvio Giannini, ma lo incontravamo spesso. Egli era messo in testa due cose, far meter in musica e canta l'ode alla cruz di Savoia, e menare il Carducci dal Salvagnoli, e six riasai. Il Salvagnoli era ministro del culto, ma, come il più letterato fra I membri del governo liberale toscano, si occupava anche del cos della istruzione, al quale era proposto il Ridolfi, perciò il Bon Giannini voleva fargli conoscere di persona il Carducci. L'ode fu messa in musica dal Romani e cantata alla pergola dalla signora Piccolomini, e il Carducci dove dura gran fatica per librarsi dall'improntitudine dell'amico, che voleva di forza si mostrasse al pubblico tra la ballerina e la choriste. Ma librarsi dalla visita al Salvagnoli non pot. Anderono, il Salvagnoli li accolse molto cortesemente, domandò al Carducci che cosa faceva, perché non chiedeva un posto nell'insegnamento, e accortosi dal risposta di lui che non aveva nessuna voglia di domandare, disse, si penserò io. India poco fu offerta al Carducci una cattedra al Ginnasio di Arezzo, ch'egli, per le nuove condizioni su di famiglia, non pot accettare, non molto dopo, sulla fine di dicembre, gli ven la nomina alla cattedra di lingua greca nel liceo di Pistoia, che accetto. 29. In quello stesso mese di dicembre, il giorno 12, gli era nata, di 7 mesi, la prima figliuola, la Bice. Il lieto avvenimento fu festeggiato la sera fra pochi intimi. Si era, ricordo, il Bon Silvio Giannini, che in quella occasione scrisse fi stampare uno stornello, sfuggitami dalla memoria e di fra le carte. Nell'anno 1859 il Carducci pubblicò altri tre volumiti nella collezione Diamond del Barbara, del Principe e del Lettier dell'Alfrai, nel febbraio, la poesia di Lorenzo de Medici, nell'April. E verso la fine dell'anno la poesia di Giuseppe Chiarini. La distrazione e la preoccupazione della politica non gli avevano impedito di lavorare. La prefazione al satire dell'Alfrai, scrive il Mazzoni, si era chiusa con la lode a lui che bandiva primo l'impresa fatale questa nuova generazione di Italia, che più infelice e più debole dell'antica, per doveva propagnarla fino a travolta in meno di 50 anni. La prefazione al prose di lui fremeva tutta amore di libertà dal prime parola all'ultime, che parlando del Conte Astigiano e del suo tribunato rinnovatore,
squilavano non so se cum minacciosi segnali di assolto o cum lieta fanfara della vittoria imminente. 30. Nella prefazione in vis al poesi del magnifico il Carducci non mise, sono superole, in una scintilla dell'ardor che avvampava tutto e tutti. Intesi, di sigli, a scagioneria quanto potevo il magnifico, controlla ide allora dominanti, a chitarrai semi dell'idee intorno alla significazione al valor del Quattrocento e del Rinascimento, ide che poi svolsi in rimi pros audaci anche troppo. 31. Quel discorso mostra cum il giovine scrittore avesse fin di allora vivo il senso della verità storica, così vivo che non subsacrificalo mai a nessun altro, per quanto nobile, sentimento. Mentire al vero gli sarebbe parsa un'offesa alla patria. La prefazione al poesi del Giusti fu, cum dice il Mazzoni, per con la mancanza la insits allora inevitabile, la prima vera biografia e la critica prima del satirico toscano. 32. Fra I 7 gli 8 gennaio del'1860 il Carducci si trasferì con la famiglia a Pistoia, dove lo giamava il suo nuovo ufficio. La legge istituiva in Toscana I licei soltanto il 10 marzo. A città la legge, l'insegnamento del greco gli fu mutato in quello dell'italiano e del latino, e il greco fu dato a Raffaello Fornaciari. Oramai l'anno scolastico essendo più che a metà, e non potendosi modificare a quel punto I programmi di insegnamento e gli esami, il Carducci, di accordo col direttore della scuola, stabilì che per quello scorso di anno avrebbe fatto soltanto delle lezioni cattedratiche. Il 3 maggio, giovedì, mi scriveva, le mie lezioni incomincio sabato, anzi leggo la mia introduzione, la quale è troppo dota per I doti pistoici, ma è scritta mail. Io solo sarà forse la data. E il 16 maggio aggiungeva, lessi la mia introduzione, già ho fatto 4 lezioni, con facilità e chiacchiera che mi mia dim free sognato di averne catanta. E lamentavasi, scherzando, che non gli fossero pagati gli stipendi. Quel che più monta, affidio, di riscuotere il dinero del nuovo paga e non si parla, ma io ho commesso unquaio ovaio che tu vogli più sacca e di pel di gli infanti, e ho ordinato la cara a cio. Tanta sarà la somma degli ritratti, quando verrà il senno che si sin pagati, e forse io non vedrò da me, ma il vedranno I miei figli, it nati naturalmente che nascente abilis. A Pistoia fece conoscenza con la Luisa Grace Bartolini, in casa della quale convenivano Giovanni Procacci, il Fornaciari e qualc'altro professor del liceo, ipotizio che in città si occupassero di lettere. Si capitavamo anche il Gargani ed io e qualc'altro amico di Firenze, quando s'andava a Pistoia a trovar il Carducci, cio che per lui era sempre una festa.
non ho bisogno di dia chi fos la Luisa Grace. Dopo cio che di lei scris il Carducci nel discorso prima su el rimi pros di lei, e ristampato nei primi saggi. 33. Mi basta riferire che la poche parole ciagli nell'edizione ultime del poesi pose in nota all'od indirizzata all'egregia donna e composta in quel primo anno che la conobbe. Dice la nota, la Luisa Grace, nata in Bristol nell'1818, morì in Pistoia nell'1865. Quelli che solo abbiano visto di lei la versione di canti di T.B. Macaulay e W. Longfellow e la rimi prose pubblicate dopo la sua morte dal marito Francesco Bartolini, Tipografia dia successori Lamonia, 1869 e 1870. Non potrebbe ancora farsi un'idea giusta del suo ingegno, della dottrina in più lingui e letteratura e dell'ancor più grande gentilezza e generosità dell'animo suo. 34. Il Carducci aveva cominciato nella sua lezione a Pistoia quando si sparse la notizia della spedizione di Garibaldi in Sicilia. Dopo la triste pace di Villafranca, gli animi degli italiani si erano a poco risollevati per la Unione della Toscana, del Romagna dell'Emilia e l'Antiche Province, rimaneva ancora un gran problema da Siaglia, anzi giù, Roma e Napoli, il modo di riunire al nuovo regno d'Italia quella più che metà di ne rimaneva ancora disgiunta. Qualcosa più attara colpire la mente, a destra l'amarazione e l'entusiasmo, che l'eroica impresa di mil. Il Carducci si senti romper dal suo e la strofe vibrante e suonante dell'Ode Sicilia e la Rivoluzione, e appena finito di scriverla, venne Firenze a farla sentire agli amici. Eravamo in pochi, non più di 5 ragionatisi in casa di Luigi Billy, e tutti applaudimmo freneticamente. Elodio pe de Casilabi Manzoniani era, compa incanto, scomparso dagli animi degli amici pedanti. La poesia si repiva, perch in quel momento rispondeva al sentimento da cui tutti eravamo compresi. Non mi ricordo se fra I presenti alla lettera si fosse il padre Donati, ad ogni modo sono questi dell'Ode Sicilia e la Rivoluzione de Casilabi pe quali il Carducci mi scriveva nell'1861 che il buon padre consagrato gli teneva il bronzio. Nel gennaio dell'1860 era stato nominato ministro dell'istruzione a Torino Terenzio Mamiani. Fin dal rime di San Minuto e dai primi scritti di presa del Carducci agli aveva indovinato, come più di 20 anni dopo ebbe scriveria. Il genio profondo ed originale sortito da natura al giovane toscano. Diventato ministro, penso subito a lui, e il for di marzo gli scris, la fortuna togliermi per il presente di poter offrire una cattedra di eloquenza italiana in qualche università, come porterebbe il suo merito. E soggiungeva che gli sarebbe obbligato intento, come avviamento a salire più alto fra poco tempo,
fos disposto ad accettare una cattedra di liceo a Torino o a Milano. Ad ogni modo, prosciva, ella non è contenta della presente sua sorte, ed io rimango consigliere della corona, mi sforzerò di mostrare la stima e l'amore in che la tengo dot. Il Carducci rispose il 21 ringraziando con viva effusion, non crederia che paghi l'interesse domestici gli sarebbe utile il trasferimento in Piemonte in Lombardia, dove il vivere era più caro che non in Toscana, tanto più che l'ufficio suo epistoa era remunerato di tal stipendio, che più diceva, bastera che si contenti del poco. Ma quando, prosciva, egli mi riputi idoneo a professare eloquenza o letteratura italiana in alcuna università del Regno, gli si offre il distro di collocarmi, io son disposto di accettare, sia nel vecchio o nel nuove province, con tutta la volontà e con gratitudine eterna dot. Il distro di collocare il Carducci in una università non tardo a presentarsi al Mamiani, ma il Carducci non si pensava più. Egli stava abbastanza volentieri a Pistoia, perch vicina a Firenze, ma o quanto avrebbe preferito Firenze stessa. Io lo sapeva. Il desiderio suo era anche il mio. Perciò ai primi di agosto lo avvise ich era vacante il liceo fiorentino la cattedra di greco, e che io, allora impiegato al ministro della istruzione, avevo fatto pratic per lui, e lo consigliavo di rivolgersi al Mamiani. Perch raccomandas la cosa al Ricasoli, capo del governo toscano. Egli mi rispondeva il 10, a free carissimo di tornare a Firenze, per più ragioni, ne numerava 4, la terza era, per tornare a farmi lunghi colloqui con edizioni antici coi codici ricardiani e maglia bacchiani. E la quarta per fare il giro ai baroccini di sotto gli uffici, e comprare gli amatissimi libri vecchi posh crazy, o vuoi centesimi dot. E soggiungeva, a proposito, ma che farò io ben di scrivere a Mamiani. Incomodalo passai piccola cosa. La lettera terminava. I codici del Poliziano e dei poeti antici in Ricardiana. Io li vego, io li rivoglio dot. Scris al Mamiani, e il Mamiani gli rispose il 18 agosto, offrendogli la cattedra di eloquenza nell'Università di Bologna, e dicendogli, mi scasi del recusare che fu di scrivere al Ricasoli per la cattedra in un liceo fiorentino dot. Vedi la lettera del Mamiani nel nota pag 492. Capitolo V, 1860-1871. Il Carducci a Bologna. Il Carducci ed Emilio Tesa. La toga a mezzo. La preluge ni la prime lesione del Carducci all'università. Altri lavori. Canzone in morte di Pietro Thalia. Il Gargani prom suo sposo. Morte del Gargani. Lesioni su Dante. Petrarca e Boccaccio. Elodni I primi giorni del 1862.
Evoluzione del Carducci the monarchico e repubblicano. Periodo di incubazione poetica. Nuovi volumiti della collezione Diamant. Elo dopo aspromont. Elino a Satana e la pubblicazione del Poesie Italian del Poliziano. Lezioni all'Università d'Orlando 1862-63 in poi. La Rivista Italiana e l'Etneo Italiano. La Festa di Calandrino e un sonetto inedito del Carducci. Custosa e Lissa. Elo degli Amici della Val Tiberina. Mentana. Ella Padupa Odordo Corazzini. La Sospensione del Carducci. Pubblicazione del Poesie la Via Gravia. Il primo periodo di Gambi Edipodi. La Poesie nella edizione Barbara. Ai primi di novembre il Carducci faceva I preparativi per il trasferimento a Bologna. Preparativi noiosi per tutti, noiosissimi per lui, che non eb mai attitudini pazienza a simili faccende. Intanto veniva pensando alla prelusion, alla quale aveva scelto per soggetto, del diversetà storica della letteratura italiana, ovvero introduzione alla storia letteraria di Italia. E si arrabbiava dello stile, l'infame, l'iniquo, il traditore stile, diceva lui, molto diverso in cio the certi scritteri odiernissimi, ai quali ogni profluvio di parole che scoppia loro dalla penna e lo stile nel quale essi si ammirano. Il 6 di novembre mi comparve inaspettato in casa. Portandomi il volumetto del satire di Salvaterosa, nella collezione Diamant, the lui annotate e fornite di una prefazione, chigligia ma la più elegant, accademicamente parlando, del suo prose, ed annunziandomi che tra qualche giorno partiva per Bologna, partiva solo. La famiglia sarebbe andata più tardi, quando egli avesse trovato casa. Partì difatti la mattina del 10, e la sera, arrivando, trovò ad aspettarlo all'ufficio della diligenza Emilio Tesa, che, nominato anche lui professore in quella università dal Mamiani, lo aveva presigito di qualche giorno. Il Tesa lo accompagnò quella sera stessa e la mattina di poi a vedere la città, che gli parve dovesse piacergli ed essere consentanea ai suoi gusti. In quei primi giorni designavano insieme, e passavano insieme di bell'ora. E insieme risero molto alla sola apertura degli studi, dove, fra la calca dei cagnuti professori con toga stella e piglio erano per Giovinezza e Giuba e Guanti bianchi spettabili loro giù. Il 23 mi scriveva, son dietro a ricopiare la prelusion. Che rimpastata di diversi elementi e risata pur non male, eccetto che per la dicitura, essendo una introduzione non tutta volgare alla storia letteraria di Italia, e un programma degli intendimenti che I classici veri portano nello studio di quella. Ma son determinato di non darla a stampare. Perch troppo ve del discorso polizionesco, il discorso di introduzione al giornale il Poliziano, e perch diventrare in un lavoretto che medito col titolo di pensieri per introduzione alla storia del lettere italian,
il quale propaglia missai non sarà nulla di nuovo. Questo lavoretto divento poi a poco I sank discorsi dello svolgimento della letteratura nazionale. Il Carducci e il tesoro, che avevano ricevuto vecchi professori in toga, dovettero poi comprarsi anche loro, e se la comprarono a mezzo, la toga colomellino col battello e la coda e il berretton quadro lungo con la frange intorno e una gran nappa in cima, che cosa, mi scriveva il Carducci, the non potersi descriveria. Pel berretton immagina la porta San Nicolo col suo torriccion in cima, e fra un quid simile. La sera del 3 di dicembre gli arrivo la famiglia, con la quale si accomodo provvisoriamente all'amglio in una casa presso San Salvatore. Di dove nel maggio dell'anno di poi, il maggio a Bologna e il tempo degli sgomeri, ando ad abita in Broccane d'Osso, una delle strade più umili della città. Quiviremus fino all'1876. Nell'1876 si trasferì in via Mazzini ad un ultimo piano del Palazzo Rizzoli, proprio sotto il tetto, ed ivi stet per ben 14 anni fino all'1890, nel quale anno tornò sul muro Mazzini, nel quartiere di un villino, che abitar ancora. 35. Ormai I più grossi pensieri erano passati, ed egli si trovava quasi in ordine per cominciare le lezioni. Aveva preso per argomento alle lezioni, che voleva cominciare il 15, la letteratura in Italia avanti Dante, e mentre andava preparandosi mi scriveva. Io sono dietro ai pesanti studi di erudizione, I quali costringendomi a cercare tanti libri scritti male e molti francesi, e molti di ignobil modernità, finirono con lo spenir in me quel pocolino di gusto che avevo preso, e col cancellarmi quel pocolino di lingua che avanti 20 anni avevo imparato. Quest'opera, interamente vain, mostrano però come, anche in mezzo agli studi di erudizione, il sentimento dell'arte non lo abbandonasse mai. Il 22 gennaio 1861 aveva fatto già 5 lezioni, che a lui naturalmente parevano poche. E mi scriveva, gran calca alla prelusion, molta gente alla prima lezione, specialmente Giovanni, che mi piaceva, ora the ultimo quasi nessuno, perch la lezione di diritto commerciale messa su ultimamente mi togli tutti I Giovanni. Urditri di fura ne vengono pochi, che non si la dicono gran fatto colli studi, tanto che stamane, che mi toccava, non ho fatto lezione, perch gli ascoltanti eran solamente tre. Parlo dell'origine della letteratura italiana. E parendo amici facciano cosa molto irragionevole quigli storici e critici che si danno a un tratto la lingua e la letteratura come fatta, che si dicono finita di subito all'antichità col 476 in cui cade l'impero. Ho trattato nel prime 4 lezioni del regione che erano già negli ultimi tempi della letteratura latina per l'esistenza di una nuova letteratura.
La lettera seguitava esponendo il contenuto e lo spirito di quest prime lesioni, e la paziente e faticus research che aveva dovuto fare per raccogliere, quasi tutto the il materiale. Nella seconda parte del corso, ripigliava la lettera, andando dalla caduta alla restaurazione dell'impero. The Odoca a Carlo Magno, andro penasamente cercando tutti I testimoni che affirmano la conservazione dell'arte e del pensiero romano in Italia, e ordinandoli e che vendon alta diffusione. Poi, the Carlo Magno al sorge dei comuni andro studiando la formazione della lingua, storicamente. E la origine della rima, dal sorge dei comuni alla morte di Federico tu studierò I monumenti della letteratura. Due lesioni preparerò che non saranno volgari, Omero e Virgilio nel Medioevo. Mentre lavorava così per il corso all'università veniva terminando il volumetto del poesie di Gabriele Rossetti per la collezione Diamond del Barbara, che assai in quello stesso anno, scriveva un saggio sullo Scalvini, pensava ad una biografia del Lepidi per la Galleria Contemporanea dello Stefani. E mandava innanzi di tutta forza il grave lavoro della edizione del poesie italiane del Poliziano. Aveva bisogno di lavorare molto e di guadagnare, per rimettersi del grave spes che gli era costato il trasferimento. E lo cruciava il pensiero che questi lavori l'impedivano di attendere alla poesia ora che gli pareva che forse in quella avrebbe potuto fare qualcosa. Del Poliziano, diceva la lettera, ho già mandato a stampare la giostra e parte del commento, sul quale seguito a lavorare di gran lena. E bench abbia ristretto il disegno, che a principio era cosa di eredito sessentista, grave per me, noiosa e inutile gli altri, ne son contento. La vita del Lepidi non ho anche incominciata, ho quasi finito il saggio sullo Scalvini, in cui sono parecchie cose sub. Ma det freddamente, contro la letteratura odiana. Del resto annaspo di molto, vedremo se poi saprò tessa nulla. Studio e leggo sempre, non ho fatto conoscenza con nessuno, non vo da nessuno. Non vo più neppure al caff, ne piglio più ponce. Sto sempre solo o col tesor. Scrivo quasi tutto il giorno, oltre lo scrivere leggo di latino e studio di greco, in 2 settimane mi sono ingolato la lettera di Sofocle, e sia libri di Virgilio, ho corretto il testo del stanze, e scritto il commento a 56. Tu vedi che lavoro. Alla poesia non so quando tornerò, ma vorrei fare una canzone sul monumento a Gaia como Lepidi, finire l'ode alla libertà, fare un canto in terzine su Roma, un ode la plebe. Ma ho gran paura che non mi riesca più far versi. Perché l'idea in mente el ho troppo grande, e fagli cum gli ho fatti fino ad ora non saria contento. Vedi, amico mio, vedi se questa è superbia smisurata. Ma forse, più che superbia, e amore di quest'art di glidia,
contemplando la quale vivro e moriro, gia che acquistan il magistro non posso dot. Asterisk nel febbraio stava gia preparando, cum accennai, il volumetto del rime di sino e di altri del secolo XIV, e si raccomandava agli amici di Firenze per aver notizie e riscontri suoi codici. Il 4 di giugno, tornando, richiamato vidami, sull'argomento della poesia, mi scriveva, di mi ho adverti. Che mulino sempre poesie in testa, e non scrivo mai un verso, per verissimo timor anzi disperazione che il fatto non risponda all'idea mia. Per un giorno qualche cosa scoprirà, io sarò un fiasco orribile, e allora addio alla poesia, o sarà qualche cosa. Essi in quest'anno mi riscomporo finire l'ode alla libertà, l'ode sulla plebe, un canto di versi salti sui martiri e si, la canzone per un monumento a Gaia como lepidi, una, la giamo così per ora, non sapendo esprimermi altramente, ma siglis italiana per la future battaglia. E una canzone sulla poesia, stampo allora un libretto di poesie fravicci nuove, con la quale chiudo il periodo giovanile. E dopo penso a scrivere poemi. Poemi. Sì signor, poemi filosofici, prometto e sì. E sì. Quanto alle lesioni di sava, le mie lesioni finiscono giovedì, se per son cominciate mai veramente. E vedi. Una del poche consolazioni che oramai potessi avere, sarebbe fa lezione di letteratura come intendo io a un uditorio come vorrà io, sio vivente. Perch in verità sento che per questo si saria fatto. Questo uditorio vivente, che allora gli mancava, come vedremo, il merito di crearselo, nel giro di pochi anni, the se. La marsiglis italiana gli andava meditando di schiaro come. Ancin mezzo ari gravi studi di erudizione per preparare I corsi universitari, il suo primo pensiero fosse sempre la patria. La miracolosa impresa di Garibaldi, che, liberato in pochi mesi dal Borbone la Sicilia e il Regno di Napoli, presentava l'8 novembre 1860 a Vittorio Emanuele plebisciti di quella provincia, aveva aperto al più grandi springs gli animi di tutti coloro che affrettavano col desiderio la compiuta liberazione di Italia. Era possibile lasciare ancora Venezia in balia degli stranieri, Roma nel dominio dei preti. Licenziando I suoi volontari, Garibaldi non aveva forse detto loro di tenersi pronti per la future battaglia. Il 18 febbraio 1861 si era aperto a Torino il primo Parlamento italiano, il 14 marzo Vittorio Emanuele era stato proclamato re d'Italia. E pochi giorni dopo un voto del Parlamento proclamava Roma capitale del nuovo regno. Si doveva forse supporre che quel voto fosse un voto puramente platonico. E chi poteva non desideraria che l'acquisto di Venezia e Roma fosse l'opera del valor italiano.
Per allora la poesia il Carducci andava mulinando non gli vennero fat. Forse gli altri studi a cui per dover attendeva non gli iniziarono elagio, forse manco la opportuna disposizione della mente, forse il pensiero non era al tutto maturo. Nel giuno la morte di Pietro thou e elefto grande gli aveva a quello uomo veramente grigio gli suggeriano una canzone, in cui gli vol cercare il semplice il tenue, che si conveniva al soggetto, ma al quale la natura sua era poco portata, e la canzone riuscì, per nell'efto, un po' fredda. Nel luglio scrisse due sonetti, a Giovanni Procaci, pubblicato nella prima edizione della Via Gravia, con le sole iniziali di lui nell'indice, 36, ed omero, ne comincio un terzo più su omero. Fra il novembre e il dicembre compose sia strofe della canzone in morte di Ig Nicolini, che doveva seguita coi grandi nomi del concetto romano, poi la caduta della Chiesa cattolica e il trionfo di Roma italiana. Il Nicolini non era che un protista. Stampando per la prima volta quel frammento di canzone nella seconda edizione della Via Gravia, l'autore soppresse la prima strofa e metà dell'ultima. L'idea di pubblicare in quell'anno 1861 un volumetto di poesie traducci nuove, nell'agosto era già tramontata. Per l'abnegazione che la poesia nuova non erano state composte. Invece gli era venuta l'idea di rimandare la stampa del poesia un altro anno, e pubblicare prima un volumetto di prose. Tanto per ispirarmi, diceva, perch vego ben che, se non faccio animo e rompo il ghiaccio, non farò mai nulla dot. Le prose dovevano essere, un sommario, filosofico, della storia letteraria di Italia, I discorsi di introduzione al giornale il Poliziano molto accresciuti, e parecchi saggi di biografia e critica storica e letteraria, Poliziano, Medsi, Berni, Cassa, Tassini, Rosa, Chiabrera, Testi, Menzini, Metastasio, alcuni fatti, altri the fair. Ma anche di questo disegno per allora e per un pezzo non ne fece niente, e fu ben seguito a lavorare e studiare, e nel lavoro e nello studio il suo forte ingegno ven sempre maturandosi e affinandosi, e accumulando materiali preziosi sia per le lezioni sia per le opere che doveva scrivere più tardi. Gli ultimi di luglio il Gargani, allora professor al liceo di Faenza, andò a Bologna a trovare il Carducci, e ai primi di agosto partirono insieme per Firenze, dove nel settembre li ragazzi anch'io da Torino. Passamo insieme lietissimi giorni. Il Gargani era raggiante di Gioia, perch promosi sposo di una giovine, sorella di un amico comune, e noi eravamo tutti contenti del vederlo così felice. Ma, tornati nell'ottobre ciascuno alla propria dimora, la mattina del 24 ricevea una strisciante lettera del Gargani, il quale mi annunziava che la sua donna lo aveva abbandonato, gli era corso immediatamente a Bologna,
a casa del Carducci, che questi partiva quella sera stessa per firen zacidaria region per lui. Il Carducci ando torno non pote consigliare l'amico a darsi pace. Lo rividari primi di December in Bologna, poi nel febbraio del'1862 a Faenza, gli parve di trovarlo consolato. Se non c'è il 19 del mese stesso una lettera da Faenza gli annunziava che il Gargani era malato gravemente, cor subito passo quasi in 2 settimane al letto dell'amico, ragguagliandomi quasi giorno per giorno degli alti bassi della malattia, la quale lasciava per allora poca speranza. La speranza venne alla metà del mese di marzo, il Carducci tornò a Bologna, of seguito a ricevere per alcuni giorni notizie consolanti. La mattina del 29 dispaccio lo avviso di improvviso peggioramento, tornò a Faenza e trovò l'amico in agonia, che non poté riconoscerlo. Mi scrisse subito, la lettera terminava, ecco un'altra pagina, del più bel, della storia della vita finita. La memoria del Gargani giuro sempre viva nell'animo del Carducci. Scrisse allora un breve ricordo dell'amico, che fu pubblicato in un giornale fiorentino, la Vegli Letterari, fis di lui menzion con questi versi nella poesia che chiudeva la via gravia nella prima edizione li apriva nell'ultima, o ad ogni beneficissa anima schiva, tu lenta languisti doleca vacanzanta non fierita. Tua gentilezza intesa al rio mondo non fu, che la vestisti di sorriso di sdegno, sia partita, ne parlo a lungo nel capitolo 3 del Risus di San Miniato al Tedesco, pubblicate la prima volta nella seconda serie di Confessioni e Battaglie, Roma, Sommaruga, 1883. Diceva cominciando, gt Gargani mori d'amore e di idealismo in Faenza il 29 marzo 1861, e finiva, domani il giorno dia morti. O amico, che giacai muto e freddo nella fossa di Romagna, attestato non spiace che io rinnovelli ancora per un poco la memoria del nostro estate fiorentin. Asterisk nel secondo anno, 1861-62, regolamenti scritti al su lesioni sia scolari, e tratto in del Petrarca, cominciando dal narron la vita e I tempi. Per ora, anzi per molti anni, mi scriveva il 22 December 1861, non voglio nel mi lesioni assai the Dante, Petrarca e Boccaccio, poi, studiati bene I gran fondamenti e la colon. Passeremo agli architravi e al parti del tempio. Oltre gli scolari, aveva anche degli uditri, e fino dai primi di quel secondo anno comincio a vedere l'effetto miracoloso che la sua parola faceva in essi. Parecchie volte alla fine di un sonetto o di una stanza del poeta da lui illustrata, gli uditri uscivano spontaneamente in un fremito di assenso e di piaceria. Questo derivava, diceva, dal grande effetto di che mi ricaldo leggendolo e sviscerandolo,
ma più certo dalla bellezza sovrana di Ikea versi, che, più li studio, più mi piano divini. Al besti che ragliano su messer Francesco canonico stra mi mazit dot. Io debbo farmi forza per non lasciare più spesso la parola al Carducci quando parlo del sue lesioni. Nel lunghettier chigli mi scriveva in quigli anni versava tutto se stesso, tutta le speranze di idee che gli studi ostinati e profondi facevano sbocciare dall'ingegno caldo e ferment. Iniant mglio di quella lettia potrebbe spiegare l'influenza grande che l'insegnamento suo ebbe allora in poi sulla gioventù che occurriva alla sua scuola. Facendo lezione, egli iniziava I suoi scolari alla intelligenza del suo paese e dell'opera con la quale doveva poi illustrare tutta la letteratura italiana. In lui il professor, l'erudito, l'artista, il poeta erano una cosa sola, erano sia quattro facce diverse della stessa persona, ciascuna del quali completava l'altra. Chicchigli mi scrivesce, il pensiero della poesia non lo abbandonava mai. E la poesia che più spesso e più forte allora lo tentava era la politica. L'8 gennaio 1862, lamentandosi del mio silenzio, mi scriveva, vedimo se, mandandoti uno di 32 strath, rispondi, e mi mandava l'ordine primi giorni del'1862. Che aveva intenzione di pubblicare subito. Il momento sarebbe stato opportuno, ma sulla fine del mese stesso aveva mutato pensiero, e abbandonata anche l'idea di pubblicare in quell'anno una raccolta di scritti in prosa. Pensava invece di fare nell'estate o nell'autunno una edizione sena di rime. Io rimettere, a dispetto di tutti I menestrelli che stampano poesie, o gai che ne per dominio sapreb più creare, lirico gai che l'era vuol dia svenzica o franco, canti o gai che non cantano se non che I merli eg elistriani, serbo il titolo di rime, dot. Aveva in animo di ristampare alcune di quella del volumetto San Maniates, ed agiungan del nuovo, tut politic. Sappiamo da lui stesso che in quei primi anni bolognesi il Carducci non praticava nessuno, nemmeno dei suoi colleghi dell'università, ad eccezione del tesoro. Onde la evoluzione del suo idee politiche, che appunto allora stava facendosi, si fece unicamente per opera degli avvenimenti pubblici e del riflessioni e di ragionamenti che questi gli suggerivano. Nell'1859 egli aveva, come tutti gli italiani che volevano la liberazione dagli stranieri e l'unità della patria, accettato la monarchia di Vittorio Emanuele, anzi presa per essa una coldana, che, come gli medesimo dis, non pot durare, perché logicamente la monarchia costituzionale un'assurdità, praticamente una immoralità. E perch governo e Parlamento fecero e fanno di tutto perch gli animi retti ed onesti prendono in abborrimento quella forma ibrida di governo. Ma fino ai primi del'1862 egli non si era staccato del tutto dalla monarchia, e ne pruva questa strofa della poesia che allora mi mando.
Il poeta, rivolto alla libertà, la dice, pianta la insegnita like di Roma tua sue malviatati spaldi, guida orli sunzo e orladi il tuo fedel Vittorio e Garibaldi. La poesia fu però stampata soltanto nell'1871 e ridotta da 32 a 23 strofe, fra le quali manca questa che ho riferito. Essa ricomparve nella edizione definitiva della Via Gravia, of la strofe crebbro fino a 28, ma ricomparve mutata così. Pianta la insegnita like di Roma tua sui malviatati spaldi, guida tonando a eladige la sicura virtù di Garibaldi. Il perch della mutazione facile capire, dopo l'8 gennaio, giorno nel quale fu compiuta e mandata a me la poesia. Il poeta aveva a poco perduta la fede nella monarchia come tara compiere l'unità della patria, e quando la pubblicò si era apertamente staccato da essa. Non era passato ancora un mese dall'8 gennaio, e il Carducci mi scriveva, urdisti, frit, la dimostrazione toscansobile dal ministro. Che movano al grido di viva il Papa. A vergognarsi Italia ricca soliana. A sosa e leda e brata plebaglia rinfanticciata diplomaticamente. Viva il Papa nell'1862. Dopo Alfrai, Giordani e Leopardi, viva il Papa. Viva il Papa non re. Ma anzi cum Papa, cum preti sempre più detestabile. Io credo che I popoli non debbano mentir mai, gridano viva il Papa per un fine che non sarà che viva, ma cotesto grido in bocca de figliuoli e de nepoti del migliaia di vittime fat dal grande assassino cattolico e ossino. E credi tu che andrà a Roma? La son by. A Roma non si va che con la rivoluzione Si aggiunga io la session di Nizza e Savoia alla Francia, il modo indigno col quale il governo e il Parlamento avevano trattato Garibaldi ed I suoi dopo la gloriosa guerra che aveva riunito all'Italia le province meridionali. Si aggiungono finalmente la repressione armata sonico ed aspramente del spedizioni garibaldine tendenti a liberare Venezia e Roma, e si intendrà facilmente come il Carducci cio che nel re e nel governo era prudenza politica, per paura di comprometterla. Conquist gia fat, sembra stradimento della patria. Gli mulineva sempre poesi, era questo un vero periodo di incubazione, I pensieri e belli e grandi gli affluvano in copia alla mente, ma non si sentiva sicuro del modo di esternali, e si proponeva di mettersi tutto, per studio di style, su Omero e Virgilio, su Dante e l'Ariosto. Il 16 maggio mi scriveva, penso e immagino e fantastico e invento sempre, stancandomi proprio solo nei pensieri, onde essi, aggiuntavi la vita romita e il non poteria sfogarmi con nessuno e lo studio in cos faticas, non impazzisco, e gran meraviglia della mia costituzione. Oltre quella accennatemi precedentemente, aveva immaginato tre nuove poesie lyriche, alla Grecia, gli Slavi, la Polonia,
poi un ipedu satirico, ecloga, l'arcadia nuova. Per sfogarsi contro I nuovi arcadi politici e letterari, poi una serie di canti, con intenzione più larga e universale, contro la società come costituita ora, poi una serie di idili storici, finalmente un dramma, per rappresentare la prima rivoluzione democratica di Firenze, Giorno della Bella. Tut quest poesi, mi diceva, exceto il dramma, che non ho maturato ben, la ho fattat, la ho divise nel loro strafisi. Cul che manca e la potenza di esprimal dot. Alla stampa di un volume di scritti in presa per ora non pensava più, se non pensava più al primo disegno, perché ne aveva in mente un altro. Il Barbara stava per cominciare la stampa dei poemi del Monte, ai quali egli voleva primitare un saggio su l'ingegno e l'animo del mio bno, diceva, e Colleon Vincenzo. Scritto questo discorso e fatta l'edizione, qui allora pensava, del Burchett, si proponeva di comporre un libro in presa, nel quale avrebbe raccolto, rinsanguandolo, parecchi del prefazione e dei discorsi già fatti, con questo titolo. La rivoluzione e la poesia in Italia dal 1764 al 1848, e mi ne spiegava parti a parti il disegno. La sua mente era, come si vede, in continua ebullizione. Ai primi di luglio ven, come aveva promesso, a trovarmi a Torino, andai a prenderlo alla stazione, ed egli dist'al treno tenendo sul braccio alcuni volumi della prima edizione dei Miserables di Victor Hugo, che aveva portati con sé per seguitare compione la lettera durante il viaggio e nei giorni che sarebbesi trattenuto a casa mia. Il capo degli amici pedanti, che leggeva e rileggeva, per studio di stile, Omero e Virgilio, Dante e l'Ariosto, non viveva fuori del mondo, non si chiudeva tutto nello studio degli antici e nel research di erudizione, la sua mente e il suo cuore erano aperti a tutta la voce della vita, a tutta la manifestazione dell'ingegno umano, the qualunque parti venissero, e di lì qualcuno si vide quali influenza avessero sopra di lui le opere di Victor Hugo. Tornato a Bologna si recò nel settembre a Firenze per attendere al lavoro del poliziano. Era addolorato e indignato per il tristo episodio di Aspromont, dove il governo italiano aveva dato prova anche una volta di insipienza e di viltà, e a Firenze, in ricordiana, con innanzi il codice del suo poeta, e lato la bozza di stampa, comincio lo dopo Aspromont, dove sono la terribile strofa contro Napoleon III, che nella prima edizione del Poesi, Barbara, 1871, fino Oms, e la fine la sera in una camera che aveva in affitto. Mandandomela il 12 ottobre, avvertiva, bada, e fu scritta in posho. Dunque dopo d'orno di parecchi strafetti di mold frasi ineguali, per non di arpeggio. Ma lirica e mi parcevi sia dot.
l'occasione che poi six fis publicandela non fiano molte ne gravi. Nel febbraio del 1863 compose pubblico in un giornale di Firenze la Gioventù, anno 3, n3, la poesia il carnaval, che allora giamo idilio, ma non era finita, e il poeta six aveva scritto in fine, il seguito a quest'altro anno. Il seguito venne in vis 5 anni più tardi, nell'1868, e allora la poesia fu ripubblicata in un giornale di Bologna l'Amico del Popolo, che ne fece anche 100 estratti. La parte aggiunta fu l'ultima, voce di Sotera. Ari 21 di marzo dello stesso anno 1863 nacque il Carducci la seconda figliuola, qui mise nome Laura. Mi ne dava notizia pochi giorni dopo, scusandosi della via per quella ed altra ragione tardato a scrivermi. E del non mandarmi ancora un articolo che io aspettavo da lui per la rivista italiana. 37. In che primi anni della dimora del Carducci a Bologna si scrivamo lunghi frequenti lettere, ragguagliandosi dei nostri studi, dei libri che compravamo, di quelli che andavamo leggendo. Con la lettera, che mi portava la notizia della nascita della Loretta, l'amico mi parlava di alcuni scritti del giornale, che aveva letto e riletto in quei giorni. Che meraviglia di stupenda scrittura quella del peccato impossibile. Ben poche pagine di Voltaire son degn di stalla front. Ma solo di lui. E che grande e splendido e terribile nemico di tutti I vilini missai del genere umano era quel giornale, il solo veramente libero degli scrittori italiani moderni. E cum scrittura, e cum pensiero, e cum opera, io vedo pazza di quel peccato. O quanto affrii pagato che tutti I vescovi e arcivescovi avesse dato noia al terribile piacentino, e che egli avesse fatto a tutti una scrittura come questa e quella al San Vitale. Alcuni giorni dopo, per sollevarsi di faticosi studi di erudizione, rileggeva il cavalca. Non parmi vero di sdraiami, leggendo, per rimedio al tantiaf di stile pedantesco o accademico o gotico che mi tocca in goa, quilch bella pagina di presa, rileggo il cavalca, di qui ho acquistato tutta la opera, e che mi sempre più mirabile, per di amglio, miracoloso. Palmi il canova della presa. Rileggi, ti prego, la vita di Sant'Antonio e quella di Sant'Apollonio, e stupiscia tanta potenza di stile di quel povero stulto fraticcian. Ari primi di ottobrando a Firenze per dare l'ultima mano alla edizione del Poesie Italian del Poliziano. E finia il discorso di introduzione. Il 15 mi scriveva, oggi stampato l'ultimo foglietto di conciliazione del Poliziano, e domani sera saran pubblicate la prime copy. Con la medesima lettera mi mandava l'inno a Satana, composto in quei giorni. Omglio nella notte di uno di quei giorni, per leggerlo il giorno di poi in un pranzo di missa monte a scenario, al quale assistivano,
fra gli altri, Luigi Billy e Alessandro di Ancona. Mandandomelo, mi faceva la stessa vertens che per ello dopo aspromment, e inutile chio segni el tio giudizio la mold straftirat giu all'amglio per finire, nel quale il concetto di lavato, ma non la forma. Bisogna tornarsi su questa poesia, e con molta attenzione. Ma nonostante mi perché pel concetto e pel movimento lirico io possa contentarmi. Dopo letto, ricorda che il lavoro di una notte. Anche le correzioni fatte poi orlino non fiano molto ne sostanziali. A mi parve subito allora, e per anch'oggi, che ello dopo aspromment e elino a Satana segnassero un progresso notevole nell'art poetica dell'autore, non solo quanto al modo di concepire, ma anche quanto alla forma, appunto perché l'autore nella foga della ispirazione non si era troppo preoccupato di essa. Questa preoccupazione venne dopo, e non fu male, oramai la poesia erano quello che dovevano essere, e che poteva dire leggendol che il poeta, per Paul, avesse studiato in Omero e Virgilio, in Dante e nell'Ariosto. Quilch lieve preoccupazione della forma si sent invece nel carnaval. Che tuttavia per il concetto e per una maggiore libertà e sicurezza di esecuzione in confronto al poesia degli anni innanzi, e degna di stare accanto allo di dopo aspromment e Satana e pronunzia con il poeta degli ambi edipodi. Dopo la poesia politica dell'1860 il Carducci era stato quasi 3 anni senza pubblicare versi, e quando pubblicò il Carnaval, poi SNE penti. Ma abbiamo visto cominciare 3 anni agli, per non scrivendo che di irado, imaginas continuamente poesia, e, cosa singolare, fra la posce scris non si era propriamente nessuna di quella che aveva pensate. In quei 3 anni il suo tempo fu quasi tutto occupato negli studi di erudizione, di critica e di filologia per le lezioni e per il poliziano. Se non c'è in mezzo a tali studi la concezione poetic fiorivano come nell'oratorio naturale. Se io potrà per singolare quelli che ancora credono che il poeta debba essere un ignorante, ma non parare coloro che invece sanno che la dottrina e la critica vi sono non solo due grandi aiuti, ma due grandi fonti di ispirazione poetica all'uomo di genio. Nel lezioni dell'anno accademico 1862-63 e dia seguenti il Carducci seguito ad occuparsi, cum gia mi aveva annunziato, del Petrarca e di Dante, ai quali poi aggiunse il Boccaccio. Il pensiero suo fin dal principio fu di studiare a fondo, per una serie di anni, la storia del gran triumvirato letterario italiano, sia la storia dell'arte e del pensiero in Italia nel grande e glorioso Trecento, cum diceva lui, e questo studio lo fece cum non era stato fatto mai. Cum non poteva essere fatto da altri che da lui. Il 13 gennaio 1863 mi scriveva, ora sono occupato tutto nel 203 della letteratura italiana,
tutto, e non mi remain ora libera. Montemetto insieme gran materia per un corso di lezioni dal 1183 al 1268, che comincero venerdì, seguito all'illustrazione del cos migliori del Petrarca in confronto a Dante. Caro Beppe, non so quanto pagare tu fossi a sentire alcuna mia lezione di illustrazioni sul canzoni del Petrarca, credi che la faccio con amore indicibile, e con una diligenza così sottile, che non trovo da rimproverarmi per ora. Sono intorno altre canzoni sugli occhi, e sono sempre più innamorato del mio gran Petrarca, il quale nel fatto dello stile mi res perfetto. La pubblicazione del Poliziano, avvenuta, come abbiamo visto, il 16 ottobre 1863, fece Giosue Carducci. Six fu chilogiamo lavoro spaventoso, fra I pochi intelligenti produs, cum doveva, un senso di meraviglia. A parte il discorso, important per la dottrina, per la bontà e novità di Giudici, era la prima volta che il testo di uno scrittore italiano usciva in Italia emendato secondo I dettami della moderna critica di testi, e la difficoltà che l'autore aveva dovuto superare non erano poche né piccole. E l'autore era soprattutto un poeta, e a Firenze passava per un poeta scapigliato. È veramente incredibile quanto il Carducci lavorasse in quegli anni. Nell'1862, oltre tutti gli altri lavori e studi di cui ho parlato, pubblicò non meno di 3 volumeti della collezione Diamant, la poesia di Sino the Pistoia e di altri del secolo XIV, era venuto preparando, cum giudici, fino d'Orlano innanzi, I canti e poemi di Vincenzo Monti, 2 volumi, per quali non ebbe il tempo o l'opportunità di scrivere il saggio che aveva divisato. Mentre stava ultimando il Poliziano, preparo, pur per la collezione Diamant, la traduzione del poema di Lucrezio fatta dal Marchetti, nella quale, contro la sua aspettazione, ebbe fermo moltissimo, e che pubblicò nell'1864. Nel maggio era al sesto libro, e mi scriveva, mi confermo sempre più per l'esperienza nell'opinione che in Italia non vi un testo di classico condotto, non dico ben, ma passabilmente da capo a fondo. Contemporaneamente attendeva a 2 altri lavori gravi e ponderosi, una raccolta di canti carnassialeschi per un editore di Milano, ed una di ballet per la collezione di antichi scritta italian inedita fatta dal Nistri di Pisa sotto la direzione di Alessandro di Ancona. A proposito di quali mi scriveva, ho finito di mettere insieme il primo volume di Carnassialeschi, e sono a metà del secondo, forse la parte più difficile passata. Preparo il secondo volume del ballet per il di Ancona, il secondo che sarà il primo stampato e conterrà, one tut la ballet del Medici, rivist sui codici alcun inedit, mold stampat ma senza nome, 2 tut la ballet del Poliziano, 3 tut la ballet del Giambulari, una del Pulci,
C'altra di qualcuno dia più famosi contemporanei del Medici. Il primo di contenere quella del Sacchetti e degli altri trecentisti della seconda metà e dei primi quattrocentisti. Il terzo quella del Giustiniani e di altri non toscani. Il quarto l'anonime, molta roba inedita e rarissima. Lavorava, ma non aveva fretta di stampare. I disegni di pubblicazioni di lavori originali, sia di verso, sia di prosa, si succedevano, si modificavano, e poi restavano lettera morta, sì o no, restavano materia viva, che aveva bisogno di esserunglio maturata e lavorata, prima di diventa opera degna. Secondo l'autore, di vedere la luce. Ni 3 anni dopo il 1860 e ni 4 che seguirono fino al 1868, il Carducci non pubblicò oltre I 4 già indicati, che 2 altri volumiti della collezione Diamant, il Lurezio del Marchetti nell'1864. E la tragedia del Monte nell'1865, poi un volumetto di poesie di Matteo Frescobaldi nell'1866, Pistoia, e tre sole poesie originali, Elinoa Satana, il Carnaval, e Elo degli Amici della Val Tiberina, della quale parlerò più avanti. Elinoa Satana fu stampato, in piccolissimo numero di esemplari fuori di commercio, nel novembre del'1865 a Pistoia, con in front il nome di inotrio romano, che il Carducci prese allora per la prima volta. E lo conservo fino al primo di Barber. Ma aggiungendovi dall'1871 in poi il suo nome vero, messo or l'uno or l'altro dia giù fra parentesi. Oltre I lavori dia quali ho fatto parola, collaborò negli anni dall'1863 all'1865 alla rivista italiana, cum gia accennai. E nell'1866 all'Ateneo Italiano c'è quella success, mandando l'una e l'altro articoli, quasi tutti di erudizione di critica, alcuni dei quali, I più brevi, sono raccolti nella prima serie di Sanary e Faville. La rivista fu fondata nell'1860 a Torino dal ministro Mamiani, con l'ascenso e l'aiuto di lui, e s'intitolò The Prima Effemeride della Pubblica Istruzione. Ebbe la direzione Luigi Ferri, allora segretario particolare, come by dicono, capo di gabinetto del ministro. Quando al Mamiani successe il De Sanctis, e questi prese per suo segretario Cesario Donati, la direzione della Effemeride passò a lui, che, dopo qualche tempo, quando il titolo del giornale era già mutato in quello di rivista italiana con la Effemeride della Pubblica Istruzione, mi prego di scriversi ed aiutarlo nella compilazione. A poco, non saprei di cum, la rivista rimase interamente nel mie braccia, ed io, quando nell'1865, col trasferimento della capitale, dovea tornare a Firenze, la trasformai nell'Ateneo Italiano, che cominciò la sua pubblicazione nel gennaio del'1866 e la terminò col finire dell'anno. Erano fra I collaboratori della rivista,
e poi dell'etnio oltre il Carducci, il tesor, il comperetti, il di ancona, ed altri, uno dia più operosi Pietro Ricci, allora professor al liceo di Alessandria, uomo di vivo ingegno e di molta dottrina. Nel gennaio del 1865, rispondendo, con lettera del 14, ad alcune proposte mi di articoli per la rivista, il Carducci mi scriveva, le condizioni che mi proponi mi tornano, ma l'impedimento e nel moltissime bri che mi si sono addansate intorno quest'anno. Figurati che fra l'altro mi han fatto consiglio di reganza, non si sa che cosa abbia a consigliare. Figurati che mi hanno appiopato la supplenza di lettera italiana al liceo, onglio mi la sono appiopata da me, lasciandomi vincere al strettissimi stans. E poi mi bisogna finire presto lo scritto intorno la rime di Dante, 38, per cui mi sono impegnato col Cellini. E poi ho the rive dia stamp del Monte e del Russelli. E poi ho le lesioni. Verdi se patrei, essa di più caricato. Nonostante ho messo mano a un articolone in forma di lettera a te, intitolato, Appunti sulla poesia popolare italiana del secolo XIII, e vedrò di finirtelo presto. L'articolo, onglio gli articoli vennero soltanto verso la fine di febbraio e furono pubblicati nei fascicoli della rivista del 6 e 13 marzo, con questo titolo, della lirica popolare italiana del secolo XIII e XIV e di alcuni suoi monumenti editi o trovati ultimamente. The lettera a.g. Chiarini, per gli altri scritti pubblicati dal Carducci nella rivista, vedi la nota pag 497, circa la supplenza del Carducci al liceo, ha narrato recentemente un curioso aneddoto il commendator Alberto Dall'Olio. Era a quel tempo student liceale, e fu testimone parte del fatto. 39. Il professor di lettera italiana del liceo, già nominato, tardando a venire, ed avendo fatto mala prova di altri supplenti, fu pregato il Carducci. Igli allora a Bologna era noto in un cerchio abbastanza ristretto di studiosi e di person colt, I giovani del liceo forse non ne avevano sentito mai parlare, ad ogni modo non lo conoscevano. L'ultimo professor CHSI avevano avuto era Leopoldo Marenco, la cui bella ed elegant figura, tra di milita e di trovator, scrivil d'olio, avevamo ancora dinanzi agli occhi, e si risonava ancora negli orecchi l'accento inspirato col quale egli si leggeva, anzi si declamava I versi. Lascio narrare interamente l'antico scolare, che fu poi sindaco di Bologna, e l'ingresso del Carducci nella scuola, e quello che poi avvenne. Vediamo avanzarsi impetito tra le due file di panch, in aria tra spavalda e sporita, un omino con una gran zazzera e una barba tenera arruffata. Vestiva un soprabito piuttosto corto, scrupolosamente abotonato, e teneva in mano un gibbus.
Sali sulla cattedra, e per prima cosa sciacciona vocement con un bel colpo il suo gibbus, non si era nulla di straordinario, ma noi cominciamo a guardarsi l'un e l'altro, e quilch sorriso corse sommessament per l'ola, igli escenici si ranuvolo. Fatto sta che, quando prese parlor, la sua voce era così incerta e la parola gli usciva così a stento dal labbro, che la nostra hilarità, per poco repressa, non pot più essere trattenuta. Set agist song pity, e proprio così, e più il professor indicava, e più noi ridevamo. Fu dapprima un lieve susurro, poi creb, si inisso, rumoreggio in uno strepito incomposto e sgabato. Che in questo modo le cose non potessero andare innanzi era manifesto, ma lo sigillamento fu rapido e brusco. Il timoroso professor ad un tratto si fece audito, si levò, raccolse la cartella suoi appunti, con un energico pugno riasso il malagurato gibbus, e lo pianto in capo e mormorando rot invettiva si impetuosamente dolore dot. Gli scolari capirono di averla fatta grossa. Entro intanto il preside, che meravigliato e indignato dis loro che era l'uomo al quale avevano fatto quella villana accoglienza, sarebbe stato meglio l'avesse detto prima ed essi mortificati cessero come potevano rimediare. Fu stabilito di elegere subito una commission, della quale il dololio, come il più giovane, doveva essere l'oratore, che, guidata dal preside, si recò nella sala dei professori, dove il Carducci era ancora. Al vederlo tutto accigliato e fro, dice il dololio, io fui vinto dalla soggezione, e balbettai mala pena quilch parola, ma il preside parlo per noi, e il Carducci, burbo benefico se mi vene fiano, intesio che non gli avevamo saputo dire, e si perdonò di gran cuore, assicurandosi che presto avrebbe ripreso le sue lezioni. I giovani aspettarono con grande impazienza la ripresa delle lezioni, che fiano poche, perché presto arrivò il nuovo titolare, ma quale traccia incancellabile, scrive il dololio, non lasciarono nell'animo nostro, e quanta ammirazione non ne ritraiamo per quell'omino, che da principio avevamo così male accolto. Nel vacans autunnali dell'1865 il Carducci venne a Firenze, dove io ero già tornato da alcuni mesi con la famiglia. Avevo presa in affitto una villetta sul Mugnon al Fal di Fiesole, che fu, fin ch'io restai, il ritrovo de pocia mi si rimesti dopo il 1859 a Firenze, e di quelli che, come il Carducci, di tratto in tratto six capitavano, si erano Francesco Donati e Giulio Cavasciocchi. Arrivacci scene agianze uno nuovo, Pietro Risi, che ho già nominato, col quale io era da qualche tempo in relazione amichevole per la collaborazione di lui alla rivista. Appena arrivato a Firenze, ai primi di settembre, leggo subito stretta amicizia col Carducci, col Donati e con me.
di caraturgio viale, Franco ed apertu, amant del lieto conversre, chei sape tenia sempre desto, e trovando si all unisono col Carducci con me nell'opinioni letterari filosofici e politici, igli fu l'anima dia nostri amichevoli ritrovi in cui doli mesi di settembre e di ottobre. O la belle passeggiata fire sol, in quella domenic pian di sol, parlando di libri vecchi nuovi, di edizioni rare, del nuovo giornale l'etnio che stavamo profondore, discutendo di erudizione, di poesia, di politica, dicendo male di romantici, di moderati, del governo, inventando la società di calandrino. Io che avevo pochissimi libri, in confronto di molti che aveva il Carducci, provavo un gran piacere a regalarglian di tratto in tratto qualcuno che sapevo a lui caro. Igli per essendo, in fatto di libri, il più ricco di tutti gli amici suoi letterati, ricco nella quantità e nella qualità. Tut la volta che andava a trovar qualcuno di loro, la prima domanda che faceva presentandosi era, che libro mi regali oggi? E tutti sentivano il dovere di fargli il regalo di un libro. Una di quella domenica, mi ne ricordo come fosse la domenica del 2 ottobre. In cui si festeggiava per la prima volta calandrino, mentre facevamo la salita che dal ponte alla badia vera San Domenico, decía un tratto al Carducci, si. Ti voglio regalare il Vigilio del Didot. 40. Il Carducci fece un salto e in segno di agito in aria il capillo. Che andò a cascare di là dalla sip in un campo. Duramo non poca fatica a raccoglierlo, poi ripigliamo, facendo I più matti discorsi, il cammino per fire sol, mentre a casa si stavano facendo I preparativi per la festa. Al ritorno essendo a cercare l'elitropia per il mugnan. Ed empatisi la task di sassineri, che battesimo per elitropia, sene mise the patuto, ma specialmente ni piatti dia commensali, mentre si aspettava l'ora del desineria, si scrisse, collaborando vi tutti, il decreto che istituiva la società e la festa di calandrino. Il decreto fu scritto parti dal Carducci, parti dal Ricci, la parte più notevole significativa di esso sono I considerando, ni quali era detto, essa debito di ogni nazione rendere onoranza a quelli uomini che più conferiano a firman la indole. Calandrino essere veramente quel che dicesi il tipo della stoltezza italiana, la quale pareva aver raggiunto a quei giorni l'ultimo termine della sua perfezione, mentre la nazione fu troppo larga di facili onoranze ad uomini di gran lunga degni. Lui essere stato sempre il tutto dimenticato. Perciò istituiva una società nel nome di lui, ed una festa annuale da celebrare in suo onore nel mese di ottobre nei luoghi fatti solenne dalla memoria dell'uomo semplice e di nuovi costumi. Vedi la nota pag 498, la parte principale, anzi sostanziale, della festa. Era un banchto,
al quali ciascuno dia convitati dovia legaro dia parole in presa o in rima a gloria dell'ero. Il risiles un polimetro, il donati una ballata, io una novella, il Carducci questo sonetto. Bundie anno di domina dio a questo branco di brave person. Non tratti sassai, I son ben io, bench'io non ho gonula e caparone calandrin sono, e vengo con digio giu dal canto alla macchina in mugnan, e non vo per la pietra, ma giulio ho la ribba in mano e la canzone. Quanto vo bene chi ma pre elevello. Ch vego refura la mia caseta, e buffalmaco e bruno e masso e nello. Di duff e monetessa mia dolciata e el porco mio e el prit. I vo vedelo e salutar tutta la mia brigate. Or non e dietata la stirp mia. Or pay nostri confini sun ventigio milioni I calandrini at si tutti e chini ella litropia a cerca dell'unità, la libertà con la prosperità, e perva unguino e l'altro, Gesù dati e la cs han per la rene e nigaretti I sassai. Più tristi che tra assai sono I buffalmaci. E monetessa con la voce in falsetto di badissa a ministra se messa. Or non son io che di molium impregno, più savio calandrino har il vostro regno. Venga, ben venga il degno baron di broglio che col vinv Armelia, igli impregno dell'unità di Italia, e figlia sempre. E bolia alloga tuttavia tanti figliuoli, che di mare di avanzano I fagioli. Ne manca chi vi imboli il porco e voi con la palotta prenda che voi el rubast e voglin l'amenda. Or che reverenda la mia gesta, e el favor tutto es in China di così fatigant calandrina. O prole mia divina, regno mio bello e popolo felice, io calandrin, non dante, commuum dice, io fue lati radis. Godati Alfonso, 41, per vicario mio, che stare I ben con dominadio. Or fatevi con Dio, brigatella discreta, e state so di alla bombanza. Chio men voa ben godi. Il Carducci alla fine di ottobre torno a Bologna, e il risi India poco ando a Siena, dov'era stato trasferito come professor di liceo. Tornato a Bologna, il Carducci si mise tutto negli studi. Cum di grandi materiali danteschi raccolti per le lesioni degli anni innanzi aveva tratto fuori nell'1865 il discorso sulla rime di Dante, così nell'anno di poi mise insieme di sui materiali stessi I tre discorsi della varia fortuna di Dante. Che vidro la luz nella nuova antologia dell'ottobre 1866 e marzo e maggio 1867. Negli studi cercava una diversione gli incresciosi pensieri del vicen di politici. Aspromant gli aveva lasciato nell'animo una grande amarezza. La Convenzione del settembre 1864 e il trasferimento della capitale Firenze erano sembrati a lui, come molti, una tacita rinunzia a Roma ebbe un volume di speranza nella primavera del 1866,
Quando l'allianza con la Prussia e la guerra offrivano all'Italia l'occasione di affermarsi e compiere la sua unità, invisivamo costosa e lissa, e l'umiliante regalo di Venezia, in premio dell'aver arrestato Garibaldi al porto di Trento. Una dura fatalità per eva incommersa l'Italia. Il giugno 1867 il Carducci mi scriveva, purtroppo le cose vanno male di che modo. Vorrei raccogliermi solamente negli studi e non pensar più a nulla, ma l'animo non me lo permette. Mi sfogo di quando in quando a far sonetti. Ne aveva pubblicati tre nella rivista Bolognese, un quarto, al Petrarca, me lo mandava 2 giorni dopo manoscritto insieme all'ode per la rivoluzione di Grecia. A quest poi si ten dietro l'ode gli amici della Val Tiberina. Nell'agosto del 1867 il Carducci, accettando l'invito della famiglia Corazzini, andò a passare qualche giorno alla Pieve San Stefano, col proposito di visitare le sorgenti del Tavia. Nella vita sono e patriarcale della Campagna, in mezzo a gente di cuore all'abno, egli si sentiva rifatto, e ritrovava il suo buon umore. Il 15 agosto, invitandomi a Raggiungolo, mi scrisse una lettera piena di allegria e di felici, a cominciare dalla data, giorno dell'Assunzione di Maria Vergine, trino dietro per il paradiso. Ma il pensiero degli avvenimenti politici non lo abbandonava né per la. Si era tra I fratelli Corazzini quello d'ordo che poi mesi dopo morì del fiore ricevuta mentana. Natural che in quell'alta regione si parlasse del desiderio e del bisogno di vendicare la patria dell'umiliazione patite. The che discorsi dalla visitar al sorgenti del sacro fiume nach la poesia gli amici della Pieve, che veramente il primo appodu, ed una specie di fanfara, annunziant la spedizione di Garibaldi su Roma Heim, il governo, che aveva organizzato la sconfitta di Custoza e di Lissa. Era caduto sotto la general reprovazione, quello che gli successe era più il governo che aveva dato all'Italia aspramente. E la preparo mentana. Tornato a Bologna tutto pieno dell'entusiasmo che gli aveva dettato l'ode, la quale fu subito stampata a Pistoia. Società Tipografica Pistoiese, Carducci, born Giovanni E.C., XXV Agosto Mclxei, il Carducci si mise all'opera con gli altri membri di un comitato dell'Associazione Democratica per promuovere ed aiutare la spedizione garibaldina nell'agro romano. Inutile dia di chase degno e dolor fu preso quando, dopo l'annunzio dell'assassinio dei fratelli Cairoli a Villa Gloria e della vittoria di Garibaldi a Monterotondo, subsbaragliati Garibaldini a Mentana dagli sospets francesi, Garibaldi arrestato e tradotto nella fortezza del Varignano. Chi poteva non coprirsi la faccia per la vergogna di giamasi italiano. Più che il dolore, sfogo la ferocia e suon nel terribile strafmaminis horrit, scrit nei primi giorni di novembre a Firenze.
India poco ebbe Bologna la notizia della morte di Iodordo Corazzini, e gli rup dal cuore il famoso Apadu, che comos tutti e chiari pochi intelligenti di poesia, ai quali la politica non annebbiava l'intelletto, parve una cosa veramente nuova e meravigliosa. L'Apadu fu pubblicato nel giornale democratico di Bologna l'Amico del Popolo del 19 gennaio 1868, e fatto subito una edizione a parte in opuscoletto, Bologna, tipografia degli agrafili italiani. Fu ristampato a Pistoia, riprodotto intro dal giornale La Riforma, e in parte the UN giornale di Palermo. Una lettera del Carducci del 30 marzo 1869 mi diceva, eccoti una ballata di Gerti, tradotta il sabato santo nello stesso metro e nello stesso numero di versi. The quilch tempo essere dato sul serio allo studio della lingua tedesca, cominciato un po alla stracca col tesor fino dal 1862, e poi lasciato andare. Ora lo aveva ripreso con l'aiuto di un maestro, e con grande passion. Tanto che presto era riuscito a padroneggiare I poeti più difficili, il Klopstock, il Goethe, lo Schiller, l'Ulland, il Hölderlin, il Platon, il Heine, I quali tutti, ma non tutti, s'intendi, nello stesso grado, gli ammirava e prediligiva. The alcuni dissi, specie dallo Schiller, trages molto, per suo esercizio, in presa letterale, poi dal Heine the quilch altro ven in vario tempo traducendo in versi alcun lyrici, con felicità straordinaria. Nel November 1867 un decreto governativo trasferiva il Carducci dalla cattedra di Italiano dell'Università Bolognese a quella di Latino dell'Università di Napoli. Il Carducci non accettò il trasferimento, e il ministro doveva revocarlo. 42. Quilch mise presso un altro decreto lo sospendeva dall'insegnamento e dallo stipendio e lo deferiva al Consiglio Superiore sotto l'accusa di sentimenti ed atti demagogici e sovversivi, fra I quali la firma di un indirizzo al Mazzinaio si facevano voti per un nuovo e migliore ordine di cose. Imperava allora il Menabrella, che aveva mandato I soldati italiani a far the comparsa alla tragedia di Mentana, e che aveva con lei nel ministro il Gualterio, il Cantelli, ed il Broglio o l'istruzione. Il Carducci, per quanto disgustato, non si commossato della sospensione. Mando la sua difesa al Consiglio Superiore, ben sapendo che le sue ragioni non avrebbero contato niente. 43. Il 21 maggio 1868 mi scriveva, io, amico mio, sto bene, lavoro al mio commento sul Petrarca. Rivego la stampa di un libretto di poeti erotici del secolo XVIII per il Barbara, gli preparo un altro libretto di poeti lirici dello stesso secolo, scrivo una vita del Savioli erudita e critica per la deputazione di Storia Patria. Corrego per la lingua un informe manuscritto di un generale, for lezione di storia tra ufficiali.
Rad volt in vita mia sun vissuto così quieto e sereno, agiangi che miraman tempo pellegor, e lego assai di giovanale del Giorgic. Vivo quieto e sereno, esse ben quilch fieto dell'umana vilta che mi unge si pro via volami como via dot. Proprio in questo tempo aveva finito di correggere al time bos del poesia la via gravia, che fiano pubblicate il 1 di Giuno dalla tipografia Nicolai e Quarteroni di Pistoia. Era la prima raccolta di poesie che mandava fuori dopo il volumetto San Maniates del 1857. Ed era molto diversa da tutta quella che negli anni innanzi aveva avuto in animo di fe. Comprendeva, in 4 libri, 50 sonetti e 24 fra odi e canzoni, la metà circa riprodotta dal volumetto di San Minuto, e l'altra metà nuova, nessuna di argomento politico. Il libro di qui fiano stampati soltanto 300 esemplari, a spes dell'autore, eb pochissima diffusion, si può dire che fuori di quilch amico e di quilchro intelligent e amatore di art, ben pochi ne compresero il valor. Il Carducci aveva escluso deliberatamente dal suo volume tutta la poesia politica, ma gli avvenimenti pubblici erano stati e seguitavano ad essere così gravi e dolorosi, che l'immagine loro assediava e agitava continua l'animo del poeta. Era una specie di ossessione che essi esercitavano sullo spirito di lui. Dopo mentana, patesa di altro, e l'uccisione di Monti e Tognetti, e più tardi l'entrata a Roma, che doveva essere un fatto glorioso, e fu una nuova vergogna. Cum te seria, cum non protestare contro la viltà degli uomini che rappresentavano l'Italia ufficiale. Quasi strappato a forza gli studi di erudizione di critica nei quali cercava la pace, il poeta pigliava per un istant la penna e scriveva, nel novembre del 1868 la Paduca Monti e Tognetti, che fu subito pubblicato nel n 339 del giornale La Riforma, e riprodotto in opuscolo, dalla tipografia Nicolai e Quarteroni di Pistoia, vendosi a favore del famiglie dei decapitati. Fra il 1868 e il 69 i Trasonetti e Hupuda, nel gennaio del 1870 la Padu in morte di Giovanni Chiarelli, che fu pur pubblicato nella Riforma, n 45, 14 febbraio 1870, e nel Giuno, comatosi un po', quello Palanos di Cesarea Perenzo, nel quale il rabbioso impeto archeologico degli altri ipodi succedevano più omoni. O la Paduca Monti e Tognetti, che il Carducci mi aveva mandato manocrito, io aveva fatto alcune osservazioni, al quale egli rispose cercando persuadermi che avevo torto, nonostante concludeva, piglia tutto cio per una esplicazione di teorica, non per una difesa, ver di esse ragionandovi sopra, ti puoi accostermi, o, altramente, significa più la Tuesday e day di nuovo e quella che ti possano sopravvenire. Perciò free caro che tu persuadesimi, allora in un altro ipadu,
oramai sono il poeta degli ippodi, mia teoria alla teorica dot. Io avevo biasimata cum non rispondente al vero, nella prima parte della Padu, la rappresentazione del pontefice, che cinicamente si frega le mani pensando alla schioccia tagliare la testa giù condannati, e si scherza sopra con un linguaggio sarcastico che mi pare rebuttante. La risposta del Carducci li mi persuasero, ma confesso che non riuscirono a farmi piacere interamente quella parte della poesia. Era questo il primo periodo di ambi edipodi, e terminava con esso il 10° anno della dimora del Carducci a Bologna. In cui di 6 anni l'ingegno suo si era completamente svolto e affermato, non gli restava che perfezionarsi e ascendere sicuramente il sommo dell'arte. Intanto il Barbara, il quale voleva bene al Carducci e sentiva la potenza dell'ingegno di lui, ma era ben lontano dal partecipare le opinioni. E sapeva come editore fare gli affari suoi, gli offrì di stampare in un volume tutta la sua poesia, compresa la ultima, ed il Carducci accettò, e dentro l'anno appronto il volume, che uscì nel febbraio 1871, diviso in tre parti, decennali, 1860–1870. La Via Gravia, 1857–1870, Juvenilia, 1850–1857. I decennali comprendevano tutta la poesia di argomento politico, a cominciare dall'Ode Sicilia e la Rivoluzione, escluse la precedente, che l'editore voleva e l'autore non vol ristampare. La Via Gravia e Juvenilia riproducevano, con qualche cosa di più, e una diversa partizione, il volume Pistoies del 1868. Nello stesso anno 1870 io proposi al Carducci di stampare dal vivo un volume di studi letterari, sul prime dis di no. E offrì in vece di fare una raccolta di rime antici, le cacci del secolo XIV, per la quale aveva già pronto molto materiale, e la vita nuova di Dante con tutta la rime che appartengono alla serie di essa, e con illustrazioni celte di altri, italiani e stranieri, e su nuove. Alla mia insistenza che una cosa non escludeva l'altra, si aris, ma di mala voglia, e il 23 dicembre mi scriveva, l'anno ventro volevo consacrarlo intro al mio Petrarca e al mio Dante, perch frastornamen. Sono annoiato e infastidito del ristampare la mia poesia. Perch ricondannami, povero asino, a portami dietro il consigmi il letame della mia propria stella arrivando la bruttissime prose. Lasciami svoltarmi nella grande erba verde del Petrarca, lasciami andar lento lento, asino filosofo e critico, nella gran selva di Dante. Che importa a me di tutto il mondo vivo. Voglio dimenticarlo. Molto meglio di tutto sarebbe che il vigo si stesse contento per ora a farla cacci. O il bellissimo librettino che voglio fare. Altra cosa che mi ridi la vita nuova con tutti I suoi commenti e la poesia che si riferiscono a cotesto ciclo della vita di Dante,
e forse anche in un altro volumetto la poesia della scuola di parti bianca, Cavalcanti, sino, Frescobaldi, e.c. Sentirei la storia della vita nuova e del pensiero interiore di Dante, sentirei e direi, bravo. Si lavoro ora all'università, scrivo ora tutto il commento. Scriverò le lezioni. Un altro anno fermo un bel volume. Tuttavia consenti a stampare un volume di prose a condizione che il vigo non avesse fretta, e gli lascia saggio a finire e correggere alcuni scritti che dovevano entrare nel volume. Nell'agosto dell'anno venturo per una quindicina di giorni a Livorno, e fu conclusa definitivamente la pubblicazione del volume degli studi letterari, che tardò ancora 3 anni a venire fuori. Capitolo 6 1870-1878, Morte della madre e del figlio Dante. Sono io l'ortolano del Menasce. La nuova poesia. Critic dello Zandrini e del Gattoni, e risposte del Carducci in critica e art. La libreria Zanichelli. Seconda edizione del nuova poesia. Discorso sul poesia latin dell'Ariosto. Primi tentativi di imitazione diametri antici greci e latini. Studi letterari editi dal Vigo. Bozzetti critici e discorsi letterari, idem. Saggio di un testo e commento del rime del Petrarca. Primo di Barber. Alta poesia in rima. Candidatura alla deputazione del Collegio di Lugo. Nomina, ed esclusione per il sorteggio. Giudizio del Carducci sul Parlamento. Visitare Francesco Donati a Saravezza. I postuma di Lindo Guarini. Accoglienza di critici italiani all'odi Barber. Il Carducci a Perugia e il canto dell'amore. Elode alla Regina d'Italia. Eterno femminino regale. Elode per Eugenio Napoleon. La vita del Carducci a Bologna nei primi 10 anni corse fin quasi all'ultimo serena e tranquilla, e non quanto la turbarono gli avvenimenti politici. Dopo il primo anno, bench seguitase fair vita molto ritirata, cominciò a stringere relazione con qualche altro collega della università, oltre il tesoro. Si compiac molto della grande benevolenza che gli mostrò fra I primi e l'archeologo Francesco Rocci, decano della facoltà di filologia, Gia Dispolo di Bartolomeo Borghese ed amico di Vincenzo Monti, e fece presto la conoscenza di G. Battista Gandino, di Pietro Elero e di Enrico Panzacchi. Qualche anno più tardi prese dimesti scese coi professori Giuseppe Sanari, Quirico Filipainti, Costanzo Gianni e Pietro Piazza, verso I quali, oltre la stima personale, lo attirava la conformità dell'opinioni politici. Il Sanari e il Piazza ebbero nell'1868 comune con lui e l'onore della sospensione dalla cattedra, il Filipainti, quando l'8 dicembre 1869 il giornale democratico di Bologna, il Popolo, ristampò l'inno a Satana, condannò,
con una lettera al Carducci, pubblicata il giorno di poi nel giornale stesso, quella poesia giamanda la un orgia intellettuale. The Keeler polemic satanisch, cio la risposta del Carducci al fila painti nel numero 10 dicembre del popolo, e la risposta al critico del diritto nei numeri 27 e 28 dicembre dello stesso giornale. Ma l'anno 1870 fu triste al Carducci. 3 anni innanzi, il 21 giugno 1867, la sua casa era stata rallegrata dalla nascita di un figlio maschio, al quale fu compare il tesoro, che oltre il nome di Dante, scelto dal padre, impose quelli di Bruto e di Augusto. Il fanciullo cresceva vegeto, robusto, intelligent, che pareva per l'età sua un miracolo. Ed era, scrivami il padre, no e forte e amoroso, cum posci. E diceva, salute, o Satana, o rebellion, con tutta la sua gran voce, picchiando la sua manina sulla tavola o il piede intero. In quel triste anno moriari primi di febbraio la madre del poeta, e il 9 di novembre gli mori quell'amore di bambino, intorno al quale egli aveva riviticato tut la sua gioia, tut la sua speranza, tutto il suo avvenire. Io conobbi, cum ho già detto, la madre del Carducci nei primi anni della mia amicizia con lui, e sapevo la vita di sacrificio e di abnegazione che essa aveva condotta, avevo visto con gli occhi miei propri come ella fosse una di quelle donne che sotto modesta apparenza nascondono un'anima eroica. E provai gran piacere quando qualche anno appresso, nella mia prima visita al Carducci a Bologna, la rividi quella faccia, non bella, ma espressiva di una gran forza di animo e di una grande bontà, la rividi illuminata da una luce di contentezza, che pareva aver cancellato ogni traccia dei passati dolori. Cum godeva essa quando il figliuol suo accarezzandola con gli occhi, che raramente sorridevano, le diceva scherzando, mamma, sia contenta di avere un figliuolo bravo come me. Il piccolo salito the pranzo, dove noi tre eravamo seduti, era molto umilmente dato, il muro imbiancato di calz, senza un senso di tappezzeria uno sgorbio di pietra, poche sedie impagliate, una tavola e un armadio di legno grezzo, ecco tutto. Ma o come, ora, ripensandasi, mi piace quell'umile salito fosse bello, grande e pieno di gloria. E come mi piano al confronto brut e meschin le stanze con tanta pretension di ortodobate di nuovi minuscoli omeratri del grande Leonardo. Il dolore del Carducci per la morte della madre fu grande, pur sne died pace, cercando un conforto nella religione del ricordans. La mancanza di genitri dolorosa, ma si resa facin una ragione guardando ai figliuoli che si crescono intorno. La morte dei figliuoli per invice un fatto contro natura e non si sa darsin pace. Per, a sentir certuni, mi scriveva il Carducci,
che la mort diun bambinito di tra anni debba essere una miseria comportabile. Non è mica vero, vanno via trapezi della vita. Sir che va dimenticarsi negli studi, ma il suo pensiero era sempre lì. Poco più di un mese dopo, scrivendomi lungamente dei suoi lavori, mi mandava tre sonetti fatti allora, fra I quali quello che comincia, o tu che dormi là sulla fiorita collina tosca, e diceva, ahi, il mio pensiero torna per sempre lì, e sempre più mi sento desolato. Ven l'estate egli scriveva, l'albo a cui tendevi la pargoletta mano, il verde melagrano the be vermigli fire, nel muto orto solingo rinverdituto or ora e gaiuno lo ristra di luz e di cala. Tu fire de la mia pianta per cosa e inaridità, tu de l'inutil vita estremo unico fire, sia ne la terra fredda, sia ne la terra nigra, ne il sol più ti rallegra ne ti risveglia amor. 2 anni dopo, il 1 marzo 1872, nac el Carducci l'ultima figliuola, quegli mise nome libertà, ma che in casa fu poi chiamata da tutti, dal padre stesso, la Titti. Intanto il Barbara aveva pubblicato il volume del poesi, il quale, bench contenes ni di segnali gli episodi pel corazzini, per monti e tognetti e pel cairali, lo dopo aspromenti l'ino a satana, sia una serie di poesi interamente nuove, forti e coraggios, non eb quello che veramente si dice un gran successo, e forse non eb appunto pasio. Il volume era, non più o negarsi, composto di elementi molto diversi, ed uno che lo legis per la prima volta, poteva trovarsi un pose balistrato. Quali solto d'orlino a Fibo Apollin orlipidu per monti e tognetti, d'orlot alla bitagia antini orlipidu pel cairali. Ma doveva necessariamente essere così. L'autor aveva voluto presentarsi al pubblico tutto intro, ed aveva anche avvertito, ni giovanili sono lo scudero della classe ni la via gravia faccio la mia vigilia di armi, ni di segnali. Dopo I primi colpi di lancia un po incerti e consuetudinari, Carola avventura tutto mio rischio e pericolo. Che poi non fosse stato impedito da preconcettio di arto politici, poteva ben trovare anche nei giovanili I germi di segnali. Ma quella specie di incertezza o di contrarietà con la quale alcuni, specialmente in Toscana, accolsero il volume del poesi doveva durar poco. Più opera singolare che la maggiore contrarietà al poesi del Carducci venissero appunto dai toscani, e più singolare ancora, ma invece naturalissimo, che cotesti toscani, che parlavano di lui a denti stretti, ricorressero poi a lui tutte le volte che saltava loro in testa di pubblicare un giornale, una strena o che altro di simili. Se io lo secava maledettamente, e lo faceva dare in escandescenza. In generale non rispondeva, ad uno più insistent rispose una volta così, caro sì,
il mio silenzio voleva dire, one che in general non amo scriveria per estreno per simili gentilezze, le quali mi rassomigliano troppo al rime selt degli Arcadio al rime onest del Mazzolini, salvo la eleganza e dottrina, che a quest'ultima specie non manca. In quanti strani hai tu visto il mio nome? Tu che in particolare non intendo affatto di scriveria in strane toscano per società toscan in Toscana. Come. I signori toscani non hanno per me che maldicenza o diablio, e poi quando solta loro in testa una libidinosa accademica di strano di alta si fat insaletas, vengono a seccarmi. Sono io l'ortolano del menage. 3 che io non potevo personalmente accettare la forma del tuo invito, ho il piacere di invitarti a collaborare of tanti illustri evitare ogni argomento caro padrone di dia al tuo ortolano, secco, fammi un insalatina così, ma bada non si mettere sisabita ne pozzolana. Hai voluto spiegazione del silenzio. Io te el ho data. Spro che affrai capito. I mi rispetti ai signori e al signor che sono con te della brigate, ec. Questo modo di trattare non era il più adattato a farsi della reclame, a procurarsi degli amici lord tra I devoti, ma allora non era per anco venuta la stagione dei superuomini, ne si conoscevano cert raffinatas della cialetaneria, con le quali oggi si predispongano abilmente gli applausi del pubblico. Il Carducci poi pruveva un gusto matto ad andare contro la corrente, quando, s'intendi, gli pareva di aver ragione. Nei 2 anni che successero alla pubblicazione del Poesi, edizione Barbara, insistendo nel qualità degli episodi che più avevano urtato il gusto del pubblico. Ne aveva composti di nuovi più ardenti di belli più arditi, e aveva composto parecchi alta poesi, veri di argomento e di stile, le quali rivelavano come gli, arrivato oramai alla maturità dell'ingegno, e liberatosi di ogni incertezza e saltosi di ogni legame. Si sentiva padrone al tutto dell'arte sua. Fra le poesie composte in quei 2 anni si erano traduzioni di lyrici dal Goethe, dal Platon, dal Heine negli stessi metri originali, si erano la primavera elenici I gambi asserti sensori e ad un heniano, versaglia e l'idilio meremino. Io triumphi, e suoi campi di Marengo, la poesia classicismo e romanticismo e il canto dell'Italia che va in Campidoglio, l'ode per l'anniversario della Repubblica Francis e il sonetto il Bove. La primavera elenici erano state pubblicate nell'1872 dal Barbara in un fascicoletto a pochi esemplari non venale, e quasi contemporaneamente in un giornaletto letterario il Me, fatto dal Targiani e the mia Livorno, il quale pubblicò anche nel primo numero, 7 luglio 1872. La poesia ad un heniano e nei successivi alcune del lyric tradot dal tedesco.
Il canto dell'Italia c'era in Campidoglio equal altra poesia di argomento politico fino pubblicate in giornali politici e fecero un po' di scandalo. Tut quest poesie con parecchi alta il Carducci, alla fine dell'1872, la dieda stampare al tipografo Galeotti di Imola, mancato pochi giorni fa alla stima di quanti lo conobbo e all'art tipografica che coltivo con eleganza, il quale la pubblicò nel settembre dell'anno successivo col titolo di Nuove Poesie. Il volume, di 130 pagine, conteneva in tutto 44 componimenti ed in appendice il prologo e la via gravia, che il Barbara non aveva creduto di pubblicare per cert'illusione a Pietro Fanfani. La Nuove Poesie, per excitando in Italia, com'era natural, molti risentimenti, fecero grande impressione si imposero. La satira non aveva risparmiato I nomi propri di uomini politici e letterati illustri, ai quali si capiz che non poteva far piacere l'SMS alla Berlina. Il primo movimento fu di dispetto. Ma, anche lagnandosi della poca cortesia del poeta, più riconobbo il valor dell'opera sua. L'edizione fu in breve sorita. Tutti si occuparono del libro, anche fuori d'Italia. L'editore della Revue des Deux Mondes lo mandò a cedere al Galeotti, il tergine fenicis al Marchus Arconati di Parigi, l'Arconati or'autore. Carlo Hillebrand ne scris nel supplemento all'Allgemeine Zeitung del 1 November 1873, Adolfo Piccola nella Bendpost di Vienna del 10 Giugno 1874 e Carlo von Thaler in un appendice del Neue Free Press di Vienna del 12 Marzo 1875. Tutti riconoscendo la straordinaria potenza ed originalità del poeta italiano. Il critico in vis della Revue des Deux Mondes non comprese fatto il poeta la sua poesia, onde il von Thaler scris giustamente di lui. Manca al signor et en ogni facoltà di concepire la vulcanica natura del Carducci, l'impeto di quella polemica che butta in dietro di un colpo il liceo accademico Francis. I critici italiani, quasi tutti intinti di politica moderata, per inchinandosi al forte ingegno del poeta, non poterono nascondere il loro malumor, alcuni dissero una quantità di sciocchi, più di tutti los andrini e il gattoni, scusabile il primo, perch'era stato molto maltrattato dal Carducci, meno scusabile l'altro, perch, nominato di recent professor di università in grazia dei suoi meriti patriottici, vol soltanto darsi l'area di grande maestro in critica, menandosi bolet po. Diritto e traverso sopra la Nuove Poesie, con grande ammirazione e soddisfazione dei giornali moderati del tempo. Il Gattoni pubblicò la sua critica nell'appendice della Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1873. Los andrini attacco il Carducci in alcuni articoli della Nuova Antologia. December 1874, gennaio e febbraio 1875. Il Carducci,
solevandosi the una piccola polemica personale ad una grande question d'arte di un'ista letteraria, scris, in risposta allora, la mirabile presa critica art, che fu poi stampata intra nel volume Bozzetti Critici Discorsi Letterari edito dal Vigo nel 1876. Ma set capitoletti, quelli concernenti il Gattoni, furono pubblicati nella Voce del Popolo di Bologna del febbraio 1874. La prima edizione del Nuove Poesie non solo fu, come detto, presto esaurita, ma fece anche sorgere l'edizione del Poesie fatta dal Barbara, il quale mise subito mano ad una seconda, che assai nel 1874, ne fece una terza nel 1878 e una quarta nel 1880. Tut ripetizioni della prima, salvo un diverso ordinamento del poesie, e elegante nell'ultime giù della biografia del poeta scritta da Rodolfo Borgognoni. Il Barbara avrebbe voluto nella ristampa del poesie comprendere anche la nuove, ma non poté. Perché l'autore si era già impegnato per con los initiali. La libreria initiali era in Bologna il ritrovo di tutti gli studiosi. Naturalmente il Carducci, non poteva vigente, di che non aveva gran voglia, come sappiamo. Ma per avervi notizia del novita libri e compralibri, six capitava spesso, e la scietta cortesia del signor Nicola e dia figli fu cagion che ben presto entrò con essi in grande intimità. E come il vecchioso initiale faceva anche l'editore, e aveva voglia di allegare in questa parte la sua industria. Non tardò a nascergli il desiderio di pubblicare qualche libro del suo nuovo avventure. Il centenario dell'Ariosto che, con un anno di ritardo, doveva celebrarsi nel maggio del 1875 a Ferrara, fu l'occasione favorevole ai disegni dell'editore libraio. E si trovarono d'accordo che il Carducci gli avrebbe preparato uno studio sul poesie latin dell'Ariosto. Intanto che egli attendeva a questo lavoro, si presentò l'opportunità di fare una seconda edizione del Nuove Poesie. Los initiali non si la lasciò scappare. Il Carducci aderi di buon grado, e così nell'April del 1875 assai PTP del libraio bolognese la seconda edizione del Nuove Poesie, che si avvantaggiava sulla prima per piccoli componimenti nuovi, e che ricava innanzi tradotti gli articoli di Carlo Hillebrand, Adolfo Pickler e Carlo von Thaler. A questa seconda edizione ne successe una terza nel 1879, in formato el Svariano, igual nel resto alla precedente, salvo che n'era stato tolto il prologo e la via gravia, ed aveva innanzi una prefazione di Enrico Panzacchi, il quale dava del Carducci poeta il più compiuto ed equanime giudizio che fino allora fosse stato pubblicato. La seconda edizione del Nuove Poesie fu il primo libro del Carducci pubblicato dallos initiali. Nel maggio del 1875 pubblicò la prima edizione, in poche esemplari, del volume sul poesie latin dell'Ariosto, e ne mandò fuori una seconda l'anno appresso.
di allora in poi los initiali divano l'editore diamo così ufficiale del Paese del Carducci. Tena dietro minutamente in tutta la sua parte o l'operosità letteraria del nostro, e cosa non dire difficile, ma quasi impossibile, anche per me, specie di ora innanzi. La lezione all'università, gli studi critici, la polemica, la opera di erudizione, la poesia. Si contendevano le oi minuti di lui, il quale passava nello stesso giorno dall'un all'altro con una mirabile agilità ed instancabilità. Si preparava alle lezioni, correggeva la materia e la stampa dei suoi volumi di presa, scriveva articoli per la nuova antologia e per altri giornali. Attendeva al nuova edizione del suo paese, dove mutava, correggeva, non mai contento di scriveva relazioni per la deputazione di storia patria, dava sfatate terribili ai suoi critici, componeva poesie nuove. Non aveva, si può dire. Finito di pubblicare la nuova poesia e gia mulineva la odi barbe. Il 16 December 1873, inviandomi l'ode su mi scriveva, ti mando una nuova poesia, nuova in tutto, anche nel metro, che antico e senza rima. Leggila, falla leggere Ottaviano. Il Targiani, e rimandamela dot. Gli la rimandai con la nostra osservazione, che trovo giusta, e rispondendomi il 1 gennaio 1874 soggiungeva, voglio fare un'altra dell'odi in metri consimili e in quel genere, sentirei. Ho voglia anche di fare dell'elogi in metri e pentametri, cum Gerti. Non so perch quel che agli fis col duro e restio tedesco non possa farsi col flessibile italiano dot. Con la stessa lettera mi diceva, io leggo nell'odi riposo, a questi giorni. I colloqui di Gerti con economia elogi romain, e quest letter mi fan ritornare con tutta l'anima e la persuasion alla grande poesia greca. In fondo, confessiamolo, fu la più gran poesia della terra, Omero, Pindaro, Sofocles, Aristofane, Theocrito. Sono gli ultimi confini del bello di primo ghetto, giovanile, florido, sereno. Dopo viene il rifalso, il contorto, il vecchio. Noi abbiamo dia frisaniments di inverno, e credimo che sino I brividi della ispirazione dot. I primi di luglio dello stesso anno. Mentre stava scrivendo il discorso sul Petrarca, che les il 18 del mese stesso in arca, tornava a parlarmi del poesia in metro antico, così, tento I metri antici, greci e latini. Son cose che devan per molto brat. Lo faccio apposta per I fanfulisti e I gazzoniani. Ho fatto l'alcaca pura con versi che non rimano e non tornano. Farò l'esimetro e il pentametro. E mi divertirò. Tutta questa letteratura che esiste ora e abietta. Tutta questa società e tal cosa che non merita si occupiamo di lei. Ritorniamo dunque all'art pura, ai greci e ai latini.
Cum son ridicoli nanerotoli cotesti realisti italiani. Ari primi di Agosto venne Livorno, e mi fis sentire la prime struf dell'ode alcaca intitolata Ideal, che fu la prima de lui composta in quel metro. Intento aveva finito il volume degli studi letterari, che fu pubblicato dal Vigo ai primi di quell'anno 1874, e conteneva I cinque discorsi dello svolgimento della letteratura nazionale, e gli scritti del rime di Dante, della varia fortuna di Dante, e musica e poesia nel secolo XVI, ed aveva subito messo mano all'altro volume di bozzetti critici e discorsi letterari, e al saggio di un testo e commento nuovo del rime del Petrarca. Il lavoro sul Petrarca, intorno al quale aveva speso tanti fatici, era stato da lui cominciato alcuni anni prima per il Barbara, ma siccome procedeva alla stracca, e dal 70 in poi era stato interrotto, egli sulla fine dell'1873 si salstò l'impegno, e limitando il lavoro ad un saggio, lo diede da stampare al Vigo. Il volume di bozzetti critici e il saggio del Petrarca, pubblicati nell'1876, diedero insieme col volume degli studi letterari la misura intra del valore del Carducci cum storico della letteratura, cum erudito, cum critico, cum praesator, cum polemista. Degli studi letterari la review critique diede un giudizio molto giusto, disce di tutti I libri scritti sulla antica letteratura italiana se in era pochi che fossero al tempo stesso così attraenti e così solidi, e a proposito del saggio del Petrarca scris queste parole. Che si possono applicare anche gli studi letterari, il Carducci sa essere il più esito degli eruditi, il più minuzioso dei critici, e al tempo stesso un pensatore originale e uno scrittore erudito. Nel volume di bozzetti critici erano, fra altri scritti di minor importanza, ma tutti notevoli come esempi di presa nuova, viva, efficace, la polemica sataniche, gli scritti sul secondo centenario del Muratori e su alcuni critici del Manzoni, critica e art, e il discorso del rinnovamento letterario in Italia. Era stato letto dall'autore per la inaugurazione degli studi nella Università il 16 novembre 1874. Nei primi 10 anni del suo insegnamento il Carducci si era occupato quasi esclusivamente della parte antica della letteratura italiana, sia dell'origine, e del grande periodo classico. Quegli anni di insegnamento si rispecchiano nel volume degli studi letterari. Dopo il 1873 incominciò a fare più larga parte nel su lezioni alla letteratura moderna. Nei primi dell'1874 fis per 4 giorni di seguito lezioni sul 5 maggio, raffrontandolo collo di Victor Hugo su Napoleon II, e il citato discorso di inaugurazione all'Università del 16 novembre dell'anno stesso fu una mirabile introduzione agli studi di letteratura moderna, che appunto allora cominciò a trattare più di proposito con un corso sul poesia del Pirenei.
La scolaresca, che, passati I primi anni, era venuta sempre lentamente crescendo, dopo la pubblicazione del nuovo poesie creb di un tratto in modo straordinario, essendosi aggiunti arrivare I propri studenti I così detti auditori, cio che il professor dava fastidio, egli lo nascondeva. Nara un suo scole, ora divenuta gli collega, che il cominciare corsi annuali, fra le alta sua vertens soleva essersi questa, che gli studenti non filologi non studenti si compiacessero di non affollargli la scuola, perchegli non era una prima donna o un tenore ne pensava a dilettare curiosi. Il qual desiderio, prosque il narratore, quantunque ripetuto e rincalzato spesso, non trovava I saudimento. Molti, troppi venivano, e in fondo, essi anche taglioni eran mossi da mera curiosità, revolt curiosità fu più scusabile. 44. E giusto, ma e anche scusabile il Carducci se qualche volta gli scappò la pazienza. Non si fu tra quelli auditori che lo accusò pubblicamente di aver nel sue lesioni infamato il Chiarini. Si ebbe perciò una lesione, che non so quanto gli profittasse, ma che probabilmente non dove fargli molto piacere. Mentre attendeva nella scuola alla illustrazione del poesie del Chiarini, raccogliendo preziosi materiali per suoi lavori critici intorno a questo poeta, non dimenticava il Carducci la ode barbe. Nell'April del 1875 scrisse l'Ode Fantasia, il cui primo titolo era Rimembranze antiche, nell'agosto dell'anno stesso Ruth Hora. Nel marzo del 1876 in una chiesa gotica, nel luglio la prima parte dell'Ode Alfonte del Clitamo, che finì e pubblicò nell'ottobre in un giornale bolognese la vita, n. 3, 21 ottobre 1876. L'Ode nella piazza di San Petronio, che the prima aveva un altro titolo, Natura, Art, Storia, fu composta nel febbraio 1877, e fra il 76 e la prima metà del 77 tutta l'alta che con quella già indicate formarono il primo volume. Ma questa nuova forma di poesia era ben lungi dall'aver assorbito interamente il poeta. Negli anni dall'1874 all'1877 compose la prime 20 strofe della poesia davanti San Guido, cominciò e condusse molto innanzi la sacra di Enrico ve la romanza storica in ottenere fede di comune, cominciò più la prima parte della canzone di Legnano, che finì poi nell'1879, scrisse l'Ode alla rima, I primi 5 capitoli dell'intermezzo, ed altro. Cio tutto dimostrava come il poeta dell'Ode barbe non solo non avesse fatto d'avorio, come alcuni parvero dubita, dalla rima, ma avesse anzi seguitato a cercare anche fuori geometri classici nuove forme al suo concessioni. Fede di comune. La canzone di Legnano e l'intermezzo non solo prosciuno trionfalmente l'opera dell'autore del nuovo poesie, ma portano in essa alcune note interamente nuove.
La magia parti di quest poesi fino compiuti publicate più tardi. La odi barber vidro la luz, come noto, nel luglio 1877. Poco prima il poeta aveva corso un grave rischio, il rischio di entrare nel Parlamento italiano. Anzi I voti dei cittadini di Lugo se lo avevano mandato, ma la fortuna questa volta gli fu propizia, mentre si faceva il sorteggio dei professori, ella, che vita si la benda, addiccio il nome di lui e lo trasferì, risparmiandogli di perdere il tempo e guastarsi il sangue in quella bolgia. Dove potravasi ad agio bisogna essere almeno un po' cio che lui non è punto, un po' intrigante, un po' ipocriti, un po' cialatani. Anche una certa dose di ignoranza e di cretinismo non guasta, ma cio che giova soprattutto e non avere convinzioni facendo mostra di averne. E di porre sulla soglia ogni avanza di rispetti umani e di scrupoli. Per un momento il Carducci ebbe l'illusione c'essere una particella della rappresentanza nazionale fosse più onorevole cosa, e per la quale si potesse rendersi utile alla patria. Onde alla lettera del direttore del giornale il lavoro di Lugo, che offriva gli a nome del sezione riunite di quel collegio politico la candidatura alla deputazione, rispose, dopo aversi pensato un pezzo, il 19 ottobre 1876, così, non la nascondo che pendia lungamente incerto. E quindi anche la tardata risposta. Fra l'accettare no l'onorifica offerta. Mi ne sconsigliavano il pensiero di dover intermettere, anche per poco, quelli studi che fino e sono l'occupazione il conforto della mia vita, e più ancora la conoscenza. Che io ho prima di ogni altro e pianissima, della mia scarsità e inesperienza dinanzi all'alto ufficio. Ma per contro ripensai, mglio, quel ch'amico mi fece ripensare, che, dopo aver sostenuto, come io feci sempre, l'utilità e il dovere per la parte democratica di entrare nell'elezione e nella rappresentanza nazionale, ritromi ora io personalmente dal pericolo della prova, sarebbe un disita dinanzi alla battaglia, dopo aver gridato agli altri avanti. E però accetto. Accetto non fosse altro per il rischio della battaglia. 45. Il 19 novembre, dopo avvenuta l'elezione, il Carducci, in un banchetto offertogli dagli elettori, fece il suo discorso, diciamo così, politico, dichiarandosi poeta e repubblicano e sostenendo che la poesia, come la intendeva e faceva lui, non è tal colpa per cui un uomo abbia a soffrire la diminuzione civile. Quel discorso, splendido di concetti e di forma, e in alcuni punti veramente eloquent, oggi stampato nel volume quarto dell'opera, col titolo per la poesia e per la libertà, e mostra chiaramente che il Carducci non era un uomo politico possibile nella Camera di allora, né, tanto meno, di ora.
del resto igli stesso era così poco desiderato di andare a esercitare il suo ufficio di deputato a Montecitorio, che il 31 gennaio 1877, alla vigilia del sorteggio dei professori, mi scriveva, non sono andato a Roma ancora, ne vi andrò se non dopo il sorteggio. Se questo mi torna favorevole. Se no, sono rasegnatissimo a starman. Mi trovo molto ben solo. Mi faccio sempre più orso. Viva a troll. E concludeva un suo sfogo contro la politica parlamenta con queste parole, il vero non esiste. Il bello si rifugiato all'inferno e il buonisto in galera. Un poeta e idealista quale il Carducci poteva trovarsi ben in una colta di uomini, che, salvo qualche eccezione personale, e la negazione della sincerità e dell'estetica. Igli, che aveva fatto allora proposito di abbandonare la poesia di gambe edipidi, per tornare all'art pura e serena, igli a Montecitorio sarebbe diventato idrofobo. Mglio dunque che ne rimanes fuori. E rimasto fuori. Non gli mancarono le occasioni di esporre la sua opinione sul Parlamento e sui governi che ne fanno via la degna espressione. 15 anni dopo, nel novembre del 1883, scriveva, certo che, a giudicarlo, il Parlamento, dal velo suo concettuale, the CIO che amara cum eloquenza, the CIO che gusta cum spirito, the CIO che crede politica fina, e più dal pred di voti che il ministro esercita su quel suo capitagio di piccolo corso, si sarebbe da disperare, ma in fondo un collegio di bni ragazzi, che vogliono, come I loro mandanti, più figurare e divertirsi che lavorare, ogni 20 giorni di discorsi e di emendamenti, e ordini del giorno attualate, e di si legivitati in di si minuti, folla gli scandali, di situari bilanci, fanno forca, burlando il maestro. O fate forca allegramente, onorevoli, gia di tanta eloquenza non una parola esce nell'avnia. E concludeva, ho porrace, se con si fatigant non si fondano la Repubblica, nemmeno si affasino la monarchia, ho porrace intanto abbiamo quel che si mericiamo. Machiavelli di pratis e Tacito shovit, ho porrace avremo nell'avnia anche di peggio. 46. La profezia per troppo si avvero. Nel giugno del 1877 il Carducci era a Massa, mandato v dal ministro a dispizionare quel liceo. E la scris nel giorno 13 la nota apposta allo di Barber, per spiegare la ragione del titolo e della novità metrica da lui tentata. Il 14 mi scris una cartolina, invitandomi ad andare a Ragghiangolo per recarsi insieme la domenica prossima, 17, a Seravezza. A vedere l'amico Francesco Donati, era là da qualche tempo ammalato. Io non avevo più notizie di lui da qualche anno. L'ultima sua lettera a me credo fosse del febbraio 1871 da Urbino,
Duffigli era insegnant di lettere Italian nel liceo fino dal 1866. Arrivai a Massa il sabato sera, and I col Carducci, non mi ricordo perch, a far visitar al prefetto, e la mattina poi di buon ora partimo con una carrozella alla volta di Seravezza. Il tempo era bellissimo. Uno splendido sol di Giuno empiva di luce, di movimento, di vita la sorreggiante vegetazione della campagna, fresca e odorata di vapori notturni desaltisi allora al raggio del sol. Io vedevo per la prima volta che luogai, dia qualia viva tanti volte sentito celebrare la bellezza dal Carducci e dal donati, e il Carducci, a cui la vista di rinfrescava dolle memorie e le impressioni della fanciullezza, mi aiutava con la sua parola senterne l'incanto. Giunti in vicinanza del peace lasciamo la vetra a piedi di una salita, affinché il cavallo si riposasse, e prossimo a piedi il resto della via. Trovata, dopo qualche domandare al prime person che incontramo, la casa dell'amico, si facemo annunziare. Egli era fuori, non so se nell'orto, o presso qualche conoscente, a che subito, eramus molto meravigliato e jubilanti della nostra visita, era ben lontano dall'aspettarsi. Ma o quale dolorosa impression provamo alla sua vista. E forse non riuscimo a nasconderla interamente, poiché gli, dopo la prima espansione di gioia e di affetto, si rannuvolo un poco e distristamente, vedete come ridotto il vostro secco. Six ringrazio, amici, che siete venuti a darmi l'ultimo addio. Veramente non si era più in lui nell'ombra dell'uomo di un tempo. Quella faccia, nella sua alfreana austerità, luminosa e serena, era divenuta fredda e smorta, la fronte ampia, solcata di infinite ruff, pareva come ritratta, gli occhi, privi della loro vivezza e mobilità, erano come velati di una nube di litigio, la guance scarni infossate. E la barba da parecchi giorni non rosa, e I capelli incolti, e la vesti trasandate davano al povero amico nostro l'aspetto di un uomo che, sentendo di avere un pai sulla forza, avesse detto a se stesso, a farmi la toilette per l'altro mondo non si ho pensario. Egli voleva pure offrirsi qualche cosa, e non avendo niente lì sotto mano, s'inquietava di non poteria. Noi gli dicemo che non avevamo bisogno di niente, se eravamo venuti soltanto per vederlo e far due chiacchiere con lui, che non potevamo trattenersi se non pochi istanti. Avevamo il legno che si aspettava giù in fondo all'asso, e dovevamo ripartire subito. Tentammo contraddire al suo insistenti affermazioni che non lo avremmo più rifiutato, e si provammo più volte fargli coraggio, pur sentendo la vanità del nostro pietoso menzogne. Quella visita fu uno strazio, si era penoso il Romania, più penoso l'Andasin. Quel contrasto fra quella vita che si spendeva e la natura intorno esuberante di vigor,
di calor, di luz. Cum still pensiero che davvero non si saremo più rive duty. Finalmente si facemo un animo risoluto, abbracciamo l'amico, e quasi forza, poiché gli pareva non potersi staccare da noi, si allontanamo. Aveva voluto accompagnarsi per un pezzetto di strada, bench'il camminaria lo affaticas, e noi lo avessimo pregato di rimanere. Poi fermatosi su un rialto di dove si scorgeva un tratto della strada che dovevamo fare, seguito a salutarsi con la mano e con la voce fin che si vide e cred che noi potessimo udire le sue parole. La ultime che si giunsero all'orecchio fino, addio per sempre. E fu vero, non passò un mese, c'era morto. Il Carducci ed io volevamo fare qualche memoria di lui, ma la mancanza di notizie della sua vita ed alta difficoltà fino che il nostro proposito rimase per allora senza effetto. Cert cose, anzi molte cose, essi non si fanno subito, non si fanno più. La vita è così, glievnamenti si incalzano, e il domani getta nel dimenticatoio molti propositi dell'rai. Non dispiace, son certo, al Carducci che io, ad amenda della nostra dimenticanza di allora, abbia fatto chi ricordo dell'amico nostro. E di altri duffro faran. Se passio quest me note biografic so migliorano qua e la un necrologio, che colpa neho io. Colpa sarebbe se dinanzi a nome di caria missi che si precederono nel gran viaggio alla città dell'ignoto, io non mi soffermassi per mandalore almeno un saluto. Salutiamo dunque il buon uomo Francesco Menicaci, che appunto in quel tempo manco arrivivi. Il 24 maggio, mentre il Carducci stava per venire in Toscana a visita i licei di Pisa e di Massa, la moglie di lui partiva per Firenze arrivare l'ultima volta suo padre. C'era infine. Tornato a Bologna il Carducci consegnò allo Zaniscelli la nota sulla Odi Barber, e quest fino subito finite di stampare e mess in vendita. Pochi giorni innanzi, l'editore stesso aveva pubblicato la poesia di Lindo Guarini, dal titolo postumo di Lorenzo Stecchiti, iniziando con questo volume con la Odi Barber la sua biblioteca svariana, che nei primi anni levò grande rumor, e fece girare la testa a molta gente. Il vedere stampati I propri versi, o la prose, ma specialmente I versi, in quelli eleganti volumiti civetuali, faceva credere a molti che dovessero, come loro anche gli altri, perire più belli. La moda passò, come, o presto o tardi, passano tutte, e di libri durarono quelli che avevano ragione di durare. Ma è per sempre vero che, indipendentemente dal merito, habent sua fata liberi, o, meglio, che egli habent, egli mirant a famam, con questo però che del fame superiore al merito in generale pensa il tempo a far giustizia.
Ni tra anni dal 1878 al 1880 fino fatra edizioni dello di Barberi set dia postuma di Lindo Guarini. Veramente lavoro di art nel libretto del Guarini cen era, e si erano dia versi molto felici e molto girati bene, cum diceva il Carducci, ma si era anche molta imitazione, e della roba scadente e volgare. Cio che fis la fortuna, veramente straordinaria, del libro, fu oltre la materia appartenente patriquoti al genio volatorio, la grande facilità della verseggiatura, la naturalezza e semplicità della lingua e dello stile. Non un verso duro, non una rima stracciata, non una parola, non una frase, che non fosse tutti chiarissima. Chi leggeva capiva e si divertiva, e gli pareva che essi avesse avuto voglia di fare dia versi, li avrebbe voluti fare a quel modo. Ma certo anche il genere entro pubna parte nella fortuna del libro. Erano gli anni in cui le porcherie di romanzi dello Zola, non dire erano pedonate o l'autore in grazia dell'art sua, ma acquistavano ad esse amaratri e letteri. Obi in Italia, diceva un amico mio, parlando del paese del Guarini, per I si vuol quel genio, cum negli ultimi del regno di Luigi Filippo e del secondo impero, non vogliamo più sapere del grandi idee, del grandi questioni, dei grandi amori del bello e del vero, della grande art, si della porcheria, dice la gioventù scetica che vien su, dice la gente di mezza età afarista e vigliacca, dicono I vecchi carotti, e la cania dia critici e dia giornalisti e dia professori e dia cialatani, si della porcheria, che siamo tutti di accordo, che non vi più partito. Il volume dello di Barber venuto fuori quando di ogni parte e su tutti I giornali suonavano la lode della felice facilità del paese del Guarini, non poteva naturalmente incontrare il gusto del pubblico. Essi nei primi 3 o 4 giorni ne vendrono 1000 copie. Cio si deve al fatto che la fama del poeta posava oramai sopra basi granitici, un libro suo nuovo bisognava comprarlo, ma alla grande maggioranza, che gustava I versi dia postuma scorrenti cum un giuleb. Quelli dello di Barber dovevano di necessità per I reaggiuri, sfasati, sgabati. Il 13 ne scris un articolo di lode, ragionato bene, nel diritto, e un altro più laudativo, ma leggero, il barile nel caffaro. Ma di lì a poco, e pretty scopio the tutta caterat del giornalismo italiano un diluvio di censure contro l'opera del grande, del potente, del poderoso poeta, che questa volta, poveretto, aveva perduto la bussola. Le critici erano un ammasso di bestialità, ma erano spontanei, sinceri. Erano uno sfogo irresistibile di gente che non poteva trattenere più il peso dell'idea che le gravava l'intestino cerebrale, e doveva più liberarsi, per non scoppiare. Passato il diluvio, e sparsato la lordura nel fogne,
torno a splendor il sereno del buon senso, la bellezza dello di barberfiano più generalmente comprese, e lo stesso Guarini, uomo di ingegno vero, e fine e versatile, cominciò a fare anche lui. L'anno dopo mese furai un nuovo volume di versi, nova polemica, migliore del primo, ma che non ebbe così grande e intro successo come quello, per molte ragioni che chi sarebbe fuori luogo cerca. La di barberebbe anche il merito di suscita importanti questioni di arte e di metrica, che non fiano inutili al progresso degli studi. Nell'luglio e nell'ottobre del 1877 il Carducci andò a Perugia commissario per gli esami di licenza liceale. Che il PC veramente bello, mi scriveva il 26 di luglio, tal che fa intendere la scuola umbra, che linee di orizzonte, che di grade vaporoso di monti in lontananza. Fu a decisi, e una gran bella cosa, peace, città e santuario, perché intendi la natura e l'arte. Ni loro ricordi con la storia, con la fantasia, con gli affetti degli uomini. Sono tentato di fare due poesi suicidi e San Francesco. Peccato che non facesse altro che il bel sonetto Santa Maria degli Angeli. Invece nell'ottobre passeggiando per la piazza Vittorio Emanuele, a vera una volta la fortezza Paolina, e onde si vedo un panorama dell'Umbria, che, fra la veduta non di me, e certamente una del più bel d'Italia, cominciò il canto dell'amore. Che finì e pubblicò nel gennaio dell'anno appresso Patti Pisanisheli. Poi nel novembre 1878 la visita di Reali a Bologna gli ispirò l'ode al cacca alla regina d'Italia, che fu pubblicata l'anno stesso dagli stessi editori. L'ode alla regina suscitò l'idea democratici repubblicani, I quali oramai consideravano il Carducci come il poeta del loro partito. Ma diciamo subito che ne proverono un senso come di sorpresa alcuni degli amici stessi del poeta, il non fra gli altri e che scrive quest pagine, non per l'ode in esse, nella quale niente di dinastico. Ma per il fatto che l'autore della consulta araldica e di Versaglia avesse scritto un'ode alla regina. Il nonché, che non partecipò mai la ammirazione del Carducci per Robespierre e Saint Just, appena letta l'ode mi scrisse, che ti per dell'ode alla regina del Carducci. A mi ha fatto una curiosa impressione un'ode alla regina scritta da inotrio romano. E mi lodeva alcune parti dell'ode che più gli piacevano. Io non nasco se al Carducci la mia impressione, se c'era su pagaiu quella stessa del nonché. Il Carducci mi rispose spiegandomi come la cosa era andata. Anzi tutto, mi scrisse, l'ode mi la ispirò lodi. Per far dispetto al fanfulla e monaci rabbiosi, perch non fa un'ode alla regina. Tanto lei ha rifiutato la cruz di Savoia. E nessuno ha un appico a dia, che voglia ringraziarsi.
Si puo essa gentili senza essere appostati. Soggi angiva, aver saputo fino dal gaiuno innanzi cum la regina amaras la sua poesia, e specialmente la odi barber, cum aves espresso il desiderio di vederlo quando andava a Bologna, cum aves voluto gli fos proposto per la cruz del merito. Soggi angiva avergli essa parlato con molta cortesia del suo poesia. Tu intendi, prosciva, che dopo tutto quello che di mi del mi poesia e dello di barber avevano detto e scritto I consorti, quella lodi e quella attenzione mi piacero. Imparat un po', conaglia, a essere almeno educati, che in quanto a caper qualche cosa e tempo perduto. E credo che la regina abbia veramente capito dello di barber più assai che molti poeti e critici italiani. Ella è figlia di una donna sasson, ed è stata avvisata a leggere la poesia tedesca. Se sapessero I poeti del barcarolle e I critici del mandolinate che io scrivo che un mezzo per capire la mia di barber e conoscere la poesia tedesca. Ma tu intendi. I giornali che li dicono, dopo passanante, Carducci, il Carducci ha fatto el attentato sulla regina. Se la pigliano con la regina che lodò la odi barber. Arcangelo Ghisleri nella rivista repubblicana scrive un mucchio di insolenza e di ignorantagini e sipitagini. La perseveranza scrive che il sun dell'odi al che si vuol far l'evoluzione dalla monarchia alla repubblica. Oralio Safi. Lo riscontrai, dopo 2 mesi, la prima volta, il giorno che si vendeva l'ode, mi dis, prima di tutto, mi rallegro di cuore per la bellissima ode. Voi avete dato una nobilissima prova della squisitezza e gentilezza dell'animo italiano. Altro che ode barbara. Dopo tutto io sono contento di mi. Il Ghisleri aveva nel suo articolo mandato il Carducci a scuola di dignità dal Foscolo, scrivendo, fra l'altro, queste parole, che dia erblos degnoso cantore del grage nel vederlo buttete in pascolo alla folla cum un instrumentum regni. Il Carducci scrivermi, Ugo Foscolo non si contento di fare diversi berenici sulla viceregina, ma stia fo tanto di horas sul viso a quel povero bohonese che anche titolava di vigliacchi l'italiani, e mando I suoi versi a Milano perch fossero veggeti e approvati. La regione dal Carducci escludevano il più lontano sospetto di cortigianeria dalla composizione dell'ode, e chi lo conosceva non poteva aver avuto neppure l'ombra di tal sospetto, ma soprattutto la alta regione della villa composta stava, secondo me, questa. Gli accena in fine della lettera ad Achille Bisogni del 19 gennaio 1879, la regina è una bella e gentilissima signora, che parla molto bene, che veste stupendamente, ora non sarà mai detto che un poeta greco e giondino. Passi innanzi alla grazia e alla bellezza senza saluta. 47. Insomma io che vince il poeta fu l'eterno femminino.
Il suggerimento del lodi non avrebbe trovato l'animo di lui così disposto ad accoglierlo, esegli non avesse avuto piena l'alment della visione della regina nel breve passaggio di lei per Bologna. Scritta l'ode, senti più tardi il bisogno di spiegare l'origine, scris la bella prosa eterno femminino regale, pubblicata nella cronaca bizantina del 1 gennaio 1882. Ma il fatto che, perseguitando a credersi e proclamarsi repubblicano, il poeta con quella prosa muove I primi passi verso il suo ritorno alla monarchia. Oramai I metri barbari erano entrati nel patrimonio artistico del poeta, edigli, per allegandun la forma perfezionandol, the che innanzi seguitra a poeta ora in questi, ora negli antici metri remati, secondo che gli uni o gli altri gli parassi accordino alla forma organica con la quale I sentimenti e I pensieri poetici gli si andranno determinando nella mente. La seconda edizione dell'Ode Barber fu pubblicata nell'1878, con innanzi il mio discorso sui critici italiani e la metrica di Sod, la terza nell'1880 con la giunta di una bibliografia di alcune opere del Carducci. Quando questa assai, Igli aveva già composto alta quattro del più bel fra la nuovo di Barber, tut quattro nell'1879, saluto italico nel gennaio, pel chiaran nell'Aprile, per la morte di Napoleon Eugenio nel giugno, furai alla certosa di Bologna nell'agosto. La prime strofa dell'ode per Napoleon. Che remara non solo una del più bel fra la ode Barber, ma una del più bel lyric del Parnaso italiano, la scris fra me e l'altro all'università, letta ebni e giornali la notizia della morte del giovane principe. Cito, ando alla libreria Zaniscelli, c'is una carta di Aricchio. La considero un istant, si fis presta un giornale illustrato avere una figura della casa of Nac Bonaparte, e tornato a casa, fra la sera e la mattina seguente fini l'ode. Eni aveva cominciata un cialta, fra la quale fino dall'ate luglio 1878 marama. Che rimas incompiuta fino al settembre 1889. Tanto questa che saluto italico gli fiano ispirat dalla visitar gli fisa trieste punto nel luglio 1878. Capitolo 7 1878-1883, L'ode saluto italico. Visitare Trieste. Scritti per Guglielmo O'Burden. Il fanfula della Domenica. Il Carducci a Roma, il Carducci e il Preti. Enrico Nanchni. Il Bothwell del Swinburne e il Libraio Gubbon. Angiolino Sommaruga. I saloni gaili del Capitan Fracassa e la corte letteraria alla cronaca bizantina. Il Carducci e la cronaca bizantina. La domenica letteraria. La domenica del Fracassa. Arresto del Sommaruga. Opinion di Gandolin sul Sommaruga in America. Il Carducci al Consiglio Superiore dell'Istruzione. Vita del Carducci a Bologna dopo il 1870.
L'Acerat the Rovinas e the Cilario. Il Pasto del Mago. I 12 sonetti caia. La criticari sonetti. Il caia in presa. O al bel mar di triest, ai pogai, agli animi volat col nuovo anno, antici versi italici, neai del sol che san petronio impurpura volat di san Giusto sopra I romani ruderi. Salutate nel golfo Giustinopoli, gemma de Elistria, il verdi porto il leon di Muggia. Salutate il divin riso de Eladria fin dove pola I templi ostenta a Roma e a Caesarea. Poi presso Elena of ancor tradu popoli winkel man guarda, Araldo de l'arte de la gloria, in facia lo strania, che amato accampesi su el nostro suel, cantate, Italia, Italia, Italia. Elode saluto italico, qui appartengono questi versi, composta, cum fu detto, nel gennaio del 1879, fu pubblicata la prima volta nell'N4, 21 April 1879, della Giovine Trieste, giornale irredentista rivoluzionario, che si stampava a Roma. Con la falsa data di Trieste, e si diffondeva nel terroridente. L'autor attento in quello di un nuovo metro barbaro, in risposta a Paolo Fambri, che col nome di Molasu aveva fatto nel fanfula una critica molto spropositata della metrica dello di Barber. L'ode comincia, Molasu ringia. O antici versi italici, chio co el batter del dito seguo o richiamo I numeri vostri dispersi, come pi che el rorcosiun del percorso ram ronzando si raccolgono. Ma voi volat dal mio cua, com aquil giovinit dal nido alpistra uri premis firi, ec. Il Carducci rispose sempre così al criticirurgia nevoli. Ma questo, che riguarda soltanto la parte formale della poesia, era il meno, l'importante era la sostanza di essa, era il sentimento e lo spirito che gli l'avevano dettata, e l'importanza maggiore della forma stava in cio, che a portare il saluto della patria all'antic territalic ancora divise the lei, il poeta non aveva trovato messi più degni degli antici versi italici. Asterisk 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 il Carducci era, ed certo ancora in cua suo, un irredentista. Ne può non deplorare che la parola irredentismo sia oramai quasi cancellata dal vocabolario e dai cuori degli italiani. Gli scritti su Oberdan, gli ha raccolti e ristampati nel 12° volume dell'opera pubblicato nell'anno scorso, sono una farampagna del poeta all'Italia. Non mai cum ora fu vero il verso tanti volte rimproverato gli, la nostra patria e vil dot. E pur, di 17 anni fa gli sperava ben altro. E ben altro pensava quando nel luglio del 1878 andò, cum dicemo, a visita Trieste. Il suo nome, il suo patriottismo, la sua poesia erano ben note agli italiani del provincie irredente, onde egli riceve la una accoglienza entusiastica. Il giornale l'Indipendente annunziava l'8 luglio il suo arrivo con queste parole,
abiamother irai franoi elilista poeta Giosue Carducci, il quale, trovando sia Venezia Perugian di study, vol visita anche la nostra città. E 2 giorni dopo rendeva conto del banco col quale gli italiani di Trieste celebrarono il lieto avvenimento. Irai dopo pranzo, nella sala del Monteverde, un'elite di cittadini raccoglieva sia geniale banco, per festeggiare, ospis la società di Minerva, in otrio romano. Erano la rappresentate tutta la classe della cittadinanza, il nostro piccolo ma laborioso mondo artistico, la migliore notabilità del foro e della stampa, e le rappresentanze del più cospicuo associazioni liberali. Intorno a quel disco in otrio romano raccolse numerosi e cordiali saluti. Il saluto della giovine letteratura, ardent di nobile voleria nel cammino segnato dai grandi, il saluto della classe lavoratrice, in cui la febbre dell'avvenire si rattemprano fra il sudato fervore della ficine, il saluto di quella turgeste che lavora ispra. Che la fiducia che degli onesti e che la perseveranza che dia forti. In otrio romano di incrociarsi intorno a lui elevava cordiale al patria associazione e al nome venerando di chi ne propugno I diritti, udi, intorno a lui, la parola di quella concordia. Il vincolo più robusto e più bello tra la classe della nostra cittadinanza. E Giosue Carducci rispose con profonda commozione, con sentito affetto, rispose parole che non possono essere che dall'anima di un grande, che sent, che ama e che comprende. Alla sera due imbarcazioni di canottieri tendevano al molo San Carlo il poeta, per condarlo, in compagnia di alcuni dei partecipanti al banco, a fare una passeggiata in me, la mattina di poi una ristretta brigata di amici lo accompagnò a visitare la vicina Capodistria. Dove si rinnovarono le cordiali accoglienze. Aveva deciso di partire la sera, ma, cedendo al vive insistence degli amici, rimise la partenza alla mattina di poi. Quando partì, la stazione affollata di cittadini di ogni classe, ricattai a stringergli la mano. Igli era commosso. La sue ultime parole nel congedarsi the loro, fino, arrived assai presto. I sentimenti e I pensieri che la visitara Trieste suscitò e lascio vivi e incancellabili nel cuore e nella mente del Carducci sono adombrati nell'ode saluto italico. Ma proprio poi vimenti e feroci 4 anni appresso quando Guglielmo Oberdan, glorioso ma inutile martyr, salì il patibolo. Victor Hugo e Francesco Carrera avevano chiesto all'imperatore la grazia del condannato. Victor Hugo gli aveva detto, sciate grande, il Carrera. Sciate magnanimo. Il Carducci scrisse, no, perdoni il grande poeta, no, Guglielmo Oberdan non è un condannato. Egli è un confessor e un martyr della religione della patria. Times igli ando, non per uccideria, io credo,
per essere ucciso. Io gai in questa oscurazione d'Italia, CEUN punto ancora della sacra penisola che risplendi cum un ferro, ed la tua austriaca prigion, o fratello. Tut la memorie, tut la glory, tutti I sacrifici, tutti I martiritu, tut la aspirazione, tut la fede, se nosi raccold là, nella oscurità fredda, intorno al tuo capo condannato, per consolati, o figliuolo di Italia. O poesia di una volta. Kai potes pigliar il tuo cuore donna mangiare tutti I tapini della patria, si che il loro animo crescisse qualche cosa di degno alla fine facessero. O poesia di una volta. Kai potes, consolendati anzi mort con la vision del futuro, farti segno di rivendicazione. Tra intorno la immaginatura, battala sui cuori, gridando, svegliatevi, o dormenti nel fango, il gallo rosso ha cantato no, l'imperatore non grazierà. No, perdoni il grande poeta, l'imperatore di Austria, non c'è fa cosa grande, non farà mai cosa giusta. La giovine vita di Guglielmo o burden sarà rotta sulla forca, allora, anche una volta, sia maledetto l'imperatore. A giorni migliori, verranno, la bandiera di Italia sarà piantata su el grande arsenale sui colli di San Giusto, a giorni migliori, la potersi. Ora, Silenzio. 48. Così scriveva il Carducci il 19 December 1882 nel Don Society di Bologna. Il giorno di poi, Guglielmo o burden fu fucilato o impiccato questa mattina all'ore 9 in Trieste. Austriacamente natural. L'imperatore si affrettò a rispond così al poeta Francis, che lo sperava grande, al professor italiano, che lo invocava magnanimo. Austriacamente piuce natural. 49. 2 giorni dopo, Italiani, facciamo un monumento a Guglielmo o burden. Ma no, monumento. La lingua accademica di questa gonfia vuota mi ha tradito. Volevo dire, segniamo su una pietra, che resti, la nostra obbligazione con Guglielmo o burden. Guglielmo o burden si getta la sua vita, si dice, eccovi il penno. L'Istria dell'Italia. Rispondimo, Guglielmo o burden, noi accescimo. Alla vita alla morte. Riprendemo Roma al Papa, riprenderemo Trieste all'imperatore. A questo imperatore degli impiccati. 50. Nell'ia suar il Carducci sperava che il volontario martirio del giovine triestino non sarebbe stato inutile. Il 27 luglio del 1885, ad un telegramma dell'Indipendent, che portavagli in cania, duffagli era a villeggiare. I saluti gli auguri di Triestini pel suo genit liaco, rispondeva così, cari signori, six ringrazio. In mezzo secolo che ho vissuto vidi gran cose. Mi sa mail pe mia nemici, mas pro di campere almeno altri 16 anni,
e contu di vederir ancora cos bellissime, vedel e faran parti, non maestro, ma compano e fratello anziano della nobile gioventù che ama la patria. Ora e sempre vostro Giosue Carducci. Ecco perciò dissi che di 17 anni fa sperava ben altro. I 16 anni sono passati, ma la sola cosa, certo non bellissima, che ha potuto vedere è stata la conferma per altri 12 anni della triplice alianza. Il poeta stava arrivando la bozza dei suoi scritti su Burden, raccolti nel volume 12 dell'opera, e il ministro Zainardali fermava l'anno over e più lunga rinunzia alla rivendicazione di Trento e Trieste. Abbandonamo il malinconico argomento e tornamo a parlare di poesia. Il 24 agosto dell'anno 1879 il Carducci mi scriveva, ora ho il pensiero a finire mi potendo l'ora, poi dello di barbara ne ho in mente unch parecchi, si sapro temperir e fond ben la immagini I concetti con la forma regolare e chiara. Spro che quilch cosa di ibnovera furai. Nell'anno seguente viva, non più finito l'ora, ma compost alta quattro nuovo di barbe, la madra, gruppo di Adriano Cessiani, nell'April, una sera di San Pietro e Sogno di Estate nel Luglio. L'ode Giuseppe Garibaldi nel novembre. Nel luglio dello stesso anno 1879 Ferdinando Martini fondò il Fanfula della Domenica. Cosa bella mortal passa e non dura, dis il poeta, e si sapeva anche prima. Non e quindi a meravigliare il bel fanfula della domenica del Martini durò poco più di 2 anni e mezzo, ma finch durò fu un piaceria. Ogni buon italiano, più o meno amante di letteratura, più o meno desideroso di istruirsi e di procurarsi con poca spesa uno svago intellettuale, poteva ogni domenica che Dio metteva in terra, svegliandosi alla mattina e uscendo di casa, comprarsi con la tenue moneta di 2 soldi 4 grandi pagine, Italia, con 4 soldi. 8 pagine di scritti, avere distillato il mglio di cio che producevano settimanalmente I migliori letterati di Italia. L'ingegno facile elegant simpatico del Martini aveva saputo raccogliere intorno a se disciplinare l'opera dei più valenti scrittori del tempo, dando al giornale un'impronta di serietà e di agilità che contentava I gusti più difficili. Il Martini naturalmente cercò il Carducci, e il Carducci fu uno dei più assidui scrittori del Fanfula della Domenica. La ode barbara alla certosa di Bologna, poi il Chiarin, la madra, Sogno di Estate, una sera di San Pietro, all'aurora, ed altasia poesi, fra la quali quella per il processo fada, vidro per la prima volta la luce nel giornale del Martini, e parecchi pros, la polemica colda zerbi su Tiballo, 2 scritti sull'Ariosto, quello sul litera, ed altri. Il Fanfula della Domenica mi conduce dia quilch parola degli altri giornali letterati sbocciati a Roma intorno a quel tempo,
del relazioni che eb con essi, con uno specialmente di essi, il Carducci, e del gite di lui a Roma Mario Mengini ero affermando che il Carducci visitò Roma la prima volta nell'estate del 1872. 51, forse, per una facile confusion di ricordi, scambio il 1872 col 1874. Ma quella del 1874 fu una visita per modo di idea, poiché, non potendo trattenersi che poscio, il Carducci vide soltanto il Pantheon, il Coliseo e la terme di Caracalla. Così mi disegli stesso, ed agiance, San Pietro lo lasciai il Papa. La vista di quei monumenti, per quanto fugace, dove certo fargli grande impression, ma l'impression non si traduce per allora in fantasmi poetici bisognosi di fissarsi immediatamente nella strofa nel verso. Revide poi la città 3 anni dopo, nel marzo del 1877. E quella fu la vera prima sua visita a Roma egli la vide allora a suo agio, in compagnia di un amico, che la conosceva a palmo, Domenico Nolli, e la vista gli suscitò tal un tumulto di sentimenti e di idee, che tornato a Bologna scrisse nell'April la 2 di Barber. Nell'annual della Fondazione di Roma, e dinanzi al terme di Caracalla. Salve di Roma. Chinato ai ruderi del foro, io seguo con doli lacrime adoro I tuoi santi vestigi, Patria, Diva, Santa Genitrice. Visitando I gloriosi avanzi della città immortale. In compagnia dell'amico, vedeva in ogni sasso in ogni ruderia rivivere dinanzi agli occhi suoi un pezzo della storia di quel gran popolo che gli aveva acceso nella fantasia, fin da ragazzo, quelli che rimasero poi sempre I più alti ideali della sua vita. Molti poeti, specialmente stranieri, hanno sentito la poesia di Roma antica, nessuno, credo, ha sentita ed espressa così profondamente, così altamente come il Carducci, perché nessuno ed alto come lui il concetto della città fatale, nessuno eb, come lui. Piano il cuore la mente della grandezza e della gloria di lei, nessuno crede, come lui, che, tornata ad essere la capitale d'Italia, ella dovesca la sola virtù del suo nome del suo memorie far erge la patria alla dignità dei suoi antici destini. Nei giorni di quella prima visita del Carducci a Roma, trovandosi egli una sera al caffè del Parlamento, in compagnia dell'amico Nolli, questi gli disse, accennando un signor piuttosto vecchio, che seduto ad un tavolino dirimpetto consumeva una quantità di sirini per accendere un sigaro, che gli rimaneva sempre spento fra le labbra, non conoscet quel signor là. No. E il prete, volet che six presenti. Volentieri, el ho vegeto alcuni anni sono a Firenze, ma ora non lo avrei riconosciuto. I due missi si alzarono, e avvicinatisi al tavolino dinanzi al quale il vecchio bardo sedeva, lo Nolli fece la presentazione. Davvero,
questi il professor Carducci. Fis il preti, rallegrandosi tutto, o come sono contento di conoscervi. Bravo, bravo. Sedetevi qui accanto a me, e come il Carducci si fu seduto, agiance, ma sapete che voi avete composto alcune poesie sotto le quali io metteria volentieri il mio nome. Con queste parole il vecchio bardo crede di aver fatto al Carducci il più grande elogio possibile, e il Carducci con una modestia sincera, che oggi non è più di moda, si ten onorato di quelle parole, e ringrazio con effusion. Dopo il 1877 il Carducci tornò a Roma ogni anno, spesso più di una volta, dategli un'occasione dalla donnes della giunta per la licenza liceale del collegio degli esaminatori, di cui faceva parte. Due volte si venimmo insieme, e mi ricordo che fra le cose che vol sempre vedere e riveder erano le terme di Caracalla e il Gianicolo. Se io abitassi a Roma, mi diceva una mattina mentre salivamo il col famoso, vorrei trovarmi una casa quassù, per contemplare la posizione fatale della divina città. Nell'1880 venne stabilirsi a Roma Enrico Nanchini, nell'1881 si venne Angiolo Sommaruga, il più vecchio amico del Carducci, e il nuovo editore dell'opera su. Vennero entrambi a cercarvi lavoro. Quando dopo il 1860 gli amici pedanti si dispersero, condotti ciascuno dai casi della vita in una città diversa, il Nanchini aveva già lasciato Firenze, per cominciare la sua via crucis di preceptor privato in case patrisi, la quale via crucis durò, con qualche breve interruzione, e qualche vano tentativo di ascern, più di 20 anni. Non so se per effetto di essa, o anche un po' per la natura sua, egli, che aveva cominciato giovanissimo a scrivere, e a 20 anni aveva già pubblicato diversi, in quel lungo periodo che abbraccia tutta la sua giovinezza e la virilità non scrisse non pubblicò quasi niente. I soli scritti da lui pubblicati sono, credo, l'articolo su Roberto Browning nella nuova antologia dell'Uglio 1867, e alcune appendici letterari nel giornale politico l'Italia Nuova fondato nell'1870 da G. Barbara e Dieto dal Bargoni, giornale ch eb posci mesi di vita. Il povero Nanchini, che aveva fondato grandi springs sopra di esso, la vide sul più bello sfume, e più un cumulo di circostanze, al quale non fu estranea una certa sua irresolutezza, non gli fu possibile trovare un posto nel schiolo in qualche ufficio pubblico in quegli anni dall'1860 all'1880, né quali tanta gente che valeva meno di lui submettersi a posto. Se la condizione di preceptor privato gli criva molti legami, gli lasciava tuttavia assai tempo da leggere e studiare per conto suo, e gli forniva mezzi da comprarlibri. Ed egli, questa era la sua grande felicità, ne comprava e leggeva continuamente. Era un lettore appassionato, instancabile, un vero divoratore di libri.
Edira un po, cum il Carducci e cum me, Biblia philo e Biblia main. Un libro nuovo di Victor Hugo, del Browning, del Swinburne, lo teneva in catenato per or ed or, facendogli dimenticare ogni altra occupazione. E l'aspettazione di un libro nuovo era per lui una febbre. Ne citero un esempio. Iglia viva nel maggio dell'1874 ordinato al libraio Gubbin di Firens due copie del Bothwell del Swinburne, una per se, una per me. Il 13 Giuno mi scrive, caro Chiarini, apri l'orecchio al mio annunzio, odi, inorridisci. Irai sera entre I così en flanant the Gubbin. Vedo là sul banco un bellissimo e grossissimo volume legato in tela celeste. Attratto da una corrente magnetica, lo prendo, e leggo, Swinburne's Bothwell. Ma dunque seggia il Bothwell. Ha questa copia sola. Oh, una settimana che questa era venuta per la posta per M. A. Russell, ma non el ha voluta perché una pagina rotta. Dove? Guardi qua. Infatti, non una, ma due pagine son lacerate, e manca il pezzo stampato. O che nefadi questo volume. Lo rimando all'editor, ho già scritto. Costa. Liri 24, e il 20% di commission. Mi lo dia per 20, e lo prendo io così come, non posso, perch l'editor deve sapere, vedere, avere una lesione e Scappi, per non offrigli 24, 30, 40 liri, quel che voleva. Il cane Gubbin mi det parola che al più tardi il 30 Giuno avremo la due nostra copia commiss. Io sogno di questo libro finch non el ho dot. In che 20 e più anni e facile immaginare quanto il nunchni les di libri italiani, francesi, inglesi e tedeschi. Della lingua e letteratura Francis ed inglese divano in breve assolutamente padrone. La letteratura tedesca la conosceva fino da giovane nel traduzioni italiani francesi. Poi studio anche la lingua, tanto da poter leggere gustare nell'originale il Heine ed altri poeti meno difficili. Come perch in questo lungo periodo di tempo, nel quale venne accumulando tanto materiale di cognizione sul letteratura modern, quasi sconosciuta in Italia, gli mancasse l'occasione la voglia, o l'una e l'altra insieme, di scrivere e pubblicare, io, cum gia accennai, non saprei dire esattamente. Forse gli bastava la felicità di poter leggere e studiare per se, e comunicare la felicità sua con qualche amico. Ma finalmente nell'1880, a 43 anni, finita l'educazione dell'ultimo suo alunno, il principe di Caramanico, un giovane che fa onor al maestro, bisogno prendere una risoluzione, edigli la pris, ed eroica, si amoglio il 27 ottobre Firenze. I primi di novembre mis casa a Roma, deliberato di vivere del suo lavoro di scrittura, che cominciava, si può dire, allora.
che lo spins alla risoluzione eroica fu il Martini, offrendogli una larga collaborazione nel fanfula della domenica. Il Martini aveva conosciuto il nonché fino dalla primissima gioventù. The ragazzi erano stati a scuola insieme, gli era sempre rimasto amico, ed apprezzando giustamente l'ingegno e la cultura di lui, aveva subito capito che sarebbe stato un collaboratore prezioso per il suo giornale, nes inganno. Il nonché fu uno degli scrittori più assidui del fanfula della domenica, scrisse poi anche in altri giornali e nella nuova antologia, e I suoi scritti piacquero molto, e lo fecero ben presto conoscere. Pres casa in via Goeto, si sentiva bito di stare a Roma. Dove vedeva quasi ogni giorno il Martini, e, tutte le volte che si capitava, il Carducci, e dove fece in breve molte conoscenze, quella del D'Annunzio e del Sommaruga, fra l'alta. Che era e che cosa voleva a Roma Angelo Sommaruga. Lasciamolo dire a Gandolin. Che lo conobbe bene, e che era in grado di giudicarlo. Correva, scrive Gandolin, il fortunato e singolare periodo dell'abrazo nell'arte, misti, barbella, tosti, D'Annunzio, la pittura, la scultura, la musica, la poesia. Quest'abrazo aveva allora il suo sonacolo naturale in quella brutta e simpatica sala del Capitan Fracassa, che il pubblico era nota, o piuttosto ignota, sotto questa pomposa denominazione, I saloni gaili. Che saloni gaili, che poi erano una sala soltanto, di pochi metri quadrati, raccoglievano spesso le più note celebrità contemporanee. Giovanni Prati, Pietro Casa, Paolo Ferrari, Giosue Carducci, Alindo Guarini, Enrico Panzacchi, Francesco de Renzis, Ferdinando Martini, Anton Giulio Barilli, Aurelio Costanzo, Mario Rapisardi, Leone Fortis, Matilde Cirel, Girolamo Rovetta, Gabriele D'Annunzio. E una scira infinità di artisti, dal Barabino al Ximenez, dal Gaia al Moral. Tutti sono passati per I saloni gaili. Certo fiano l'invidiati saloni gaili che consigliarono il Sommaruga a istituire qualche cosa di analogo. Una mattina, mentre stavo, solo, a quella scrivania che rappresentava l'autorità del direttore, e che poi era di tutti, vidi entrare, lungo, spettrale, con quel sorriso strano che metteva in mostra I denti superiori assai sporgenti, Angelo Sommaruga, che, con l'ombrello in mano e il capello in testa, si buttò a sedere sopra una poltroncina molto bassa, occupando così, con la gettata del gam, e la proiezione di piedini enormi, quasi tre quarti della fisiò. Egli cominciò a parlarmi, con quel suo gergo italo-meniano, di un certo suo progetto di fondare una casa editrice, con la base di un gran giornale letterario, e a proporre delle combinazioni, scambio di articoli, premi agli associati, reclame commune, e via dicendo, col Capitan Fracassa.
Cul progetto del quale mi parlava assai vagamente era in vis maturo. Il sommaruga si impadroni dell'abrazo, e pris in affitto, al canton di via giù Macelli, cul mezzanino che doveva diventa la famosa redazione della cronaca bizantina. L'abbrazo popolo di disticii di pupazzi l'aperti, il tosti andò a canticchiarvi sul pianoforte la sue canzone montanaria. E finalmente il sommaruga pot vantarsi di aver I suoi salani gaili, giocondati dalla presenza canonica di Adelmai, la stupenda mamma che doveva essere, perdono, o signora, la vittoria colonna di quella corte letteraria. 52. Non so se I salani gaili della Bizantina sargassero in tutto e per tutto quelli del Capitan Fracassa, so che nella corte letteraria giocondata dalla presenza canonica della mai, primeggiavano il D'Annunzio, lo Scarfoglio, Giulio Salvadori, Cesario Testa, Papilio Unculus. E so che quando trovavasi a Roma, 6 era assiduo il Carducci, il quale aveva fatto soltanto qualche rara apparizione al Capitan Fracassa. Quando egli capitava alla Bizantina, tutti gli minori della corte sommarufiana gli si stringevano intorno rendendogli omaggio come sovrano. Ancilnanchni basico, credo, gli uffici della cronaca bizantina, ma, come il Carducci, non vidi nulla, non capi nulla del lavorio tenebroso che la si faceva dalla gente che voleva riuscire a qualunque costo, con qualunque mezzo. Il sommaruga. Prima di venire a Roma attenta all'attuazione dei suoi progetti, aveva stimato opportuno assicurarsi la cooperazione del Carducci. Era per questo ifto andato a Bologna, e presentatosi al poeta, gli aveva parlato della fondazione della cronaca bizantina e chiestagli per essere articolai e poesi con profità di larghi compensi. Il Carducci, sempre disposto ad aiutare l'operosità coraggiosa e l'ardita iniziativa, aveva accettato l'offerta e promossa l'opera sua. India poco l'editore il poeta arrivedutisi a Roma confermarono il patto stretto a Bologna. E il 15 giugno del 1881 uscì il primo fascicolo della cronaca bizantina, portante per motto nella testata due versi del Carducci, impronta Italia domandava Roma, Bisenzio la han dato. Ed event inquadrata nella prima pagina l'ode Barbara, regione metric. Il giornale era di gran formato, a 4 colonne, in rosso e in nero, con grandi fregi e molta pretensione di eleganza tipografica. Aveva fra I collaboratori, oltre gli della corte sommarufiana, il Guarini, il Panzacchi, il Cesario, il Pasquarella, il Fontana, il Mantovani, il Pascoli, il Guarnerio, il Nanchni, il Mazzoni, il Flores ed altri. Il Carducci died alla Bizantina nei primi 18 mesi, Giugno 1881 December 1882. Non meno di 12 poesi e 15 scritti in presa, nei 2 anni successivi, 1883–84, 5 poesi e 6 articoli,
e died all'impresa editoriale tra volumi di confessioni e battaglie, un volume di conversazioni critiche, e gli opuscoli eterno femminino regale, caia, I famosi sonetti, chebo dal Sommaruga non meno di sia edizioni. In capo a 2 anni la cronaca bizantina aveva raggiunto una tiratura di 12.000 copie, così almeno dicevano gli annunzi sommarifiani, e il Sommaruga aveva inondato il mercato librario di una quantità di libri di sua edizione, alcuni dei quali avevano avuto una fortuna straordinaria. Tutto dunque pareva procedere gonf. Ma che troppo tira, la corda si strappa. 5 mesi prima che il Sommaruga lanciasse la cronaca bizantina il Martini aveva abbandonato il fanfulo della domenica, e fondato la domenica letteraria, portando con essi il nucleo dei suoi vecchi collaboratori, alcuno dei quali, fra gli altri il Nancini, per seguidolo rimase anche il fanfulo. Questo fu il segnale della dispersione del forze, e il principio della fine dei giornali domenicali. Nell'agosto del 1883 il Martini lasciò anche la domenica letteraria, la quale, passata nelle mani del Sommaruga, andò a poco perdendo terreno. Giosue Carducci 6 seguitasse scriveria per tutto il 1883, e la disse anche un paio di articoli nell'84. Quando io nel novembre 1884 venni a stabilirmi a Roma, il Sommaruga offriami, per mezzo del Carducci, la diazione di quel giornale con un largo compenso, ma io rifiutai. Accettai in vista di dirigere la domenica del fracasso, che I proprietari del fracasso quotidiano avevano stabilito di fondare, per far concorrenza agli altri giornali domenicali. Ma perché la concorrenza avesse probabilità di riuscire vittoriosa, si volevano quattrini, e questi non si erano. Intanto il Sommaruga per l'avidità di un guadagno momentaneo, scrive Gandolin, e las mania morbosa di reclame, si lasciò prendere in quell'ingranaggio di odio e di scandali che fiano la forca cordine dello sbarbro, e fu quello il segnale della decadenza. Sabina avesse tentato di puntellare su imprese mediante un giornale quotidiano, organizzato con una certa serietà di intenti e di propositi, il Nabab. 53. Passarono pochi mesi, e la cronaca bizantina, n. 5, 1 marzo 1885. Annunzio quell'mente Angelo Sommaruga dopo aver passato in Gaia comitiva l'ultima notte di carnevale al veglione del Costanzi divertendosi. Non pria adagiato fra le morbide coltri, odorate di sovi saprign fragrans, si vidas apparia innanzi, col mandato di arrestarlo. Un esercito di alti e bassi agenti di polizia. Soggiungeva la cronaca che l'accusa sotto la quale il Sommaruga veniva arrestato era di tentativo di ricatti, ma I letteri stessero per tranquilli, che Angiolino sarebbe uscito ben presto dalla durissima prova di terzo da ogni magia. In vis, finito il processo,
il Sommaruga, per quanto deterso, stimo prudent di andare a prendere una boccata di aria in America. Quando egli l'Italia, scrive Gandolin, non posci dissero, vedret che laggiu lavorire sul serio, e fare fortuna. Dopo tutto un gran lavoratore, e avrà potuto adesso convincersi che il più fruttifero di lavori è sempre il lavoro onesto. Ma Gandolin, che non era di questa opinion, soggiunge, che il però fare sempre del peria, e non succedere mai che un fico faccia dell'albicocche. Andato in America, Angiolino fece il Sommaruga. 54. Inutile dire che il Carducci nella sua grande e ingegno bontà, non sospetto mai che la cronaca bizantina service di copaccio, cum di scandalin, are non delicati manighi del Sommaruga. Inutile dire che disapprovo altamente e francamente il Sommaruga dell'aver accettato la compagnia dellos Barbaro per la pubblicazione del Folklore, e che fu ben lontano dall'approvare tutta la letteratura di che l'abbraccio forte e gentile infero la cronaca bizantina e la alta pubblicazione. Sommarifion. Ma, anche condannando il Sommaruga la dove non poteva scusarlo, il Carducci non gli fu mai giudice molto severo. La domenica letteraria passò dal Sommaruga alla tribuna e andò sempre di male in peggio. La domenica del fracasso vis poco più di un anno. Dal 28 December 1884 al 14 febbraio 1886, ma la sua vita breve non fu affatto ingloriosa. Comincio pubblicando nel primo numero la magnifica ode del Carducci presso l'urna di Percy Bysshe Shelley, e finch vis. Fu l'unico giornale domenicale al quale il Carducci di suoi scritti. La died alta otto poesi, sia tut quella che compose nell'1885, e set scritti di presa. Nell'1881, con decreto regio del 12 maggio, il Carducci fu nominato membro del Consiglio Superiore della Istruzione. Il Baccelli, allora ministro, aveva riformato il Consiglio, anche per cio che concerne la nomina dei consiglieri, la quale, per effetto della riforma, si facevano per una metà dalle facoltà universitarie, per l'altra metà dal ministro. I nominati duravano in carica 5 anni, e non potevano essere rielatti se non dopo un anno di interruzione. E notevole come questa prima volta, la alta successive nel quale il Carducci entrò nel Consiglio, non entrò mai per elezione del facoltà, ma sempre per nomina del ministro. E quelli che lo videro all'opera attestano come gli fosse diligente e scrupoloso nel disbrigo degli affari che gli erano affidati. L'ufficio di consigliere gli diede occasione di recarsi anche più spesso a Roma e a Roma passava quasi tutto il giorno a lavorare al ministro della istruzione nel biblioteca. La sera poi andava a godersi un po' di riposo e di svagoni e salini gioielli del Sommaruga. Questa, di prendersi un po' di svago la sera, era,
Chia lo sappiamo, un antica abitudine del Carducci. Questa abitudine alta che aveva the Firenze pisto a portita Bologna, non erano mutate, o di poco, dopo il 1870, quando, cum accennai, aveva fatto qualche relazione più stretta con alcuni diacolei. La sua vita era rimasta supergia la medesima, ed era questa, la mattina, appena alzato, prendeva una tazza di caffè, che si faceva portare in camera, indi passava nel suo studio a lavorare. A mezzogiorno si sdigiunava con una tazza di cioccolata o d'uova, e riprendeva subito il lavoro, il quale durava fino verso le 2 nei giorni che aveva lezione, e fino al 5 o le 6 negli altri giorni. Nei giorni di lezione stava chiuso nello studio più rigorosamente del solito, per prepararsi, e non voleva essere disturbato per nessuna ragione. Un po' prima del usciva di casa per andare all'università, dove la lezione durava sempre più di un'ora. Cio fino a tutto il 1875. Dopo, avendo nel dicembre di quell'anno, con decreto ministeriale de 19, avuto l'incarico dell'insegnamento della storia comparata del letteratura neolatina, la lezione diventò di 2 fisso 2 lezioni di seguito, una di letteratura italiana e una di storia del neolatino. Ascendo dall'università per andare a casa, o alla libreria Zaniscelli, dove di solito capitava tutti I giorni, era spesso accompagnato da alcuni scolari, per quali la lezione seguitava, strada facendo, finché lasciavano il professor. Verso la sera andava a pranzo, ed era tutto lieto quando si aveva qualche amico, al quale fare assaggiare una del suo bottiglie prelibate. Ne aveva la cantina ben fornita, e ne compiasva. Dopo quello di libri, era l'unico lusso che si permittis, e che non gli costava granché, perch duro degli anni a farsi da il vino in casa, e molti di quella bottiglia gli erano regalate. Dopo pranzo, verso le 8, usciva a prendere il caffè una boccata di aria. Fra il 1876 e il 1880 soleva andare al caffè de Grigioni, dove per lo più incontrava Ugo Brilli e Severino Ferrari, due degli scolari suoi ai quali era più affezionato, e che gli erano affezionatissimi, talvolta, ma raramente, qualche collega. Preso il caffè fat 2 chiacchiere, usciva di nuovo a passeggiare, e la passeggiata aveva sempre per meta ultima la bottiglieria Rovinesi, o Celerio, o qualche piccola osteria fuori di porta. Che, bevendo, I convenuti facevano spesso un po' di lettera, per lo più si leggeva un classico italiano, talora anche latino, e si parlava di arte e di letteratura, raramente di politica. La politica turbava quasi sempre la serenità del Carducci, e finiva col farlo inquieta. A questioni, che solevano durare un paio di ore più, capitavano spesso altri amici e conoscenti,
Ricordo alcuni di quelli che si ho vegetati io stesso quando ero a Bologna, l'avvocato Antonio Rista, l'avvocato Barbanti, Luigi Lodi, Gino Rocci. Quilch sera che il professor, cum lo giamavano, era pudibunu more del solito. Divertivasi scherzare satireggiando contro I letterati più o meno famosi che non gli andavano a genio, o che gli avevano dato qualche fastidio, e gli altri, specialmente il Brilli e il Ferrari, gli tenevano bordan. Il Ferrari aveva dato al Brilli il sopranome di mago, celebrando la gesta di lui in un poema, che non finiva mai, e che credo non sia stato ne sarà mai finito. Di allora in poi il Carducci chiamò sempre il Brilli col nome di mago, o magato, e questo nome dava spesso occasionare suoi scherzi. Una sera di ottobre dell'1879 la solita piccola comitiva trovavasi alla solita ora alla bottiglieria Rovinesi, e il Brilli, o avesse appetito, o non gli piacesse risciacquarsi lo stomaco col solo vino, c'è qualche cosa da mangiare, e gli portarono dei biscottini. Il Carducci, ridendo e ammirando l'appetito del Brilli, c'è un pezzo di carta e una penna e scrisse, il pasto del mago. Il mago ha vinto. La pancia e digwazando ha trepassato gia, poi disdegnoso gita via la lancia, si tra il naso, e brontola, plat. Datami, grida, a consolami il cuore, datami un piatto almen di confortani, the immolaci nel vin dal bel calor, confortani, voglio, non biscottini. I biscottini un barberesco nome che ai tempi degli ero non risano. Ecco. Il gran solio piglio per la ciome, per farmi lume al mio nome lo du. E si pone alla mensa. Il sol brilla a lui dinanzi come un lumicino. Il nome a lui del bel vin rosso sprilla, gli porta la rotonda patondino. E I mangia I confortani. E mangia, e mi sazio non pa, confortani non sun gli appennini, vino non chei bev, e un rosso ma. E il rosso ma del sanctia si altrani giganti chei trafis edabat. E bev, e sempre ha set, e bev, e dice. Ancora un po, sento del caldo. Piglium du comet, un ventiglio pel fresco ne ferro. E mangia. Non son biscottini, non gli appennini sono, el son ossa de suoi nemici filistini, a cui crudely invidio la fossa. E la fe tricerere machineria, ed impastere chiosir la fe a fuoco lento. Esso de no gride sotto I suoi denti, e dicono, mus. Scritto dinanzi al pasto del mago nella bottiglieria Rovinesi all'8 3/4 del 21 ottobre 1879, dell'era della servitù. Dal povero rapsodo Giosue Carducci. Dopo questi scherzi innocenti il Carducci, accompagnato dagli amici, tornava a casa allegro e contento,
giunto al portone del palazzo Rizzoli, dove allora abitava, si faceva dia sereni, e non enia viva, e non enia viva quasi mai, e priva facendosi lume the saliva la lunga scale, finch arrivato al suo quartiere, dove tutti quell'ora dormivano. Accendeva la candela che trovava al solito posto nella stanza di ingresso, e andava in camera, dove, messosi in letto, aspettava il sonno leggendo qualche pezzo di classe ai suoi preferiti. E la mattina di poi ricominciava la solita vita. La poesia pubblicata dal Carducci nei giornali domenicali nella cronaca bizantina non fino la sol the lui compost in quel periodo di tempo, di circa 6 anni, dal 1879 al 1885. Oltre la odi barber per Eugenio Napoleoni e Garibaldi, pubblicate dallo Zanichelli nello stesso anno 1880 in cui fino compost, oltre l'ode Barbara per la nos della figlia Beatrice, pubblicata in alcune copie distinte del volume La Poesia Barbara nei secoli XV 16 offertagli amici, Bologna, Zanichelli 1881, l'ode Vittor Hugo, Bologna. Zanichelli 1881, pure di quell'anno compose, nell'April campo di Roncisville, trages nel Gaiuno l'ode di Platon sulla lirica, poi nel Maggio del 1883 mando fuori, editi dal Sommaruga, I 12 sonetti intitolati Caia, nel luglio del 1884. Essendo a Genova, penso sul luogo pochi giorni dopo compose cormia l'ode Barbara Scoglio di quarto, che per allora rimas inedita. Eni aveva pensate voleva compon altro, voleva finern alter ancora cominciate the un pezzo, fra la quale marama, cominciata, cum sappiamo. Fino dal luglio 1878. Ari sonetti caitico un po la sorte del primo di Barber, chasio la critica size bizzarri sopra di con un amasu di stupidaggini. Eni fra I critici mancarono uomini autorevoli, basti citare il borni ed unmt. Nel quale il Carducci sospetto nascondersi il senatore Tabarini, ma poi sapessero un conservatore cattolico a lui affatto ignoto. Cio che fis perdere la staffari critici fu la preoccupazione politica. Mentre il Carducci non aveva avuto che un intendimento artistico. Quello di tenta col vecchio sonetto una rappresentazione rapida e breve di avvenimenti storici, senza mistura di elementi personali, ed aveva scelto come materia cio adatta I più terribili episodi di quel tragico momento della rivoluzione francese che fu il 1792. I critici volro in quella rappresentazione puramente oggettiva vedere espressi I sentimenti di lui poeta e lo accusarono perciò di aver fatto della lirica partigiana, complice dia saci fuori della plebe dia sofismi dia demagogi, lirica e retorica repubblicana. E tanto la preoccupazione politica li accico,
che lunds attribi al poeta la parole de lui mes in bocca al feroce paracchiere che fis ossa nostrasio del corpo della principessa di Lamball. Passata la piana degli spropositi, tutti poi riconobbo che il Carducci coido dei sonetti tento e vince una prova non meno ardua di quella tentata con la odi barbe. Non che nei sonetti non fos qua la quilch durezza e quilch scorsio un po ardito, ma ancin quest duras e in questi scorsi stava la efficacia della rappresentazione. La critica nevoli ebbo poi la virtù di ispirare al Carducci una del suo prose più belle, la presa del caia. La scrisse Bologna nell'agosto dello stesso anno 1883 in cui aveva composto I sonetti, e mi la les nel settembre alla Molina, in campagna di Lucca. Mi ricordo ancora l'impression singolare di quella lettera, alla quale assistiva il buon Carlo Bevilacqua, genero del Carducci, morto poi così immaturamente nell'1898, e quilch altro, che non ricordo bene. Stavamo davanti a una piccola finestra che dava sui campi. Bench settembre, faceva ancora assai caldo nella campagna lucchis, e l'aria che per la finestra aperta penetrava nella stanza, bench temperata dalla verde frescura degli alberi di fiori, era per sempre l'aria di estate. Ma tutti attenti alla lettera, che fin dal prime pagan si aveva afferrati e si teneva incatenati, non sentivamo il caldo. La finezza e la serena superiorità della critica, che poneva e risolveva le questioni storiche estetiche con la sicurezza di chi ha subito vegeto gli errori e il lato debole degli avversari, il tono, ora serio, ora scherzevole, ora sarcastico della discussion, la discrezione e la digressione, vive, fresque, umoristiche, onde quella era intramezzata e rallegrata, e la voce calda e animata del Carducci che dava risolto e rilievo ai chiaroscuri di quei periodi limpidi, scintillanti, trascinanti. Si fecero passare giù che durò la lettera, senza che quasi se ne avvidissimo. Quando rilessi poi stampata quella magnifica presa, mi fece anche maggiore impression, poiché l'autore six aveva aggiunto alcuni dei pezzi più belli, come la chiusa e la digression sulla campagna toscana del Valdano. I critici, per quanto mi ricordo, stettero zitti come olio. Capitolo 8 1881-1888, Matrimonio della figlia Beatrice. Il Carducci alla Molina. La gatta nonista del suo onglio. Chitarra Volterra. Il banchto alla Società Democratica e il banchto al Collegio degli Scalopii. Visitare San Gimignano dal Beltorre. Sommaruga vuol la mia pelle, e non mi la paga dot. Edizione definitive del Paese, Juvenilia, la via Gravia, Gambi edipati nella Collezione els Varianes Iniziali. Confessioni e battaglie nella edizione Sommaruga. Nuovo di Barbe. Posto di Ispettore Generale degli Studi Classici. Elode Scolio di Quarto.
disturbo nervoso. Peregrination meremina. Debolezze e vertigini. Il Carducci in carnia. Candidatura alla deputazione nel Collegio di Pisa. Davanti a San Guido ed Alta Poesi. Publicazione del Rime Nuove. La cattedra dantesca a Roma, Dante e l'Italia Ufficiale. Rifiuto della cattedra dantesca. Discorso su Dante all'Università di Roma, discorsi su Giorfreudel e sullo studio di Bologna. Il Carducci amadissimo nell'agosto 1888. Dichiarazione nel resto del Carlino. Nella fine del capitolo precedente ho parlato della Molina e di Carlo Bevilacqua, e un po' avanti accennaiolo del Carducci per la nos della figlia Beatrice. Torniamo un po' addietro, e ricolleiamo con quelli accenni la fila del nostro discorso. Beatrice, la figlia maggiore del Carducci, andò sposa il 20 settembre 1880 a Carlo Bevilacqua, appartenente ad una famiglia di agricoltori lucchesi, che aveva suoi possedimenti alla Molina, dove dimorava, coltivando the la sua terra. Uno de figli maggiori faceva il notaio a Lucca. Carlo, lauratosi in matematica Pisa, aveva preso la via dell'insegnamento, ed era professor nei licei governativi. In uno di questi aveva avuto preside Ferdinando Cristiani, che gli fu occasione mezzo a conoscere la famiglia Carducci. Da chi il matrimonio suo con la Bice. Professor nell'1880 al liceo di Arezzo, fu nell'ottobre del'1881 trasferito a Livorno nel liceo presidiato da me. Nell'agosto di quell'anno 1881 il Carducci andò alla Molina a fare la conoscenza della famiglia del genero, e la si trovò così bene, che six tornò poi nel settembre del'1882 e del'1883 a passare una parte del vacanze autunnali. Il 9 agosto del'1881, invitandomi ad andare a trovarlo, mi scriveva, che gent'bna, semplice, laboriosa, mi perché mi rifaria fra questi vecchi onesti e diretti e faticanti, fra questi giovani robusti e modesti lavoratori, fra quest d'un buone scieti che parlano così bene, fra questi bambini che alla carenza vanno scalzi. Quanto pagare essere undi loro e non essere io? Io, se il mio infame nonno non avesse potuto sciocamente, poteva essere così, un piccolo possidente e buon lavoratore da suoi campi, e non uno che, per esempio, se la pigliasse con Mario Rapisardi. Ah! Quella sono vita campagnuola che invidiava lo metteva spesso di buon umor, cosa che gli avveniva di rado in città. Il 29, incaricandomi di alcun imbasciate persuamoli, che insieme con la figlia Loretta era da alcuni giorni ospite in casa mia a Livorno, mi scriveva, che stiamo tutti bene. Carlo usando e studiando algebra, il signor Giuseppe, il padre, facendo notata ai malati ed essendo un po' malato il giorno lui, gli altri lavorando più di me,
che metto insieme lettere del grazie scrivo lettere mi. E tutti salutiamo te I tuoi, e l'elvera e la Loretta, a cui mandimo dicendo tanti cose. Veramente la gatta, attenta l'elvera, non manda a dir nulla e non sta del suo omglio. The che non si più l'elvera, ella seguitava allegramente montar sui letti, sulla tavola imbandite, a mettere le zampe il muso nei piatti. Iria solto la tavola si eravamo a pranzo, prima avanza lentamente una zampina, e con quel viso di simonità guardava come se non fosse far suo, poi mosse anche l'altra zampina, poi un solto, e fu in tavola, e prese un mezzopalo arrosto, e via, via. La bici la signora Carmelinda, la madre di Carlo, si misero a io a rideria, Carlo la corse dietro con la bacchetta di Fagio, la di un gran colpo sulla testa, e la gatta negaiu. Ahim non rubera più altro ne dormira più I suoi sonni sul letto dell'elvera. Invano si provava a salire sul letto della bice. Ora andrà a dormire per sempre là dove I gatti leggiadri e ladri riposano dal smorf ingannevoli e dal ruberia gelai e dimenticano la bastonate e I calci umani e la famiglia sofferti e I topi e I passerotti e I pulsini mal desiderati e studiosamente insidiati. Di o l'elvera che non pensi tanto a questa gatta morient, se non gia morta, e mi mandi a dire che ora sarà lucca venedio quando verrà dot. Un pocrito aggiungeva, la gatta, in quello che scrivo, e migliorata e si per salvarla dot. L'anno dopo. 1882, il Carducci, prima di andare alla Molina, verso la fine di luglio, a Livorno, a vedere la figliuola ed il genero. Io dovevo ai primi di agosto recarmi a Volterra per una commission di esami, di cui facevano parte il Bevilacqua e Guido Mazzoni. Proposi al Carducci di unirsi a noi, edigli, che non aveva mai visto Volterra, accetto di buon grado. Partimo il 2 agosto. Il Carducci durante il viaggio si raccontò che a Volterra suo padre, prima imprigionato, poi relegato là, come sappiamo, per moti dell'1831, aveva conosciuto la fanciulla che poi sposò. Si allogamo tutti insieme in una locanda, e nell'orche noi della commissione avevamo libreria s'andava insieme col Carducci a visitare le cose più notevoli della città. Il palazzo comunale, il Duomo, il battistero, il museo etrusco e la biblioteca furono le cose del quali egli si interessò maggiormente. Nella biblioteca col suo fiuto scavo un antico manoscritto di poesie del secolo XIV, che si trattano studiarmente noi facevamo gli esami. Compro opuscoli di poesia popolare dal famigerato tipografo Sboggi, fis ricerca, accompagnato da noi, della casa dove vive the ragazza abitato sua madre, e vidi la finestra dell'appartamento già occupato dall'orologia io se li padri di lei.
riscontramo insieme nella chiesa parrocchiale elito di matrimonio del padre del Carducci, e si vide che le nozze non erano state celebrate a Volterra, ma a Val di Castello, dove la sposa era stata accompagnata da un suo fratello. Elito di Volterra era soltanto la dichiarazione del nozze. Oltre il museo, dove il Carducci si trattano a lungo, visitamo la tombe sotterranea etrusca, che gli fecero una grande impressione, tanto che disvoleva scriversi una node. La visita al penitenziario, dalla quale non potemo librarsi, lo turbo e lo lascio di cattivo umore. Per quanto desiderassimo di star sin da noi, non potemo librarsi da Giubanchi, l'un dia quali faceva singolare contrapposto o l'altro. La Società Democratica, della quale era presidente il deputato radicale Conte Niccolo Maffia, e I padri Scaloppi, presso I quali avevamo dato gli esami, volro aver l'onor di sedere mensa col poeta di Satana. Al banco democratico il deputato Maffia fece, cum di rito, un brindisi al Carducci, del qualitico, per iscancio, quilch sprazo unciami ed al mazzoni. Il Carducci, era stato chiamato dal Maffia il poeta della ribellion, rispose bune parole, che al mazzoni, il quale ne serba ricordo, per fossero nel giornale locale, che la riferì, colorit un po diversamente. Le parole, secondo il ricordo del mazzoni, fiano, Pasio che concern l'appellativo dato al poeta, quest, han che chiamato il poeta della ribellion, ebbene, io devo dire che ogai alla democrazia sono state apert tut la vie legale e scientifici, e rebel sarebbe the che innanzi tentasse opposi al suo logico e necessario progresso. Il banco agli scaloppi fu più infamiglia e perciò più giocondo. Dov'entra la politica si sempre qualche cosa che impedis la libera espressione di sentimenti e di pensieri. Che padre, fra I quali si era pur della brava gente, erano tutti lieti di aver fra loro un uomo famoso. Era pur uscito dal loro scuole, e del quale alcuno fra essi era in grado di apprezzare l'ingegno più di assai della democratica. Ripartimo the Volterra la mattina del 9, col proposito fatto di andare a vedere, nel ritorno, San Gimignano dal bel Torre, che nessuno di noi conosceva. Eran venuti, a piedi, da Livorno a Volterra, per farsi una improvvisata, un figliuolo mio con un amico, stato compagno del mazzoni al liceo. Il mazzoni con questo amico volro fare a piedi il viaggio da Volterra a San Gimignano. Per desiderio che avevano di vedere cert miniere che si trovavano a mezza strada, perciò partiano prima, il Carducci, il Bevilacqua ed io con mio figlio partimo più tardi in carrozza, e ci ritrovamo poi tutti quasi contemporaneamente a San Gimignano. San Gimignano's balordi di ammirazione il Carducci con la sua torre, il carattere medioevale, gli affreschi del ghirlandaio,
6 Ritrovo un certo duxi canonico, stato con lui alla scuola normale di Pisa, e si fecero assai festa. Vegeto tutto quello che si era the vederia, la sera, tutti in carrozza, essendo a pogabonsi, e di lì in trino a Livorno, di dove poi il Carducci partì col genero e con la figliuola per la Morlina. Alla Morlina il Carducci, nell'1881, era, fra le altre cose, occupato della pubblicazione del Lettere del Garuzzi, il cui primo volume era uscito nell'1880 pp del Vigo, e il secondo assai poi in quello stesso anno 1882. Le altre occupazioni al quali attendevano i 6 anni della sua collaborazione ai giornali domenicali e alla cronaca bizantina, erano tanti, che a volte si sentiva stanco, e si meravigliava lui stesso di resistere così gran lavoro. Il 13 dicembre del'1883 mi scriveva, in questo mese, amico mio, ho lavorato tanto, che, se non sono ammattito, un miracolo. Sommaruga vuol la mia pelle, e non mi la paga dot. A parte le lezioni all'università, che fino sempre la sua principale occupazione al quale anche allora dedicava il miglior suo tempo, a parte la gita a Roma per le adunanze del Consiglio Superiore, a parte le altre faccende, fra le quali non indifferente il segretariato della Deputazione di Storia Patria, che teneva fin dall'1865. A parte tutto cio, e la nuova poesia e prose che mandava ai giornali, veniva preparando per los iniziali la edizione definitiva del veri raccolto del suo. Poesia in tanti volumeti els variani, raccoglieva e pubblicava, pure in un volume els variano, nel marzo del'1882. La nuovo di Barber, con innanzi tradotta ello del Platon la lirica, e metteva in ordine 4 volumi di presa per il Sommaruga. Il volumetto Els Variano dia Juvenilia fu pubblicato nell'Aprile 1880, quello della Via Gravia nel settembre 1881. Quello di Giambi Edipodi nell'ottobre 1882. In ciascun volume la raccolta del poesia era stata riordinata a rappresenta più esattamente e compiutamente un determinato periodo dell'arte del poeta. I Juvenilia, che nella prima edizione barbara erano 38 componimenti divisi in 3 libri, e nella seconda 43, divisi in 4 libri, nella edizione iniziale fino quasi the ripieti di numero e divisi in 6 libri, essendo stati aggiunti e 2 libri nuovi la rime politic giovanili e la satiric in gran parte inediti. I la Via Gravia, che nell'edizione barbara comprendevano prima 44, poi 43 poesie, divise in 4 libri, fino invece nella edizione definitiva ridotti a 3 libri e di non poco diminuiti, avendo l'autore tolto tutta la poesia composta avanti il 1861 e dopo il 1867. I Giambi Edipodi raccolsero riordinati e corretta la poesia di argomento civile e politico composta dal 1867 all'1872,
così quella dia di segnali dell'edizione Barbara cum la pubblicate nel nuovo poesi della edizione Imols del Galeati. Per ciascuno dia tre volumi l'autore scrisse una prefazione, era cum un pezzo del suo Memorie, e appunto col titolo dalmi Memorie alcuni frammenti della prefazione e la via gravia e di quella originale edipedifiano, cum abbiamo visto, pubblicati nel fanfula della Domenica e nella cronaca bizantina. La prefazione giovanile fu anche stampata nella Liga della Democrazia di Roma del 19 aprile 1880, quando il volume stava per essere messo in vendita. Gli scritti di Giuseppe il Carducci ordino per il sommaruga fino la tre serie di confessioni e battaglie e un volume di conversazioni critiche. La prima serie fu pubblicata nel marzo del 1882, la seconda ai primi del 1883. La terza e la conversazioni critiche nel 1884. I tre volumi confessioni e battaglie, il titolo felicemente trovato compariva allora per la prima volta, comprendevano tutti gli scritti di critica polemica e di argomento più o meno personale che il Carducci era venuto scrivendo da poco innanzi il 1870 fino al 1883, non esclusi quelli già pubblicati nel volume di bozzetti critici, edis. Vigo, sia il secondo centenario del Muratori, polemici satanici, due manzoni anni e critica e art. A questi si aggiungevano la prefazione al poesi nella edizione Barbara, la prefazione giovanile, la via gravia e gambi edipedi, il discorso politico agli eletri di Lugo. La polemica col Rizzi e col Alberti, novissima polemica, quella col de Zerbi, Tibalina, e col Re Pisardiana, gli scritti eterno femminino regale, risus di San Minuto al Tedesco, CAIA, ed altri minori. Ma non meno importanti a delineare tra la figura dell'uomo e dello scrittore, e de compiuta la misura della sua forza e della sua agilità cum schermidor. Qualcuno paragonò questi scritti a ragionanti e sfavillanti squadroni di cavalleria che dove possono sbaragliano tutto cio che si para loro dinanzi, e il paragone giusto. Non si dice con questo che lo scrittore qualche volta non passi il segno, anzi si afferma esplicitamente che lo passa più di una volta, ma lo spettacolo di quella bolda fresa, di quella risolutezza, rapis e incanta. Cio che fa la gran forza di questi scritti polemici, cum gia dissi parlando di critica e art, che l'autore dal questioni personali si solleva sempre ad alt questioni di letteratura. In un breve mirabile scritto della prima serie, pubblicato la prima volta in un giornaletto di Bologna, il Preladio, in risposta ad un signor F. nel giornale della provincia di Vicenza aveva fatto al poeta, a proposito dell'ode per la morte di Eugenio Napoleon, molti complimenti e detto qualche insolenza, il Carducci dice, I letteri, spro, mi rendrano questa giustizia. Che io non combatto mai per dimostrare che io sono bello, no, bravo,
combato per un alta, severa e morale. Idea che ho dell'arte e della critica, contro quelli che dell'arte e della critica non hanno la stessa idea. E poi se chi dice che io non sono idealista. Parligia del caia impresa, che fra gli scritti polemici del Carducci e certamente uno dei più belli, ma tutti in generale sono splendida conferma di quella vecchia sentenza, che uno scrittore non è mai tanto eloquente come quando parla di esse. E il Carducci parla di esse non come un letterato che calcola gli effetti del suo parole, ma come un uomo che parla semplicemente ex abundantia cordis. Cio che il giorgine dis della poesia del Carducci, si può più forte regione dia della sua presa. E noto che egli non licenzia alla stampa mezza pagina che non abbia prima meditata, ma tanta e la spontaneità e la naturalezza, tanto il brio di alcuni dei suoi scritti polemici, specialmente dei più brevi, che paiono improvvisati. Io non conosco nella nostra letteratura un'altra raccolta di scritti che sia per tal rispetto paragonabile questa. Nel volume del Conversazioni critiche il Carducci raccols, con emendazioni ed aggiunte, 12 scritti, due quali pubblicati nella Nazione di Firenze fino dall'1861 e 62, per il classicismo e il rinascimento, il buco nel muro di F. Garozzi, gli altri pubblicati in altri giornali o di altrove, dall'1867 all'1883, fra questi. 5 sul per in ilirico ed uno sulla adolescenza e gioventù poetica del Foscolo. La nuovo di Barber, pubblicate, come ho detto, nel marzo del'1882, erano 20, compresa la lirica, tradotta dal Platon, e 12 tradotte dal Klopstock. Splendide tut la originale, soprattutto l'aurora, Sermian, saluto italico. Alla Certosa di Bologna, a Giuseppe Garibaldi, assolutamente perfetto, oltre l'ode per Napoleon Eugenio, sogno di estate e per la nos di mia figlia. Mes furi la edizione definitive del Poesie Juvenilia. La via gravia, Giambi Edipodi, il Carducci penso fino dal febbraio 1885 riunire e pubblicare in un volume la poesia in rima, non compresa in quell'altra raccolta, sia quanto restava del nuovo poesia, tolta in I Giambi Edipodi. E tutta la poesia in rima composto finite dopo il 1872. Sperava di pubblicare questo nuovo volume, col titolo di Rime Nuove, nel luglio di quello stesso anno, ma invece non pot fino al giugno del'1887. Troppo erano la poesia da finire che voleva mettere nel volume. Trop la alta cos che aveva da fe. Attendeva alla stampa di un nuovo volume di prose per Sommaruga, vita e ritratti, che rimas interrotto per la rovina del troppo intraprendente editore, scriveva un saggio salino della risurrezione di Alessandro Manzoni e di San Paolino di Aquileia. Che fu pubblicato nell'archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino,
componeva e pubblicava nella nuova antologia il ritratto della contessa Sirigo ai Rigosedini, che fu poi messo come prefazione alla vita della egregia signora winking sad smiley 55. Curava la Celta e pubblicazione degli scritti di Alberto Mario, rivediva e correggiva insieme con Ugo Brilli il libro del letter Italian per le scuole ginnasiali, scriveva per la Domenica del fracasso ai colloqui manzoniani in risposta ad alcune critiche dello Zumbini. E appunto in questo tempo gli ronzavano per la testa del paese nuovo che si doleva gli mancasse il tempo di scriveria. Nell'April del 1884 Ferdinando Martini, andato segretario generale al Ministro della Istruzione, ebbe l'idea di creare un ispettore generale degli studi classici, e parlo al Carducci per sentire se sarebbe stato disposto ad accettare quell'ufficio. Il Carducci mi scrisse chiedendemi il per mio, e dicendemi che per più ragioni, a suo avviso molto forti, dubitava di accettare. Io non so che gli rispondessi, ma certo lo dovea sconsigliare, poiché gli riscrivendomi qualche giorno dopo mi diceva, trovo giusta la Tuesday considerazioni circa l'offerta fatemi. Del resto la vita di Roma non mi attrae, è troppo invadente, non si the libri da certi contatti che io non amo. Non mi lascerebbe neanche la libertà della solitudine o del ritiro, che in Bologna ho sicuro. Certo il Carducci sarebbe stato un ottimo ispettore degli studi classici, e l'opera sua, se avesse potuto spiegarsi libera e piena nel Ministro della Istruzione. Avrebbe potuto recare non poco giovamento al nostro scuole, ma probabilmente il Martini parlò della sua idea col ministro, se c'era allora il copino, e pensano che togliere il Carducci all'insegnamento superiore ai suoi studi sarebbe stato un danno per nessuna guisa reparabile. O forse spesso il rifiuto del Carducci a farci. L'idea non avesse seguito. Il Martini era di uno dei pochi uomini politici aventi conoscenze e dei sane intorno ai bisogni della istruzione. Se allora dimis il pensiero di un ispettore degli studi classici. Non modificò le sue convinzioni circa la necessità di un simile ufficio nel ministro, e tornato dopo 8 anni alla Minerva in qualità di ministro, istituì l'Ispettorato Generale. Peccato che un uomo di così fine penetrazione come lui, il quale doveva per conoscere I suoi poli. I suoi possibili successori, non pensasse che fra questi ne poteva essere uno che in fatto di ispetterato fosse niscilista. Cominciando da quell'anno 1884, il Carducci andò a passare ai mesi dell'estate sull'Alpi. Il 27 luglio mandandomi the cormier l'ode scolio di quarto, mi scriveva, cum ricordo del mio anniversario, ti mando quest'ode, pensata, mglio, sentitare Genova, su el luogo, scritta che trabocchi diabeti sulla dora. Non mi come in questi giorni ho intesi I versi di Orazio.
qua tiber aqua fertile praefluunt, id spice nemorum come, fingent eolio carmine nobilum. Ma la mia solitudine grandiosa pudi quella di Orazio, l'alpe la dora dot. Soggi angiva cesare premesto a cormia fino alla fine di agosto, che aveva intenzione di comporre alta odi, che ai primi di settembre sarebbe tornato a Bologna. Dove si dovevano fare le nozze della sua seconda figliuola, la Loretta. Le nozze ebbero luogo in vista anni più tardi, il 20 settembre 1887, e la Loretta con lo sposo rimase poi sempre in Bologna, vicino ai genitori. Nell'ottobre si arrivò a Roma, dove era stato trasferito come preside di liceo, e dove gli veniva di frequente, come ho già detto, per le ordinanze del Consiglio Superiore per altri incarichi ufficiali. In 30 anni da che si conoscevamo non avevo memoria che il Carducci fosse stato mai seriamente ammalato. La sua fibra forte e resistente non si era mai risentita del soffici fatici mentali, ma nell'1885 un legro disturbo lo avvertì della necessità di moderare il lavoro intellettuale e interromperlo col riposo e con gli esercizi del corpo. Nel marzo, una mattina, mentre stava, secondo il solito, lavorando nel suo studio, fu preso a un tratto da un intorpidimento del braccio destro, che lo impressionò tristemente. Fu cosa passegra, ma che gli lasciò per qualche giorno un po' di debolezza in tutta la persona, specialmente al braccio. Io lo andai a vedere quasi subito, e lo trovai non solo rimescio della lieve indisposizione, ma di buon umore tranquillo, che stava scrivendo una poesia, per la sestina una notte di maggio, pubblicata poi nella domenica del fracasso il 17 dello stesso mese. Si pochi giorni dopo a Livorno a fare la Pasqua con la figliuola, e di lì venne a Roma, che stava apparentemente bene. Passando per la Maremma sotto Castagneto penso, e tornato a Bologna scrisse il sonetto dolce peace on di porti conforme pubblicato nella domenica del fracasso del 3 maggio. La visita di che luoghi duffi passo la sua fanciullezza gli stava sempre molti ricordi e il desiderio di arrivare lì. Non si era più stato da 6 anni. La prima volta che si tornò, nell'April del 1879, era stato un avvenimento. Si capisce. Era partito ragazzo di 13 o 14 anni, six tornava uomo fatto e poeta famoso. Che cosa accadis in quel giorno a Castagneto, scrive un Castagnetano e testimone oculaire, avredo borsi, io non saprei ridire efficacemente. Su per la salita che dalla stazione della ferrovia conduce al Peace, il Carducci, pertassando il suo nome, aveva interrogato lungamente il postino, chiedendo gli notizie degli amici di infanzia, dei luoghi, dei progressi agricoli, del condizioni del Peace. E il postino rispondendo gli guardava lo strano personaggio e faceva mille supposizioni sull'esso suo.
times 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 scese in mezzo al piece, tra una folla di sfaccendati, che amaravano la sua tuba dal pelo un po arruffato, e ando a cercare mio padre. Mezz'ora dopo era circondato da un gruppo di amici, che lo festeggiavano con quella semplicità schietta che è virtù del popolo maremmano. Alla sera, mentre pranzava in casa mia, ven la banda, e con la banda tutto il piece plaudent acclamant. 56. Quella volta il Carducci si trattan poco a Castagneto, ma promise di tornervi, e ripassando di lì in via Ferrata nell'April del 1885 dove rammentarsi la promessa, perché arrivato a Bologna scrisse al borsi, con tu di fare una peregrinazione maremmana, cominciando da Castiglioncello e terminando a Campiglia e San Vincenzo. Voglio proprio arrivare uno ad uno ai luoghi della mia prima età. E condiro meco un giovane romagnolo, che sarà mio genero. 57, con tu per un banchto adornatico. Nel maggio ando. E il banchto si fu, scrive il borsi, Gio, rumoroso, circonfuso di calor e di luz, l'ombra della frattore, in un bosco fresco di luxuoli e di giovani quers, fra le quali al suono dell'inno di Garibaldi, proclamamo la candidatura politica del Carducci. 58. Dopo I pochi giorni di riposo nel marzo, e salvo la breve gita Livorno e a Castagneto, il Carducci era tornato al lavoro, cum prima. E non fu ben, ma chi avrebbe saputo o potuto imporgli un lungo e assoluto riposo intellettuale. A me, che gli chiedevo notizie della sua salute, rispondeva il 24 giugno da Bologna, ben non sto, ho tali debolezze e vertigini e mancamenti di quando in quando che non mi piacciono. I mezzi dicono essere soramento nervoso, e vogliono ch'io vada in montagna. Il primo di luglio andrò a Desenzano per gli esami, e poi a Europa, o nella Carnia, a pian di arte. E il 29, domani parto per Desenzano, dove starò fino al 13 o al 14, e poi andrò a piano di arte, soprattutto il mezzo, nella Carnia. Finiti gli esami, faresti bene toglia su il tuo sacco e venirten anche. Ivi monti e valli e forest di abiti edic freddi e con ottima e vind conegliano, e trot, il tutto acceleri il giorno. Non si spendi poi nulla per quella gran cosa, di essere lontani dagli imbecilli e dai burbanti. Alla metà di luglio parti da Desenzano per arte, dove, scriveva, se mi trovero ben, starò tutto all'agosto, facendo il meno possibile, si arrivando soltanto la stampa del letter e il mazzini della signora Mario, e leggendo probabilmente soffocal. Mi per di non aver più nulla nella testa. Bisogna che mi rifaccia. E arrivato a piano di arte, mi scrisse il 21,
sono che the domenica, e mi per di starsi ben, nonostante anche quassù abbia trovato dia poetai del dun amaratrici. Io con tu di rilegger soffocal, e guarda un po la storia di Iconia e la poesia popolare friulana, senza far nulla non patreste, e il chiacchierare con la gente mi fa venire l'estenuamento nervoso, anche se non elevissi dot. Frutto della sua dimora a piano di arte fianola du poesi in carnia e comune rustico. Torno a Bologna che si sentiva rifatto, e poi c'è la città del Maggio a Castagneto aveva rinfiammato gli amori suoi per la Maremma, delibero di tornarsi nell'ottobre, come aveva promesso, e persuasemi a tenergli compagnia. Arrivamo la il igli the Livorno, io the Roma, la mattina di poi si raggiunse, pure the Livorno, Leopoldo Barbani, il quale di 6 anni più tardi descrisse quella nostra scampanata in un grazioso libretto, col Carducci a segalari dot, 59. Ed ecco il Carducci un'altra volta in pericolo di entrare Montecitorio. Sappiamo ben Chine aveva poca voglia, e che non gli era dispiaciuto punto di essere la prima volta stato messo fuori dalla fortuna. E che dopo aver recusato più volte la candidatura offertigli. Ma ora che gli la offriva erano I suoi maremani, quel popolo a cui lo legavano tanti memorie che, egli la offrivano perch andasse a combattere quel governo di Agostino di Pratis, che giudicava i Israele alla patria. Con tutto cio stet lungamente in dubbio dell'accettare, e non si risolvesse non quando un nobile amico e un gran cittadino, Agostino Bertini, con l'ultima lettera gli scrisse posh ordinanzi la morte, lo sollecito che accettasse. Obbedisco. Scrisse allora nella lettera al Comitato Democratico elettorale del Collegio di Pisa pubblicata nel Resto del Carlino di Bologna del 9 maggio 1886, alla voce che mi vien di oltre la tumba, obbedisco alla voce che mi suona di riva al mio me. E obbedisco alla voce che mi comanda dentro, del dovere. Però che io credo che questa non più amministrazione giustamente costituzionale ma governo ostinatamente personale danneggi e perverta l'Italia, sai che esse il mio nome può dar per un minimo colpo al minimo dia puntelli di cotesta oppression barocca. Veda pure il mio nome dot. E il 19 maggio fece il suo discorso agli elettori nel teatro nuovo di Pisa, discorso di aperta e fra opposizione al ministro di Pratis, ma nella elezione gli avversari moderati ebbero il di sopra. E così anche questa volta il Carducci fu salvo dal pericolo che la politica militante tradollo a lo distress dagli studi. E forse gli non fosse entrato alla Camera, la politica avrebbe seguitato, come seguito, il suo poco patriottico e meno morale tran. Nell'1883 egli aveva scritto, de malo impetus, venite dormis. Il peggio non poti non venire, che cosa verrà dopo il peggio che dura da tanto tempo vat la pesca.
Nell'estate del 1886 il Carducci torno sul Alpi, il 28 luglio era a Caprile, dove contava di trattensi e si trattan tutto agosto. Il 21 mi scriveva, io qua sono tra la via Alpi, torrenti alpini veri, al cui strepito mi addormento leggendo il Riccardo 3 e la morte di Cesarea dello Shakespeare. Grandi, sio stretti direput vi alpine, ma ombreggiat di selve di abiti e larisi, alla cui ombra studio la Georgic. Monti veramente stupendi, molli dolomitici, che piano architetta di titani che vogliono imitare modo loro Michelangelo e il Brunellesco, la civetta, il pelmo, la marmolade, l'uno più bello dell'altra, la civetta, che io vedo, anzi che io ho, dinanzi alla mia finestra, bellissima. Sento e penso molte cose, ma non ho voglia di far versi, perciò mi accorgo che la forma è inferiore al concetto, e quello che immagino e sento imscinis prendendo a costringerlo nel parolo diventa falso. Rivego con molta attenzione la lettera, secondo volume nuovamente annotato, e la stampa del rime nuovo. Ho cercato di riferire alcuni versi. Alta poesia ho finite dot. Nell'ottobre torno a Castagneto. Eseglia misi meremani si dolcero della sua candidatura non riuscita, igli cerco persuaderli che io era stato per lui un bene economico e morale, e che non perciò era meno grato allora della prova di amicizia che gli avevano data. Tra la poesia finita Caprile, o poco prima, o poco dopo, si era quella intitolata davanti San Guido, rimasta interrota fino dal 1874, probabilmente ritrovo l'ispirazione per finirla nel recentissimo visita Castagneto. La selvaggia campagna meremana lasciato una forte impronta nel poesia del Carducci. La terza parte dell'avanti avanti, che la più bella e la sola veramente originale, il chiaron, l'idilio meremano, rimembranze di scuola, sogno di estate ed alta fanno rivivere dinanzi alla fantasia del lettore la storia antica, I veri aspetti della merema di più oridi e più sereni e ridenti, e la forti impressioni che ne ebbe il poeta, ma la poesia che più compiutamente rispecchia I suoi ricordi giovanili e certamente davanti San Guido. La alta poesia finita Caprile erano probabilmente fede di comune, la sacra di Enrico V, l'intermezzo e il congedo, la quale apparvero per la prima volta nella prima edizione del rime nuovo, finita di stampare dallo iniziali il 21 1887. Con la rime nuova restava compiuta e ordinata in 4 volumi, oltre I giù dello di Barber, la raccolta di tutta la poesia del Carducci, 1 volume. Juvenilia, tu la via gravia, 3 gambi edipodi, 4 rime nuove, nei primi 2 tentativi e la preparazione, negli altri e nello di Barber l'opera originale del poeta, che ora si presentava al pubblico nella sua intesa.
Il volume del rime nuovo si apriva con l'ode alla rima e si chiudeva con il congedo, di qui fiano pubblicate la prime trastrofe nella cronaca bizantina del 16 dicembre 1882, col titolo Che cosa non il poeta. La poesie, 97 in tut, erano divise, senza la prima e l'ultima, in 8 libri, nel terzo ultimo il caia, nel penultimo traduzioni, o rifacimenti, dal tedesco, dallo spagnolo, dal francese antico, nell'ultimo l'intermezzo, diviso in 10 capitoli. Il poeta nella prefazione Gambi Edipodi, 1882, aveva detto, quest rime non vanno oltre il 1872, e di compone ancora di simili non mi sento più in vena, ma anche 3 anni dopo, nel giugno del 1885, scriveva, Turino, anche il mio petto ma profondo, e di tempest, o grande, a te non cede, l'anima mia ruggeni flutti, e tondo suoi brevilidai il piccol solo fied. E mandandomi il sonetto, in fine del quale era la data 186. Mi scriveva, si ho messo un po' di data poter ad intendere me medesimo, che oramai la regione illumina e vince in me la torbid colere e che non è più il tempo del Bruxelles dot. Ma inutilmente cercava di farsi questa illusion. Nell'anima sua si era e rimaneva sempre un fondo di scontentezza e di requietudine, che ogni tanto aveva bisogno di sfogo, e allora lo scrittore doveva pigliarsela con qualche cosa o con qualche dono, magari con se medesimo e con le sue idee, e guai allora a Caio che gli capitava sotto. Non scrisse più, è vero, poesie politici, la sue busy la colère, al quale cerco sempre che giorni degn, la sfogo in presa, nel confessioni e battaglie del quale abbiamo già parlato, e nell'intermezzo, il quale fu collocato in fondo al rime nuovo, quasi un fuori di opera. Il poeta stesso dove sentia che con la rime nuova ligava poco, e perciò nella edizione ultima del poesie gli assegno un posto a se, il suo vero posto fra I gambi edipodi e la rime nuova. Chia criticai dilettanti di cronologia, che, come il mio amico Mestica, Sudano mold comitia per disfare l'ordinamento ideologico nel quale un grande poeta dispose I suoi versi, siano avvisati che renderebbero un cattivo servizio al Carducci e farebbero addirittura contro la volontà sua ristampando le sue poesie in un ordine diverso da quello nel quale egli le ha volute. Della cronologia ne ha tenuto conto se quanto gli passo. Così fecero il lepidi ed il foscolo, I quali, se tornassero al mondo, non sarebbero, credo, niente grati al mestica del riordinamento the lui fatto del loro poesie. Una cosa either nota a proposito di tre poesie comprese nel penultimo libro di rime nuovo, che sono il passo di Roncesvalles, pubblicata la prima volta nella nuova antologia, Maggio 1881, e riprodotta in una strena livornese all'estate, Agosto 1882.
Garado e Gaeta pubblicata nel Fanfula della Domenica, 3 April 1881, e la Lavanda di San Giovanni, pubblicata la prima volta nel primo numero della rassegna settimanale del Sonnino, 6 gennaio 1878, 60, poi nella cronaca bizantina del 1. Giugno 1882. In questa poesia, la prima del quale, Mglioce tragedian, e una ricomposizione epica di su diverse redazioni di romans spagnoli portoghesi, la seconda e tragedian dal Francis Antico, e la terza dallo spagnolo. Il poeta died saggio di una nuova barbarimetrica, e discorse di la regione in una breve introduzione alla seconda di cotest poesie. In essa dice, fra un'ode barbara e l'altra, io mi provo un traduttore del romanzo antico francese e spagnolo di canti popolari tedeschi. Times 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 cert tragediani dal Francis Antico e dal Tedesco la faccio in metrice rispondono più sotto si possa gli originali. Allisonans non ho ancora avuto il coraggio di spingermi. Ma farò il possibile di arrivarci presto. Tutto per procurare un piacere ai miei cari montoni di Arcadia, sono tanto graziosi quelle bistioline, specialmente quando diventano idrofob. Allisonans si spins più presto gli stesso forse non pensava quando scris quest parole, poiché il 12 dello stesso mese di April, in cui assai nel Fanfula della Domenica la romanza tradotta dal Francis Antico, mi mando una parte, e il giorno di poi il resto. Della romanza spagnola il passo di Roncesvalles, che appunto ad Assonanza. Con leg del 3 luglio 1887 fu istituita dal Parlamento Italiano una cattedra dantesca nella Università di Roma non mai istituzione fu, aggiuta con dei risultati, più inutile. Aggiuta con degli intendimenti, più sbagliata di questa. Quanto alla inutilità, basti il fatto che, dopo 15 anni che fu istituita, la cattedra dantesca ancora non si come. Perch. Forse in 15 anni il governo non è stato capace traver fra I letterati italiani uno degno di occuparla. Per non si è stata mai come in questi anni tanta abbondanza di letteri ed interpreti della Divina Commedia. Anche, diciamolo, perché la verità. Gli studi sul nostro sommo poeta hanno oggi fra noi molti degni cultri. Come dunque. Ma I savi governanti avevano istituita la cattedra dantesca padala al Carducci, e il Carducci non la vol. Gia, è vero, I savi governanti volevano della cattedra al Carducci. Perch ignoravano cio che il Carducci aveva scritto su Dante, il che dimostra quanto umile fosse la loro cultura. Il povero Aliri eb sempre poca fortuna coi politicanti dell'Italia nuova, tut la volte chsi volro occuparsi di lui, non ne imbroccorono una.
istituirono nell'1860 una cattedra dantesca nell'Istituto Superiore di Firenze, Padula al Bun Padre Giuliani, e il Glio che poterono fe, quando egli morì, fu di la sala vacant. Celebrarono nell'1865 il centenario dantesco, e mai non furono detti fat tantissimi occhi quanti allora nel nome di Dante, istituirono la cattedra dantesca a Roma, e, cio che ancora il meno peggio, la cattedra dantesca, come abbiamo detto, non si pensano ad innalzare un monumento a Dante in Roma, e si pensano dopo più di 30 anni che l'Italia è a Roma, si pensano dopo che l'imperatore di Germania ha voluto, e forse perché ha voluto, che a Roma sorgesse una statua di Goethe. Si pensano presentando un disegno di leg alla Camera nepune meno che si trattasse di mettere un nuovo bolsolo. L'Italia ufficiale stata sempre di una volgarità desolante, incapace di un pensiero alto, di un sentimento generoso, di un forte entusiasmo, ed anche, diciamo la dura parola, molto ignorante. La cattedra dantesca fiorentina, finch duro, fu una innocent accademia destinata a far passare qualche ora della settimana al signor che non sapevano come ammazzare il tempo. Tra la visita all'amici per fare un po' di maldicenza, e un giro per via Tornabuoni e via Cagliari per dare un'occhiata all'ultima novità del vetrine mangiata giocosa due pasticcini, mezz'ora di chiacchiere del padre Giuliani era una benedizione. Si arrivava all'ora del digiuno senza avvidazione. Ma il seno del nostro Parlamento vol alla cattedra dantesca romana da un significato e uno scopo politico, vol faran la bandiera e lo scudo della unità d'Italia, una specie di baluardo contro l'invadente clericalismo, una specie di pulpito, in permanenza. Twinant contro la dottrina della Chiesa Cattolica e del Vaticano. E per questa specie di predicazione si selgano come testo la opera della Lyra che fu profondamente cattolico, si va a prendere come espositor il Carducci che conosce bene il suo Dante, che vuol sempre essere un professor di lettere. Non un predicatore. Combattere il clericalismo. Niente di più meritorio per un Parlamento e per un governo veramente italiani, e mil modi si erano e si sono di combatterlo efficacemente con del buone leggi, con una savia amministrazione. E innanzitutto con la via pavida nei propriati la reticitudine la sincerità, non la menzogna e l'ipocrisia, che sono le arti di clericali. Ma crederia di combattere il clericalismo stipendiando un professor più o meno coscienzioso, il quale nel nome di Dante veda aspettando 2 volte la settimana, in un'ora della sapienza, del declamazione anticattolica per excita la gioventù mangiarsi un protocolazione e disegnare un gesuita, e non solo una sciocca illusion, ma una mancanza di rispetto a Dante e una offesa al professor onesto qui per ventura si offris quello stipendio.
patut quest regioni il Carducci rifiuto la cattedra. Isia perch tutti quelli che l'avvano proposta egli l'avvano offerta, avvano inteso di fargli onor, sia perch amisci suoi rispettabili e degni desidravano che l'accettasse, egli espress il suo rifiuto in termini molto cortesi, con una lettera ad Adriano Lemmi, che fu pubblicata nella Gazzetta dell'Emilia del 23 settembre 1887, e che ora può leggersi a pag. 347 del 12° volume dell'opera. E poiché la cattedra era stata creta per lui, e per fare un po' di bum bum, nessun ministro di buon senso, e cene fiano, eb poi il coraggio di correggere l'errore della istituzione, o sopprimendo la cattedra, o affidando magari l'insegnamento a qualche valoroso dentista, e cene sono anche fra I giovani, il quali illustrasse filologicamente, criticamente, storicamente l'opera della Lyrai. No, si voleva un nome famoso e il bum bum. Per I rappresentanti dell'Italia ufficiale cio che importa sono le parole, non le cose. Meter il poeta di Satana raccomanda Dante, contro il Vaticano. Ecco la gran trovata. Dopo tutto cio, il governo nella relazione che precede il disegno di leg per il monumento a Dante har il coraggio di citare come un grande atto dell'Italia nuova la istituzione della cattedra dantesca a Roma nesce una meraviglia se di che a 15 anni un'altra relazione per un altro disegno del genere. Citera a gloria dell'Italia ufficiale la leg del monumento a Dante, che, speriamo, non si farà. Dante har il suo busto al Pincio, e basta, che region ce di inizalo o l'onor di un monumento in Roma, mettendolo alla pari di Marco Minghetti e di Quintino Sella. Torniamo alla cattedra dantesca e al Carducci. Quella che ho detto fu la regione principale della sua rinunzia, ma ne eb anchalta. Io pure, per il desiderio di averlo vicino, lo avevo consigliato di accettare, dicendogli, quando affrai accettato, farai lezione di che come ti paradot. Iglia di 8 ottobre mi rispose, la regione che adgiussi, nella lettera al Lemmi, erano per me validissime. Ma poi alta ne ho di ordine privato. Sono stanco, di fare il professor, che non è poi un mestiere per cui abbia avuto mai vocazione. Ricomincialo a Roma, ora che son quasi vecchio e del tutto disilluso, mi avrebbe fiaccato e reso più triste e scontento di aver accettato. Preferisco il pensiero solitario e gli studi laboriosi in biblioteca e nel mio gabinetto alla comunicazione col pubblico, che insomma non amo. E sono più selvatico e ombroso ora che non fossi the giovine. Avezzo come sono alla cattedra di Bologna, non posso contenere un'irritazione nervosa, quando si vedo. Figurati quello mi sarebbe venuto a Roma sarei molto arrabbiato prima del tempo. E inutile.
quando devo andare a presentarmi a un uditorio che non sia di giovani amici conosciuti, mi perché vengono a sentirmi come una prima donna, o a vedermi come un ballerino, e mi vien voglia di trattarli come, a mio parere, si meritano. Un po' pora, un po' superbia. Il buon copino, allora ministro, tanto per dissimulare il fiasco della istituzione della cattedra dantesca, penso di sostituirvi un corso di lettera, e prego il Carducci di cominciare lui. Il Carducci per cortesia annui, e fece la prima l'8 gennaio 1888. La lettera non ebbe poi gran seguito, ma quella fu un avvenimento letterario di grande importanza, al quale il ministro dell'istruzione, l'Università Romana, e in genere il così detto mondo ufficiale, rimasero quasi interamente estranei. Il Carducci lesse il discorso e l'opera di Dante, nel quale riaffermando il suo concetto circa le idee politiche della rai, lo chiarimglio, e quasi dia lo completo con queste parole, non è il caso di cercare nel massime monarchiche della rai un principio o unificazione di Italia. Se non in quanto questa fosse compresa nell'unità del cristianesimo. L'amor patrio e l'idea nazionale fiammeggiano nel sentimento che il poeta ebbe profondissimo del gloria e del miseria di Italia, nel sentimento dell'impero come istituzione romana, come diritto italico. Times il libro di monarchia e l'ultima scolastica espressione del classicismo politico medioevale, e cercavi cio che obbedisse lo stato pagano e lo stato ateo sarebbe fer un'ingiuria alla rai secondo le sue idee. Ma gloriamosi, e non è poco, altamente, sinceramente e sicuramente gloriamosi, che Dante è il maestro nostro ed il padre nella conservazione della tradizione romana del rinnovamento di Italia, egli fu il testimone il giudice nei secoli, il più puro e tremendo giudice e testimone, del malgoverno della gente di Cisa e della necessità morale di averlo abbattuto. 61. Due altri importanti discorsi fece in quello stesso anno, 1888, il Carducci, il 18 April la lettera su Gior Ferudel in Roma alla Palomella, il 12 Giugno la orazione sullo studio di Bologna, celebrandosi l'8º centenario di quella università. Fu una festa mondiale e nazionale al tempo stesso, mondiale perché festa della cultura alla quale partecipò tutto il mondo civile, nazionale perché Bologna in quel giorno, dopo 29 anni che vide cacciata l'ultima volta e per sempre la signoria straniera, inaugurò il monumento a Vittorio Emanuele. Al fondatore con Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi della nazione italiana. La parola del Carducci suonò alta e degna della solenn occasione. La gloriosa superga, disegli terminando, presso la tumba del re de sabor più doloroso aspetta invano il re più grande non per de sabor ma dell'età nostra,
il ricefu invocato e coronato liberamente dal popolo italiano. Poi che Vittorio ebbe recato l'Aquila sua su el col fatale of Romolo cerco gli auspici alla fondazione dell'urb, Roma, avvolgendo del suo divino amplesso nella morte il re dell'Alpi, lo depose, nel tempio di tutti gli dei della patria, re di Italia e di Roma nessuno pietà o impietà di uomini ritagliare più dal Pantheon Vittorio, nessuno malignità o violenza di cosa battere più in Roma la bandiera che dolente dia patiboli sali alla luce del Campidoglio. Voi, sire, fed la certura di otto secoli di storia italiana, voi, interpret augusto e mantenitore sovrano del voto di tutto il popolo vostro, voi, con parola ciascuna alta nel cospetto del mondo, o re, la dicest, Roma, conquista intangibile. Sai, o re, conquista intangibile del popolo italiano, per esse e per la libertà di tutti. Nell'agosto il Carducci tornò sull'Alpi, andò amadissimo, di dove il 25 mi scriveva, io qua su faccio poco, sio, faccio di grandi bagni e di grandi passeggiate. Figurati che la mattina faccio la immersion in una gran vasca, temperatura 6 gradi, circa la 4 pom. La doccia. E così a forza di asian e reason mi passo gran parte del giorno. Asian e reason che faccio sempre camminando. Poi se ne ho pensate, ma non scrit, the prima, perch faceva un gran freddo, nubi, acqua, vento, neve, poi, perch vedo a zonzo. Nell'or di intervallo o passeggiando leggo Orazio, e cerco di rimandare mente la odice avevo dimenticato. Leggo, per istudio, la odi di Klopstock, e sono riuscito a dominare un poco quel difficile tedesco. Venendo a Bologna, cerca di leggere attentamente la prima ode Klopst. Der Lehrling der Griechin, dove ho difficoltà e dubbi. Io era solito andare quasi tutti gli anni nel settembre a Bologna a passare alcuni giorni in compagnia del Carducci. Si trovavo quasi sempre qualcuno dia più antici ed affezionati scolari suoi, Ugo Brilli, Severino Ferrari, Tommaso Casini, che il Carducci invitava spesso a diceria, e coi quali andavamo di tanto in tanto a fare qualche passeggiata in campagna, e passavamo la sera alla bottiglieria Celerio, o di altrove, conversando molto animatamente. In quell'anno il Carducci tornando the Madissimo aveva promesso di passare the Sondrio, per vedere il vecchio amico Prezzolini ivi presto, io dovevo aspettarlo a Bergamo per proseguire insieme per Bologna, ma non potea muovermi, e si arrivamo a Roma agli ultimi di settembre. Dove gli dovrei casi anni mi si successivi per le ordinanze della Giunta del Consiglio Superiore. Il 15 dicembre fis pubblicare nel giornale il resto del Carlino di Bologna questa dichiarazione. Per molti giorni, inutile esporre. Sono dispiacente di essere costretto a dichiarare anche una volta in pubblico,
che io non posso tenere carteggio letterario o didattico o politico di nessuna guisa, o l'infuridia dovrei di officio e di amicizia intima, persi io solo, che, esse anche mi abbondas la facilità di scrivere e la facoltà di pagare un segretario, mi mancherebbe ogni modo elosio e il tempo di legger, di che devo pregare I gentilissimi signori scriventiami di avermi per necessariamente scusato. Dello scrivere poi per la stampa, o del tenere discorsi, ho il diritto, non avendo io mai usato di lavorare commission, di dire che io scrivo e parlo quando mi pare piace, e nessuna cosa osa costanza o persona più o persuadermi ad avere, per compiacenza, dell'idea, quando non eniho e non voglio averne dot. Il Carducci sperava con cio di librarsi dalla noia di dove tutti I giorni e prior e scrivere, almeno in fretta, una quantità di letteri inutili e sioc, alcun del quali lo facevano talvolta andare in bestia, ma la speranza fu vana. E il destino degli uomini famosi, destino che pay degnamente famosi e una disperazione, per quelli altri, I quali come I cantanti e la ballerin corono I titri in cerca di applausi, può essere che sia una beatitudine. Capitolo 9 1889-1891 Il Carducci primo eletto al Consiglio Comunale di Bologna. Edizione dell'opera complete. Le terzo di Barber. Raccolta e riordinamento di titolo o di Barber in un solo volume. Nomina a senatore. Una scena finita male. Caduta del primo ministro Crispi. Vita del Carducci a Roma, la trattoria in via dei Sabini. Il castello di Costantino. In casa di Adriano Lemmi. Scassi, lei non capis niente dot. Evoluzione politica del Carducci spiegata da lui stesso. Dimostrazione degli studenti radicali contro il Carducci. Fici all'università. E inutile che gridate basso, la natura mi ha messo in alto dot. Ripresa del lezioni. Il 30 gennaio 1889 il Carducci mandò fuori il primo volume della raccolta dell'opera. Il 3 febbraio fece una nuova lettera in Roma alla Palomella sull'ultima la poesia e l'Italia nella quarta crociata. Il 10 marzo pubblicò un secondo e il 15 giugno un terzo volume dell'opera. Il 2 settembre fece sposa l'ultima del suo figliuolo, La Libertà. Il 31 ottobre pubblicò le terzo di Barber, e il 10 novembre nelle elezioni comunali riuscì il primo eletto con 7,965 voti su 10,128. Era entrato nel Consiglio il 25 luglio 1869, e 6 fu sempre riletto. Ma la straordinaria votazione del'1889 fu una specie di plebiscito, col quale la città di Bologna volle testare all'uomo la sua riconoscenza per aver resistito agli lusingari inviti che da qualche tempo con tanta insistenza lo chiamavano a Roma e gli aveva fin di allora, anzi da un pezzo.
nel cuore quello che doveva dia pubblicamente alcuni anni più tardi, in occasione del suo primo giubileo di magistro, Ari. Sindaci di Bologna e di Pietrasanta, la regione di sentimento e di affetto, per la quale Bologna gli era divenuta una seconda patria, dalla quale sentiva oramai di non potersi staccare, regione che quasi scherzando aveva adombrate nella sua lettera all'Emi con queste parole. Ho the fair ancora il professor, sento di non poter farlo utilmente che a patto di poter saluta, ogni volta che vedo alla scuola e esco, la torre degli asinelli. Quilciano prima dell'1889 il Carducci era andato pensando a raccogliere e ordinare in una edizione uniforme completa gli sparsi suoi scritti. Nell'1884, pubblicando la Conversazioni critiche, il Sommaruga aveva annunziato come in corso di stampa la seguente opera. 1 I trovatri alla corte di Monferrato, 2 vita ritratti, 3 la canzone di Legnano, 4 scatti e scisi, e come in preparazione quest'alter, 1 studi letterari, 2 discorsi letterari, 3 novelle, 4 iompi. Di corrispondent alla realtà in questione non si era altro che la stampa di alcuni pochi fogli di quel volume vita ritratti che, come dissi, rimas interrotto per il processo e la conseguente disparizione del Sommaruga. Ma, furai che per la novella e ompi. Per la alta opera il Carducci aveva già pronta molta materia. Scomparso il Sommaruga, gli iniziali, I cui rapporti col poeta erano venuti facendosi sempre più intimi, anche dopo la morte del padre loro, avvenuta improvvisamente il 7 giugno 1884. Gli proposero di farsi la raccolta completa de suoi scritti, ed egli accettò. Trovandosi in Roma, mi parlò più volte di quella raccolta, ed una tra le altre butto giù un primo abbozzo di disegno della raccolta stessa in 20 volumi. Nell'abbozzo c'è una lacuna. Dal volume 9 si passa al 12, non so se per una svista, o per altra ragione, ma poi quell'abbozzo, che ritrovo fra le mie carte, e cosa molto diversa dalla raccolta ora in corso di stampa, credo non dispiacerà ai lettori conoscerlo. Eccolo, I Travatori alla corte di Monferrato. 2 Studi di filologia e letteratura medievale. Dell'antiche rime e memoriali di Bologna. Rimetri del secolo XIV. Legenda de Set Savi, e.c. 3 Studi letterari. L'amore e la poesia nel secolo XIII. Bernardo di Ventadorn. Gittin di Arezzo. Guido Giuselli. Guido Cavalcanti. Del rime di Dante. 4 Studi letterari. 2. Della varia fortuna di Dante. Canzoni storiche del Petrarca. Musica e poesia nel sec XIV. Lorenzo de' Medici e Angelo Poliziano. V. Ludovico Ariosto. 6 Discorsi letterari. Virgilio. Dante. F. Petrarca. G. Boccaccio.
dello svolgimento della letteratura nazionale, del rinnovamento letterario in Italia, ec. 7 vite I ritratti. I. Atassani. S. Rosa. A Marchetti. ec. 8 vite I ritratti. 2. P. Metastasio. C. I. Frugoni. Poeti erotici e lyrici del sec 18. Vittorio Alfrai Prasatur. 9 vite I ritratti. 3. G. Giusti. G. Rossetti. G. Mameli. G. Prati. G. Rigaldi. Louisa Grace. Contessa Gozzadini, ec. 12 Giuseppe Chiarini. 13 Bozzetti di letteratura straniera. 14 Conversazioni critiche. 15 e 16. Confessioni e battaglie. 17 Scizzi e scatti. 18 Juvenilia. La Via Gravia. 19 Gambi Edipodi. Rime Nuove. XXO di Barber. Al N19 mancano nell'autografo, evidentemente per una svista, la rime nuove, che io perciò mi sono permesso di aggiungere. Veri considerazioni si possono fare intorno a questo elenco, prima di tutto, che quando l'autore lo compilò aveva in animo di compiere alcuni lavori o farandia nuovi, di quali gli è mancato il tempo o l'opportunità, seconda, che la disposizione organica de dare I suoi scritti e per lui lavoro di molta importanza, il quale perciò va soggetto a molte mutazioni, prima di essere compiuto. Questo così per la prose come per la poesia, ciascuna serie del quali corrisponde uno speciale ordine di studi, di pensieri, di fatti nei diversi periodi della vita dello scrittore. Naturalmente alcune mutazioni avvenute nella disposizione del prose dipendono dal fatto che l'autore accade di comporre alcuni lavori ai quali the prima non aveva pensato. Il volume, annunziato nell'elenco come il primo della serie, ed annunziato pure come il primo di quelli in corso di stampa dal Sommaruga fino dal 1884, non è ancora uscito, anzi non è neppure annunziato come di prossima pubblicazione nella edizione dell'opera fatta dallos iniziali, della quali sono stati pubblicati fino ad oggi ben 13 volumi. Ma dopo I tre primi, pubblicati nell'1889, l'edizione andò rallentando, nei 9 anni che seguirono furono pubblicati soltanto 7 volumi, e dopo la pubblicazione del volume X nel gennaio 1898 6 fu una sosta di 4 anni, ora fortunatamente cessata. Dia di 6 volumi pubblicati nei 9 anni dal 1889 all'1898 8 comprendono la prosa e la poesia. I volumi del prose sono, I discorsi letterari e storici, 2. Primi saggi, 3. Bozzetti e scum, 4. Confessioni e battaglie, ve 7. Sanary e Faville, Serie 1 e Serie 2, 8. Studi letterari, ex studi saggi e discorsi. I volumi del poesia sono, 6.
Juvenilia e la via gravia, 9. Giambi edipodi e rime nuove. Nella distribuzione degli scritti in questa raccolta completa dell'opera l'autore ha tenuto conto al tempo stesso della materia e della forma. I volumi I, 2 e 8, salvo negli due discorsi lo studio di Bologna e per la morte di Garibaldi e la relazione di storia patria. Sono tutti formati di studi letterari, con questa distinzione, che il primo comprende gli studi in forma di discorsi, il secondo quelli in forma di saggi critici, e l'ottavo I veri e propri studi letterari in forma di dissertazioni. Tra di questi, insieme coi cinque discorsi dello svolgimento della letteratura nazionale, che ora sono negli volume, componevano gli studi letterari pubblicati dal Vigo nell'1874 e ripubblicati nell'1880. Il volume X, che comprende scritti veri anche di forma, ma per la maggior parte letterari, può considerarsi come una appendice ai tre volumi degli studi di letteratura italiana. Nel volume I cinque discorsi dello svolgimento della letteratura nazionale sono aggiunti I discorsi per il monumento a Virgilio, e l'opera di Dante, alla tomba del Petrarca, ai parentali del Borcaxi, e del rinnovamento letterario in Italia, che ne formano il complemento e la illustrazione, contribuendo a fare di esso il volume letterariamente più importante e più originale di tutta la raccolta del prose. Come il volume degli studi letterari del Vigo conteneva il primo nocciolo, per così dire, degli scritti letterari del Carducci raccolti nei volumi di quali abbiamo parlato, così il volume di bozzetti critici e discorsi letterari, pubblicato dallo stesso Vigo nell'1876, conteneva il primo nocciolo degli scritti di critica e polemica, che, con l'aggiunta di più importanti e nuovi di tre volumi di confessioni e battaglie del Sommaruga, formarono I volumi 3 e 4 dell'opera complete, bozzetti. Schemi confessioni e battaglie. Nei bozzetti sconfiano occulti cinque scritti dal volume del Vigo, sulla dora del Rigaldi, sulla vita e suono del Calderon, Goffredo Mameli, il secondo centenario del Muratori e di certi giudici intorno al Manzoni. Gli ultimi due di quali erano stati riprodotti nel Confessioni e Battaglie, edizione Sommaruga. Due soli scritti del volume del Vigo, polemici satanici e critica e art, riprodotti pure nel volume del Sommaruga, trovarono posto nel foro dell'opera. Ad essi fiano aggiunti 11 scritti dalla raccolta sommarifiana di confessioni e battaglie, quelli ai quali più propriamente si conveniva questo titolo, e così con altri tre nuovi, ricordo di infanzia, la prefazione al libro del prefazioni, 62, e il discorso agli elettri di Pisa. Questo volume 4 raccolse tutti gli scritti nei quali l'autore parla di della sua vita e dell'arte sua, dagli anni primi all'1886, e combatte per suoi ideali di scrittore di cittadino. I volumi VE7, Sanary e Faville,
raccolgono gli scritti minori di argomento vario, letterari, politici e semi-politici, sparsi dall'autore in giornali, ed opuscoli, ma soprattutto in giornali, e perciò difficilissimi a trovare. Il volume V contiene la prima serie di tali scritti dall'1859 all'1870, il 7 la seconda dall'1871 all'1876. Naturalmente c'è l'autore ma misera Brixich, non hanno letterariamente l'importanza degli scritti maggiori raccolti negli altri volumi, ma sono anch'essi nobili e preziosi testimonianze dell'animo e dell'ingegno dell'autore, e perciò tutt'altro che inutile alla piena conoscenza dell'uomo e dello scrittore. I 2 volumi del Poesi, 69, pubblicati, uno nel maggio 1891, e l'altro nel maggio 1894, comprendono tutta la poesia in rima gia raccolti e 4 volumi della collezione Els Variana, Juvenilia, La Via Gravia, Gambi Edipodi, Rime Nuove, Edizioni Definitive. Non senza qualche aggiunta e mutazione di posto a qualche componimento. La odi barbe seguitarono e seguitano ancora a rimanere fuori dalla raccolta dell'opera. Dopo la nuova pubblicata nell'1882, igli era venuto componendo un'altra. Di alcune del quali abbiamo fatto cenno, su Montemario e Alessandria pubblicate nella Domenica Letteraria dell'1882, a Gino Rocci nella Cronaca Bizantina dell'1883, presso Elena di Percy Bysshe Shelley nella Domenica del Fracasso dell'1884. Scolio di quarto mandata a me nel luglio dell'1884 the Cormia con l'annunzio che stava scrivendo un'altra giù, la quale erano Cormia e il liuto e la lira. Oltre quest, alta ne aveva cominciate, fra la quale Marama, di qui compose, cum gia dissi. La prime sia struf nel luglio dell'1878, e che fu compiuta soltanto nel settembre 1880, poco innanzi alla pubblicazione del terzo volumetto dell'Odi Barbe, finito di stampare il 31 ottobre del detto anno. La Odi comprese in questo terzo volume erano 20. E tut dello stesso valor del primi del secondi. Qualcuno accenno si commenta crepuscolo e decadenza del poeta. L'accenno dimostrava soltanto che lo faceva aveva amato la prima e la secondi odi barbe senza aver coscienza vera del loro valor poetico. Se qualche cosa era da nota nell'ultime, era solo una maggiore perfezione della forma, l'ispirazione, la fantasia, il sentimento erano alla medesima altezza. Certamente l'ode Napoleon Eugenio era e rimarrà sempre una del più belle, ma Marama, presso Elena di Percy Bysshe Shelley e Scolio di quarto sono degnissimi di star accanto. Gia, secondo me, parlando dell'Odi Barbe, non si di spina dia, quest son più belle di quella alta, sono, specialmente le terze, tutt'ugualmente belle. Il loro piacere più o meno potendo dipendere dall'argomento, dalla disposizione di animo di chi legge da tanti altre circostanze.
a volagaudicare equament la terzo di barber in confronto del primi del secondi, bisignolegal nel volume del Luglio 1893, of la odidia periodi sono tut insieme raccolti diversamente ordinate in due libri. The questo ordinamento, era, si dia urb, nella testa dell'autore fin da quando egli la veniva sparsamente componendo, tut la odia quistano maggior valore un più largo significato, illustrandosi l'una e l'altra e formando un tutto armonico di una bellezza e di una potenza di pensiero e di fantasia meravigliose. Per esempio, quella piccola, ma stupenda, ode di quattro strophe, intitolata Colli Toscani, giustamente ammirata dal Tomaselli, 63, quanto non acquista messa, come ora si trova, dopo sogno di estate innanzi all'altra per la nos di mia figlia. Nel 52 odi, quanti sono tut insieme, vive un intro mondo poetico, che dalle vocazioni storiche grandiosi fatali, di ricordi commoventi e fecondi di meditazioni, dal glorie dagli eroismi antici e nuovi della patria, al rivendicazioni della giustizia, al considerazioni filosofiche sulla vita e sul mondo, ai sentimenti e agli affetti della famiglia, santificati in una divina comprensione della natura, raccogli quanto di più nobile ed alto può innalzare in fiamme un cuore umano. Che cosa sono di fronte a questo piccolo volume di poco più di 160 pagine molti volumi di vanilichi poetici, dove vampeggia qua e là una immagine, talera veramente bella, talera stramba e bislacca, in mezzo ad una affaticante virtuosità di parole. Che l'imbecille Germano linguaggio diglia. Nel luglio del 1890 il Carducci pubblicò l'ode barbara intitolata Piemont, che I monaci solterono molto, forse più del gusto, e che I repubblicani con gorfa barbarigia marono una riabilitazione di Carlo Alberto Abbase di Garibaldi. Nel 4 dicembre dello stesso anno fu nominato senatore. Alla sua assunzione alla Camera vitalizia il governo, impersonato allora nell'on. Crispi, il quale, andava liato e superbo della stima e dell'affetto che gli dimostrava il Carducci, aveva pensato fino d'orl'anno innanzi, ma la nomina dovesse rimandata, perché il Carducci non aveva ancora che tanti anni di accademico che sono richiesti per essere tenuto degno di entrare nell'alto consesso. Di lì a 2 mesi, quando nessuno si l'aspettava, il ministro Crispi cad. Era nei primi giorni di febbraio del 1891. Un antico scolo del Carducci, il dottor Innocenzo Dorloso, che, consapevole della misera condizione fatta dall'Italia agli insegnanti, aveva preferito alla professione di professor quella di negoziante di tortellini, trovandosi di passaggio a Roma, si incontrò con Ugo Brilli suo antico compagno di università ed allora professor al liceo Mamiani di Roma. Naturalmente parlarono del loro antico maestro, che appunto di che giorni trovavasi in Roma,
il doloso espress il desiderio di. Vedalo, il brilli, a cantatosi con a dordo alvisi, allora bibliotecario della casanatans, e con altri amici comuni, propose, cio che fu subito accettato da tutti, di fer una cena, alla quale sarebbero invitati il Carducci, il doloso e pochi altri. La cena, nella quale, si intendi, dovevano primeggiare i tortellini, fu fissata per le ore 6 alla trattoria La Torretta di Borghese, in piazza Borghese, dove era cameriere un giovinato di Bologna soprannominato Barzilai, entusiasta del Carducci. Eravamo fra gli invitati Luigi Lodi ed io. Quella sera, se non sbaglio, pioveva, una di quelle piaghe fini, insistenti, noiose, che a Roma, quando cominciano, per non vogliono finire mai. Io arrivai in compagnia del Brilli e dell'Alvisi. Il Carducci si eragia. Mi presento il suo ex scolaro, gli altri, già arrivati, li conoscevo. In breve la comitiva fu quasi al completo, mancava soltanto il Lodi. Mentre si aspettava che I camerieri annunziassero pronta la cena, una conversazione animata empiva di lieto rumor la stanza. Il Carducci era di buonissimo umor, e faceva con me su facette malinconiche considerazioni intorno alla fortunata condizione del suo scolaro negoziante di tortellini in confronto di tanti altri che trascinavano miseramente la vita in quel città dell'Isole, insegnando latino e greco a ragazzi che non avevano nessuna voglia di impararlo. All'annunzio che I tortellini erano in tavola, si precipitamo tutti nella sala da pranzo, e il lieto rumor andò sempre crescendo mentre ciascuno cercava il suo posto. Cominciarono a sfilare le portate di tortellini, cucinati in tutte le guise, cominciarono e non finivano. Come non finivano le lodi di commensalier così squisitamente. Il pranzo procedeva allegramente, e lo sfilare di vassoi di tortellini era finito, quando a un tratto comparve il Lodi, il cui posto accanto a me era rimasto vuoto. Entro dicendo che veniva dalla Camera con una strabiliante notizia, il ministro Crispi stava chiedendo, forse era già caduto, e gli Lodi aveva lasciato la Camera in votazione, e l'appello nominale aveva già superato la metà dei presenti, e il ministro si trovava in minoranza. Nel quel caso, osservo il Lodi, e l'esperienza insegna che I più di quelli che restano voteranno contro, avrebbero votato in favore se non avessero avuto la sicurezza che il ministro era spacciato. Naturalmente il Lodi, che allora scriveva in un giornale di opposizione, era tutto soddisfatto, però, sapendo quanto il Carducci fosse affezionato al Crispi e quanta ammirazione avesse per lui, cercò di contenersi. Ne risparmiò titoli poco onorevoli a quelli onorevoli che, avendo fino allora sostenuto il ministro, ora che lo vedevano in procinto di cadere gli si erano voltati contro. Ma la soddisfazione che gli si leggeva nel viso traspirava, staria per dire,
di pori stessi del superol, se anche di biasimo arrivincitri. Equilch motto di disapprovazione per il crispigli assai pure di bocca. Al prime parole del lodi il Carducci ranu volatosi grido, non è possibile. Quando poi dal seguito del racconto capi che la cosa era vera, Ruggi, Vigliacchi, e l'unico uomo di stato che possa governare l'Italia, e tenen alto il nome, Vigliacchi. E ruotando gli occhi fiammanti di ia, e fissandoli di tratto in tratto sul lodi, pareva volesse stritarlo, annientarlo col solo sguardo. Qualcuno, non mi ricordo chi, si provò a ghittare qualche parola che tempras elifto prodotto nell'animo del Carducci dall'improvvisa notizia, io, che lo conosco ben, mi tacchi sapendo che qualunque parola poteva affrettare lo scoppio della burrasca, in vista di scongiurarlo, e, ad ogni nuova osservazione risposta del lodi, m'aspettavo di vedere il Carducci balzare in piedi e diventargli contro. Dovette accorgersi anche il lodi che non era prudente seguita la conversazione su quell'argomento, e, non mi ricordo se col pretesto di tornare alla camera, o con altro, levatosi da tavola se ando. L'allegria, rotta a quel modo, non fu più possibile rannodarla. Il Carducci rimase cupo e muto per tutto il resto della serata. E la tempesta sconvolse non soltanto la nostra piccola comitiva, ma tutto lo stabilimento. Il padrone, che aveva sperato di farsi con la nostra cena un po' di reclame, e ne rimase più sconcertato di tutti. Faceva di tratto in tratto capellino alla porta e guardava il Carducci, ma vedendolo sempre più nero e adirato, tornava indietro e respingeva con bel garbo gli avventri che dall'alta sala si affollavano verso la nostra, per desiderio di vedere il poeta. Il povero Barzilai, che aveva fatto del suo omglio per adornare la sala e la tavola, ed aveva perfino trovato dei fiori freschi, rari in quella stagione, rimase tutto dolente che nessuno li avesse apprezzati. La cena finì in mezzo ad un silenzio di tomba, quando Asimo, pioveva sempre. Avvamo l'aria di gente che torna da un funeral. Essendo al caff mortio in via nazionale, ne fu possibile per strada calmare il Carducci, il quale andava brontolando fra se mettendo di quando in quando a mezza voce qualche esclamazione. Pareva che avesse perduto fino la conoscenza del person, perché più di una volta si fermò per strada domandando al brilli, ma chi colui là? Ed era uno dei nostri commensali. La sera dopo, il doloso invitò ad una cena più ristretta alcuni dei medesimi amici, per far sentire loro I suoi tortellini. Il Carducci era più calmo, ma non aveva ritrovato il bnumore che gli abituale in simili occasioni, pareva impensierito, triste, come se fosse sotto il peso di una grave sciagura. L'ammirazione elefto del Carducci per il crispy Irano di antica data,
si collegavano e si confondevano con la storia del Risorgimento d'Italia. Ora poi le testimonianze di stima e di amicizia che ne aveva ricevuto nei 3 anni e mezzo circa egli era stato al potere, lo avevano maggiormente stretto a lui. E dopo egli fu caduto, non si lasciò sfuggire occasioni, anzi andò cercandole con ogni studio, per dimostrargli sempre maggiormente la sua devota affezione. Forse non penso neppure se io avrebbe potuto procurargli qualche fastidio per parte di chi radicali, che gia da un pezzo, d'orlod alla regina in poi, lo accusavano di strada postata del loro partito, o si penso, si senti forte e sicuro nella coscienza di adempiersi io che stimava un dovere. Dopo la nomina a senatore, il Carducci venne anche più spesso a Roma della sua vita romana in questo ultimo periodo scrisse con reverente affetto Mario Mengoni. A Roma, il Carducci cambia notevolmente di abitudini, le abitudini sue Bologna sono già notari letteri. Si alza verso le 8 se di inverno, verso le 7 se di estate. Ed per andare al Senato, da quando senatore. Gli anni avanti era solito rintanarsi nella biblioteca Casanatense, dove il fedele Alvisi, bibliotecario, teneva a sua disposizione una stanzetta per studiare. Anche in Senato il luogo prediletto dal Carducci per sempre la biblioteca. Cola, curvo sul tavolino, leg, prendi appunti, correg prove di stampa, scrive lettere, insomma sempre al suo occupazione preferite. Ma il canon di mezzogiorno lo togli dai suoi studi. Egli vuol andare a mangiare e attende con impazienza il nostro giungere. Perch posso dire che a Roma il Carducci ha sempre appetito, un appetito formidabile, ed ama la cucina casalinga, e, non meno del Chianti, il vino dei Castelli Romani. 64. Finch rimasero a Roma. Il Brilli e l'Alvisi fino I Duce col Mengoni andavano abitualmente prendere il Carducci alla Casanatense al Senato per condarlo ed essergli compagnia colazione. Nella trattoria giungevano poi, se non si erano già, altri compagni, spesso Cesaria Pasquarella, Vittorio Fiorini, Policarpo Petrocchi, ora morto improvvisamente e immaturamente, più di Irado, perch non sempre libero, Francesco Torrica. Io si andavo quando potevo. Quilch impronto riusciva talvolta ad introdursi, con fastidio di tutti, nella piccola brigate. Se io bastava mettere di malo umor il Carducci, il quale a tavola, in una e ristretta compagnia, e sempre allegro ed espansivo, ma appunto perciò bisogna che la compagnia sia piccola e di intimi. Le trattorie preferite dal Carducci erano in generale di quella dove si mangia all'abna e si spende poco. Negli ultimi anni il ritrovo abituale, scrive il Mengoni, era una piccola trattoria in via dei Sabini. Che aveva il pregio di preparare dei diceneri salubri a poco prezzo.
El Juanisto proprietario era ortgoglio su di servil senator, così giamava sempre il Carducci e credo che nessuno sia stato più intelligent di lui nel soddisfare I gusti, modestissimi del resto, del nobile ventura. La tavola era sempre copata di biancheria di bucato, e sempre adornata di fiori. Il convegno però del grandi occasioni, quando il Carducci poteva godere più di o di libertà, era il castello di Costantino, la famosa trattoria cesta a cavalier del Gran Monteplebio, luogo veramente incantevole, che ha di fronte il Palatino e tra lati la terme di Caracalla e Montemario. La tavola allora era più numerosa, I discorsi più veri e meno intimi. 65. La sera il Carducci soleva mangiare in casa, presso la famiglia di uno dia due tra amici dia quali accettava in Roma l'ospitalità. Quando era da me, la sera eravamo soli si divertiva, dopo pranzo, a giocare a brisca col più piccolo dia mia figliuoli, rallegrandosi molto e facendo la più risate quando gli accadeva di vincere. Non gli mancavano inviti a pranzo fuori. Gli soleva accettare di personali simpatici. Fra I più graditi erano quelli di Adriano Lemmi, dal quale passavamo, io gli era sempre compagno, del serat piacevolissime. Era sempre un'elite di brave person, seri senza musoneria. Fra la quale durante il pranzo e dopo si intavolavano animate discussioni, di storia, di art, di politica. Io aveva conosciuto il Lemmi fino dall'1885 poco dopo la mia venuta a Roma lo trovavo quasi tutta la sera alla birreria Mortio in via Nazionale in un piccolo crocchio di amici, coi quali passava volentieri qualche ora conversando. Gli ero stato presentato da un professor del mio liceo, Floristano, ed gli, sapendo mi amico del Carducci, amicissimo suo, m'aveva fatto la più cordiale accoglienza. Nei primi tempi il crocchio alla birreria era ristrettissimo, e ne facevano parte, oltre il Tano, Luigi Castellazza, e l'autore del Titovazio ed ex condannato dell'Austria, et or so che non ancora onorevole, e, quando era in Roma, il Carducci veniva qualche volta, ma di rado, ulis baci, vennero più tardi, ma anch'essi solcheramente, Felice Cavalotti e il Conte Luigi Ferrari. Acciso poi così miseramente rimani. Forse dimentico qualcun altro. Il Lemmi, che conosceva gli uomini politici più autorevoli, tanto quelli erano al potere, quanto quelli che erano stati o aspiravano ad andarsi, era sempre fornito di notizie. E dirigiva e presideva, per così dire, la nostra conversazione. La quale, aggirandosi generalmente sui fatti del giorno, si capisce erano spesso vivi rumorosi. Data la qualità e notorietà del person, era naturale che quella conversazione excitassero la curiosità dei frequentanti la birreria.
Ondi accad che di te volini vicini al nostro qualcuno prestas attenzione ai nostri discorsi, e che qualcuno anche, non invitato, si mettis bocca. Cio, se non poteva piacere a nessuno di noi, a lungo andare dispiac molto al lemi, il quale dopo qualche tempo cessò di venire alla birreria, invitando alcuni dia più intimi a prendere il ponzo la birra in casa sua. E di tanto in tanto, quando il Carducci era a Roma, si invitava anche dicineria. Rammento fra quelli che avevamo più spesso commensali il general Sani, il dottor Achille Balleri, e l'onorevole Filippo Mariotti, Ulis Bacci. Vennero qualche volta anche l'onorevole Fortis, il conte Luigi Ferrari, la signora Jessie White Mario, Guido Mazzoni. In casa Lemmy non si era pericollo che la conversazione languisse. Chi pensava a tenere desta era il signor Adriano, come alcuni di noi lo chiamavamo. Con I suoi 70 e più egli aveva una vivacità e una freschezza di spirito più che giovanili. La sua vita fortunata, la sua amicizia con gli uomini che prepararono il risorgimento nazionale, di quali egli fu anche il compagno di azioni il cassiere, fornivano alla sua memoria una quantità inesorabile di fatti e di aneddoti egli non si stancava di raccontare. Nel discussione sopra qualunque argomento egli aveva sempre le idee sue personali, che non erano quasi mai quelle degli altri, che spesso anzi erano opposte a quelle degli altri, e le sosteneva con una tenacia non di toscano, ma di liga, e con una energia e viveza di linguaggio veramente mirabili. Quando il suo oppositore era un dia più giovane, ad esempio il Bacci, di cui aveva molta stima ed al quale era molto affezionato, e l'intercalare col quale cominciava, interrompendolo, la sua risposta, era questo, scussi, lei non capisce niente. Ma nessuno impamaliva o silesia vasgomenta, e le repliche fiocavano vive, magari pungenti. Quando poi per l'ora tarda I convitati si disponevano a partire, lasciando interrotta l'ultima discussion, rimaneva in tutti il desiderio di riprenderla al più presto, non per conchiuderia, ma per rimanere ciascuno, s'intendi, con la propria opinion. Il Lemmy, amico del Crispi fin da quando giovani cospiravano insieme, gli era sempre rimasto fedele, e si trovava perfettamente d'accordo col Carducci nell'apprezzare l'opera di lui come uomo di Stato e capo del governo. Aveva perciò vegeto anche gli con dispiacere la crisi del febbraio 1891, e giudicava anche gli molto severamente la condotta della Camera in quella occasione. Indipendentemente dalle qualità personali che facevano caro il Lemmy al Carducci, questa conformità di idee rispetto al Crispi stringeva sempre più I legami della loro stima ed affezione reciproca. E, come natural, si trovavano d'accordo nel sentirsi tanto più legati al Crispi ora se egli era in disgrazia.
Fin the quando il Carducci pubblico ello de Margherita di Savoia, I monaci andavano vantando che il poeta della Repubblica era stato guadagnato alla monarchia dalla graziosa regina. Fin di allora I repubblicani lo accusarono, come abbiamo visto, di aver dissertato la parte loro. Il Carducci aveva anche, come pure abbiamo visto, fatto nell'1888 e 1889 due conferenze alla Palomella in presenza della regina, la seconda del quale, la poesia e l'Italia nella quarta crociata, terminava con un grazioso saluto a sua maestra, ed aveva nel terzo di Barbe, pubblicato una nuova ode alla regina, il liuto e la lira. In tutto si niente di strano, nel fatto che il poeta nel marzo dell'1891 invitasse il Crispi a fare da padrino alla bandiera che la signor di Bologna avevano ricamata per il circolo monarchico universitario, niente di strano, dico. Dopo si gli aveva confessato francamente in quali circostanze per quali ragioni fosse venuta quella che poi chiamarono la sua rivoluzione. La quale più tardi spiego anche più chiaro con queste parole, io, di educazione di costumi repubblicano, o l'antica. Per un continuo svolgimento di comparazione storica e politica, mi sentii riattratto e convertito ingenuamente e sinceramente alla monarchia, con sola la quale credo ormai firmemente possa l'Italia mantenersi unita e forte. Oltre di che mi professo affezionatamente devoto alla grande civiltà e umanità di umberto I. 66. Il Crispi, non poeta, ma semplicemente uomo politico, si era anche lui di repubblicano convertito a monarchico dicendo, la monarchia si unis, la repubblica si dividerebbe. E nessuno si aveva trovato a ridire, bench in fondo a quel mutamento stesso la nobile ambizione di salire al governo, mentre in fondo all'evoluzione del Carducci non si era nessuna ambizione e nessun vantaggio di nessun genio. Tenuto poi conto della grande stima che il Carducci faceva del Crispi, come cittadino e come uomo di Stato, più ancessore che nella sua rivoluzione avesse più influenza l'esempio di lui. La regione del poeta e dell'uomo di Stato era in fin dei conti la medesima. Dunque niente ridire, per la persona ragionevole e spregiudicate, sul mutamento dell'uno come su quello dell'altro. Ma è naturale che I repubblicani condannassero severamente, brutalmente, il Carducci, per questa ragione soprattutto, che la perdita di lui era per il partito una gran perdita. Morti Garibaldi e Mazzini, morti Mario e il Cattaneo, divenuti ministri della monarchia il Cairoli ed il Crispi, non rimaneva se non che il poeta della democrazia e della repubblica passasse anche lui armi e bagaglio al partito monarchico. I moderati toscani avevano rimproverato al Carducci di aver rinnegato la canzone Vittorio Emanuele e la Cruz di Savoia per inneggiare alla Repubblica, ma per la gioventù romagnola il Carducci era soltanto il poeta di Satana e Dio di Sanelli,
Il poeta di Monti e Tognetti e del Cairoli, della Commissione Araldica e di Versaglia. La gioventù romagnola fra il 1870 e il 1875 era quasi tutta repubblicana, e quindi natural chs faces del Carducci il poeta suo prediletto. Peroni e Decenio dal 1875 al 1885 molti di Giovanni, avviatizia diventati uomini maturi, avvano per lo svolgersi degli avvenimenti politici rimscio molto del loro ardor repubblicano, ed erano quindi in grado di meglio intendere di giudicare più serenamente l'opera del Carducci poeta e cittadino. La gioventù nuova non era invece in questo caso. Al Partito Repubblicano era venuto a poco ad aggiungersi il socialista, ed a Bologna ambige riguardavano naturalmente con odio e con disprezzo il circolo monarchico universitario. I Giovanni, si sa, portano l'ardor della gioventù nella professione del loro idee, si sono, e debbono sempre essere, per Giovanni, eccessivi in tutto. Dicio meno che altri più meravigliosi il Carducci. Si naturalmente non accettarono la giustificazione che il poeta dell'aveva scritta l'ode alla regina, se avessero saputo la storia. Probabilmente avrebbero pensato che Bonave pagò con la testa l'aver sentito pietà di Maria Antonietta quando ella accompagnò nel triste ritorno a Parigi. Altri tempi ed altri avvenimenti, coi quali non è dato istituire confronti. Sta bene. Ma insomma l'autore di Gambi Edipedia viva. Dopo la ode e la lodi alla regina, celebrato Carlo Alberto, ed aveva accettato la nomina a senatore, e quasi io non bastasse, si apprestava a fare da padrino, in luogo del Crispi, alla bandiera del circolo monarchico universitario. Questo per gli studenti repubblicani e socialisti fu il colmo. E la sera del 10 marzo 1891, dopo una conferenza commemorativa del 19° anniversario della morte di Giuseppe Mazzini, un centenario di giovani, fra I quali parecchi studenti, si recò alla casa del Carducci sul muro Mazzini, per fargli una dimostrazione ostile. La turba di dimostranti prendendo the via San Stefano per via del Piombo, fu, come accade, ingrossata di soliti curiosi, tanto che quando giunse dinanzi alla casa del poeta era di circa 300. Il Carducci non era in casa. I dimostranti si sfogarono gridando a basso e figgendo e poi se ne andarono. Il giorno di poi essendo si sparsa la voce che gli studenti monacici volevano fare una controdimostrazione in favore del Carducci quando gli ricavassi all'università a far lezione, gli studenti radicali, in numero di circa 500, si raggiungerono verso le ore nell'università, e non appena il professor comparve incominciarono a figgare e gridare a basso. Igli, come se io non lo ricordasse, si fece largo tra I figgianti, ed entrò nell'aula per fare la sua lezione. Dietro di lui entrarono in massa I dimostranti, igli,
apparentemente calmo, soli la cattedra avendo intorno alcuni studenti e studentesse di filologia, ed accingevasi a fare lezione, quando ricominciarono le grida